Guitars on fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. No sunshines like free leaves, synced with modern summer seas, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers that go loud and clear, drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. No sunshines like free leaves, synced with modern summer seas, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds.
We chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords in cosmic fields. Every note a shielded builds. Strings of starlight hold us dear, whispers echo loud and clear. Drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Guitars on fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. ஏய் எல்லாம் ஏமாட்டீங்களா? இவ்வளவு நேரம் பிராங்க் பண்ண. ஸோ நான் வந்து மைக்லாம் மியூட்லாம் பண்ணல, கரெக்டாக தான் இருக்கு எல்லாமே. ஸோ ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அப்சல்யூட் சினிமாவை வந்து பார்க்க போறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து காட்லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா விளையாட போறாங்க EWCல. ஸோ ஒராங்குட்டான் மேல நம்ம அந்த அளவுக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே வைக்கல. ஸோ ஆனால் ஒராங்குட்டான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா விளையாடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. பட் காட்லைக் மேல மலையளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதனால வந்து எனிவே லைவ் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் வந்து போட்டுட்டு பாருங்க. ஸோ அற்புதமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பமே அமோகமா ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப்போட இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். வைப்பர் கேம் பிளே, தேங்க்யூ ஃபார் த அமேசிங் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. வெல்கம் டு த யூடியூப் சேனல். அண்ட் பை தி வே என்ன வாங்கியிருக்காருன்னு காட்டுது, ஆனா இதுல யாரு வாங்கியிருக்காங்கன்னு காட்டலையே. மெம்பர் ஃபார் 4 months மட்டும் காட்டுது. சேட், வாட் இஸ் திஸ் பக் சேட்? அந்த மெம்பர் கமெண்ட் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நண்பர்களே. இங்க பாருங்க, ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஓ ஓகே, ஸ்டூடியோ மோட்ல இருக்கா? ரைட் ரைட்.
இங்க பாருங்களேன், என்ன கதை இது? மெம்பர் ஃபார் 4 months. ஓகே, ஹூ இஸ் மை மெம்பர்? யார் அந்த மெம்பர்ஷிப் போட்டது? அதுவும் 4 மாசத்துக்கு போட்டிருக்கீங்க. நன்றிகள் பல. I don't have expectations on GodLike. Okay, I have Malayalam expectations on GodLike. So anyway, நண்பர்களே, with no further ado, let's hop straight inside the video, guys. Okay, sorry, நான் வந்து வீடியோ ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால வீடியோ வைப்லயே இருக்கேன் நானு. எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? சனிக்கிழமை எப்படி எல்லாம் ஜாலியா பார்ட்டி பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருக்கீங்களா, இல்ல வந்து என்ன கதை? What's the plan for today, chat? எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஹை போடுங்க, யார் யார் பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானு chatல. சொல்லுங்க, chat அப்படியே வந்து இந்த சைடு லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நீ இங்க வா, நீ இங்க போ. சோ சான் வாப்பா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டெக்ஸ்டர், ஹாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாரி, டெக்ஸ்டருக்கு பதிலா நான் சான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேனா? ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ப்ரோ அது. டெக்ஸ்டர் டைமர் போட்டு இது பண்றது. PMWC அப்படின்னு போட்டா அவன் வரமாட்டான். So they'll say GodLike. Come on guys. யார் அந்த மெம்பர்ஷிப் போட்டது? அதை மட்டும் எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது நண்பர்களே. I don't have expectations on GodLike. Yo, hi bro, Aditya, hi, welcome to the stream. Please don't say you have expectations on GodLike. உண்மை என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இவங்க என்ன கூரை மேல இருந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க? குதிக்க போறாங்களா? கூரை மேல நின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. வாங்க, சக்கரை போட்டு மட்டையாகிட்டேனா? ஓ சார், ஓகே நோ ப்ரோ, அப்படிலாம் இருக்க கூடாது. ஓகே, நோ that is bad. That are going to be continuing on here. Come on chat, let's go. Four thrives. They didn't fully dominate. Dope Jabba, welcome to the stream. Gokul bro, thank you for the gift bro. They were doing everything so well that even match timing சொல்லு ஸ்ரீ bro. Yeah, which is good. It's good to see the team that entry la இருக்கும் bro. 4:30 மணிக்கு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிரும். ஆனா இப்போ entry la இருக்கும். entry la பாருங்க மஜாவா இருக்கும். Try and qualify and do better into the finals itself, just like we saw horror right back. Vizo, thank you bro. Thank you Vizo manager. In the finals, thank you for chai toast. A little bit shaky, right? So I would like to see hopefully more presence in terms of chicken dinners, Nipchura, if we do actually see wins, because we hi bro, team Tablas fan, Alan Sherwin, hi, Vishwa bro, hi, Dexter bro, hi, Aditya, hi. Absolutely. And Gokul bro, hi, Ashok bro, hi. It's always fun to see, right? Vizo manager, hi. Prank ipodan wake up pannen. Oh. Okay. Hari Stark, welcome back to the stream. Daily ஒரு location போல analyst க்கு. When the going gets tough, that's going to be a massive factor at this year's PMWC. நான் பேசாம global analyst ஆயிரணும் நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க guys? Will they be winning it? ஊரூரா அவங்களே கூட்டி போயிட்டு எல்லா இடமும் நம்மளுக்கு சுத்தி காட்டுறாங்க. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. EWC 26, but something that we were எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் ப்ரீ ரெக்கார்டட். was a funny moment for Aurora because daily ஒரு location. hi bro, team Tablas fan bro, Alan Sherwin, welcome to the stream. என்னவோ tag on top. If I'm not mistaken, I believe it was எவனோ tag on top. He ended up calling your favorite stuff. tag கூட ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்காங்க bro கொஞ்சம் கொஞ்சமா. And this ended up happening right here where he ended up getting just absolutely splat down by it. Oh, hey, you know what? That's a good helmet. That's a good Eiffel Tower மேல இருந்து பேச சொல்லுங்க bro. நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் வந்து அவங்க அத பண்ணாலும் பண்ண வச்சிருவானுங்க. ரொனால்டோவே வந்து அவங்க இதுவா பிராண்ட் அம்பாசிடரா எடுத்து வச்சிருக்காங்க EWC க்கு. ஐஃபில் டவர் மேல நிக்க வச்ச அனலிஸ்ட் பேச வைக்கிறது இம்பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா குரூட்? மெம்பர்ஷிப் நாதா bro, thank you bro, வைப்பர் bro, நன்றிகள் பல for the membership bro. அக்கா மூஞ்சில வெயில் அடிக்குது, உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா? நான் ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்கேன், எனக்கு என்ன கவலை இருக்கு? 152,000 for survival and 1.1 என்ன பண்றாரு மேக்ஸ்மேன்? for group stages. I mean, yesterday hi broski, Tamil gamer, welcome to the stream. hi gaming, hi bro, welcome to the stream. And bro, you posted a photo in Insta, no story about that photo. For 8 games. No, for 12 games. என்ன போட்டோ போஸ்ட் பண்ணிருந்த இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போடாம அதுவும் என்னடா கை தவறி ஏதாவது ஸ்டோரியில போயிச்சா? ஐயோ என்னையா சொல்றீங்க? ஸ்டோரியிலயும் போட்டிருப்பேனே நான், எது போட்டிருந்தாலும் இல்லையே ப்ரோ, போட்டிருக்கேனே ஸ்டோரியிலும் போட்டிருக்கேனே. ஐ வாட் ஹரி ஸ்டார்க், வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எதுக்கு
Jackie Powers here joined இங்க by பாத்தீங்களா John இல்லையா? Allen live for the என்னடா STC புதுசு Rewind. ரூம் We're போட்டு gonna be உட்கார்ந்து talking யோசிப்பாங்களா இந்த மாதிரிலாம்? John, run that right back. Absolutely. We அவரு பேரு பிளாங்க் நினைக்கிறேன் guys. அவர்தான் ரியல் லைஃப் அனிமி கேரக்டராமா. அவர் அப்படி பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 3 ரவுண்டோல ஹிஸ் பவர் சாவுமே யாரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க யுவர் prediction? என் prediction-லாம் தூக்கி குப்பையில போடுங்க. சத்தியமா நான் யாரையும் predict பண்ண போறது இல்ல. At the start of the day, doing a lot, doing the business, continuing their momentum from the end of day before. வா நான் காட்லைக் மேல இப்ப இருக்கிற பிரஷர் மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க. ஒராங்குட்டான் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஒராங்குட்டான் பிஎம்பிஎஸ்ல அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் கூட பண்ணல காட்லைக் பண்ண அளவுக்கு. காட்லைக் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் எவ்வளவு ரவுண்ட் 1ல ரெலிகேஷன் எஸ்கேப், ரவுண்ட் 2ல ரெலிகேட்டட். அதுக்கு அடுத்து போட்டாம் பாரு ஒரு கம்பேக்ன்ற மாதிரி. ரவுண்ட் 3ல டாப் ஆஃப் தி டேபிள், ரவுண்ட் 4ல டாப் ஆஃப் தி டேபிள், கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல டாப் ஆஃப் தி டேபிள் முடிச்சிட்டு அதுவும் இல்லாம இன்டர்நேஷனல் ஸ்கிரிம்ஸ்ல ஒரு செட் ஆஃப் டாமினேஷன், டிராப் கிளியரன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு காட்லைக் வந்து அவங்க மேல எக்ஸ்பெக்டேஷனை இங்க ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்தியால. ஆனா இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காட்லைக்க போட்டு பொளக்க போறாங்க கைஸ். எனக்கு அதான் தோணுது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? we are trying kind of a reverse agenda. புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு யாரும் அஃபென்சிவா எடுத்துக்காதீங்க. நான் அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவுதான், அவங்க ஸ்டோரி முடிஞ்சு போயிடும். 72 people watching. 2 நாளுக்கு முன்னாடி அந்த 72 பேர்ல யாரெல்லாம் பார்த்தாங்களோ they are the living proof for it. என்னடா பண்றீங்க? அந்த சைடு வந்தீங்க, இந்த சைடு ஏய் எப்படி ப்ரோ யோசிக்கிறாங்க இதெல்லாம்? what the fuck? இவங்க ஹியூமர் பாடுங்க. Able to live your movie on the stage or your keys get crushed, and well they did go down much like we're going backwards. That's how it went for those squads. 4 Thrives were up on stage effectively and having their அது எலிவேட்டர் வச்சு சார் அது பேர் என்ன? எஸ்கலேட்டர் கூட கிடையாதுயா அது. Absolutely. 4 Thrives at the top of the pack. Eagerly waiting Aura versus GodLike. And the after casting pick போட்டிங்கல மீட்டிங் ஓவர் ஓகே ஆமா ப்ரோ is brilliant. Sometimes you don't GL Jonathan play பண்றாரா? GL Jonathan Mohammad Rihas, welcome to the stream bro. in those top GL Jonathan விளையாடல bro. spots, so they are going to be chuffed to யோ எப்படியா இருக்க தினேஷ் டஸ்டின்? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? மாத்தி போயிட்டு இருக்காங்க போல. like 8 elims on his அந்த சைடுல இருந்து வந்தாங்க, இப்போ இந்த சைடுல இருந்து போறாங்க bro. Sweating bullets with limited ammunition to do anything. That gave him a nice injection of points. We saw some close runnings, going down to a bit of a nail biter in our final game, John. Yeah, Ulf were able to take that chicken dinner, but they were just shy of Nick McGalaxy's scoreline, meaning that they weren't quite able to join that top 5, and that was a little bit of an upset, I have to say. I mean, Ulf, a lot of teams, a lot of players, a lot of viewers will have expected them to be joining. Correct தான் ஸ்ரீ bro. மாத்தி வணக்கம் ஸ்ரீ bro. காடல் தெருமா டுடே. காடல் தேர்மா டுடே. The survival stage along with so many of our other teams. So let's find out how today's going to go. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டீம் என்னைக்குமே வந்து ஊத்திட்டு தான் போயிருக்கு. Hey, no, I do not want to talk to you, Kalara. Since last year, you were horrible to me. I'm done with you. I'm not horrible to you. You're my favorite friend. Favorite friend? Oh, friend. Okay, yeah, sure. Oh, no, okay. I understand that I made you predict last year when I was the desk host. However, I'm going to make it up to you. I've got you a gift. A gift? From you? It's all the pictures of all the good times that we've had together throughout the years. I mean, that was the first time we met. That was actually a really fun time. I was a big fan of yours back then. Were you? Not anymore, but... Oh, yeah, I remember this moment. That's my first handshake with Hyunbin. Yeah. Oh! He's a god. Prediction சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். And I was in a desert with Blank also. Classic. That was a good time. It was a beautiful moment. I wanted to... ULF logoலாம் வரைஞ்சிருக்காங்கயா. I ever cursed a team. I'm lucky I'm not doing that anymore. I stopped predictions. Exactly, yeah. No. You know what? But thank you so much. This is literally the best gift that I've ever gotten. So I forgive you. Last year, it's over. Thank you. Right. Well, that's me then. So, yeah, have this. Okay, sure. Do some other stuff. Have a good day. See you later. Yeah. Oh, that's so nice. I love the... Wait. 4 Thrives. Ulf. Alpha 7. Wait, Maxman's official predictions? What? Kalaris, get back here. Maxman analyst ஊட்ற சொல்லுங்கயா. போய்ட்டு ஆக்டிங் பண்ண சொல்லுங்கயா. மனுஷன் உயிரை கொடுத்து நடிக்கிறாரு பயங்கரமா. To actually do those predictions. அந்த இடத்தை போய் நம்ம முடிச்சலாம். Bro, what's your thoughts on OG's Twitter post? என்ன போட்டுருக்காங்க ட்விட்டர்ல? We're on the rooftop. This view is insane. Okay, wait.
I can't find him. He's got little legs, but he's really fast. It's okay. Bro, அது banter bro அது. Wipe your sweat. I got you, bro. I got you. அவங்க delete பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. Don't let her fly because we don't want to let her. ஆபரேஷன் ஒன்னு போட்டுட்டாங்களே அதுதானே delete பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Focus to group B because this will be the squads. அது வந்து banter bro. ஆனா அத banter அவங்க எடுத்துக்கல. We have some champions. We actually have நாம அது வந்து எப்படி சொல்றது வெறியா எடுத்துக்கறாங்க நம்ம ஊர் ஆளுங்களும் சரி அவங்க ஊர் ஆளுங்களும் சரி. ஸ்பைடர்மேன் மூவி பார்த்தாச்சா bro? முத ஷோவே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் bro. GLA ஜானதன் இல்லாதனால தான் குளோபல் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்ல கூடாது நீங்க. அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது. தப்பு bro. ஹர்ட் ஆகும்ல ஃபீலிங்ஸ். யாரோட ஃபீலிங்ஸும் ஹர்ட் பண்ணாதீங்க guys. In itself kind of makes this a smaller group of death because it's going to be very hard to qualify. A lot of the favorites here might still ஃபீலே பண்ண கூடாது அவன் இதுக்கு அப்படின்றவே. Aggression is going to be சும்மா of the essence for these guys, especially with the first map of the day going to be good old Rondo. Yeah, dude. I mean, it's so wild that we saw Group A. If power cook today, then God will have a chance. Manya cooks today, na God will have a chance. Right? So we got some superstars that are. Kora versus God will fight it. Bangla illaya say in one word yes. Expecting a team that we keep both IGL in mind. Yes, they will take the fight. Make a name for themselves. Okay, so you're exactly what they were able to do last year when they ended up winning. Saame nalla velaaduvan today. GodLike reverse janda work agadu Shreebai pesama proper ave janda poduvom. OG ku reverse janda work so GodLike forward janda va enna solreenga Tarun thank you for the jewels bro. Was the group of that but I feel like group B we might be getting what that you say நீ என்ன bro கத்திட்டு இருக்க I think it's ரொம்ப ஆடியோ அதிகமா இருக்கா என்ன guys I am all pumped up for today guys let's go you it was cute no but I feel like in terms of the teams here Saame nalla velaaduvan today hi Shri bhai Santosh hi bro Dev Kumar hi bro top 5 prediction a team can come out of nowhere and just dominate GodLike தவிர மீதி இருக்கிற 15 டீம்ல யார் வேணா வெச்சுக்கோங்க top 5 prediction I don't want to jinx it guys group A compare பண்றப்போ group B கொஞ்சம் ஈஸியா தான bro ஈஸி தான் group A கம்பேர் பண்ணும்போது group B ஈஸி தான் ஏனா தண்டர் டாக்லாம் group A ல பாய் போட்டான் அதுதான் எனக்கு biggest surprise இதுல ஏமா பாய் போடுறான்னு தெரியல நம்ம பசங்க பாய் போடுறாங்கனால லைட்டா பயமா இருக்கு group A கம்பேர் பண்றப்ப 50 பாயிண்ட்ஸ் லீட் வைக்க போறாங்க NS நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வராதாங்க நண்பர்களே இந்த நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு லைட்டா வந்து ஒரு இது சொல்றேன் பாருங்க பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ மியூட் பண்ணிட்டேன் நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலரா நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ற எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க ரீஜனோட அந்த கேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் புதுசா பாக்குறவங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன் இந்த நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண டீமே கிடையாது அவங்க ஊர்ல ரீஜனலா 2 மெயின் ஈவெண்ட் நடந்துச்சு குளோபலா ஒரு மெயின் ஈவெண்ட் நடந்துச்சு அதுல முதல் ஈவெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா PMPS கொரியா 72 பாயிண்ட் லீடு வைக்கிறான் 12 மேட்ச்ல 180 பாயிண்ட் எடுக்கிறான் பையன் 12 மேட்ச்ல புரியுதா 72 பாயிண்ட் லீடு வச்சு சாம்பியன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் வந்து PMMI குவாலிஃபை ஆறாங்க PMMIல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 பாயிண்ட் இவங்க கம்மி ஸ்மாஷ் பேசிஸ்ல ஆனா சாம்பியன்ஷிப்பை வின் பண்ணிட்டாங்க புரியுதா PMMI #1 PMPS கொரியா #1 மூணாவதா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு அதுதான் KEL புரியுதா இந்த KEL வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொரியன் esports லீக் கொரியால இருக்கிற டாப் 16 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த KEL ல வந்து விளையாடுவாங்க இதுல வந்து அவன் 104 பாயிண்ட் லீடு வச்சு பிரிஸ்டான் நேத்து DRX பாத்தீங்கல்ல DRXும் அந்த லாபியில இருந்தாங்க சோ அதனால வந்து அந்த டீம் எப்படி ஆட போறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்க நல்லா விளையாடலன்னா அது எனக்கு தெரியாது குளோபல் ஜிங்சிங் நானே கூட இருக்கலாம் மீண்டுமா ப்ரோ ரெகுலரா பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ப்ரோ புதுசா வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ப்ரோ ஃபைனலி ஹாஃப் a day லீவ் போட்டுட்டு மேட்ச் பார்க்க வந்தாச்சு சான்சி ரொம்ப தப்பு ப்ரோ ஐ டோன்ட் என்கரேஜ் திஸ் ப்ரோ சும்மா சொல்லு ப்ரோ டாப் 3 அட்லீஸ்ட் அவங்க பாய் போட மாட்டாங்க நீங்க சண்டா போட்டீங்க Yeah, true. I mean, actually, I want to bring up a topic. Survival stage போனா ரொம்ப கஷ்டம் காடல். Survival stage போனா காடல் இல்ல bro. இதுல actually இந்த survival stage வந்து கொஞ்சம் ஓகே தான். டாப் 6 டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆறாங்கல்ல. கொஞ்சம் ஃபேர் தான் இது இந்த survival stage. Bro என்ன ஸ்வின்பின் டீம் தான் டாப்ல வருவாங்க கடவுள நாடினா. கடவுள் நாடினா. Okay, எவ்வளவு வந்தா குவாலிஃபை bro? டாப் 5 bro. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சு கடைசில டிப்ரிமிஷன் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அதுதான்
அப்படிதான் தோணுது. அசோக் ப்ரோ வந்து அந்த க்ளவுன் எமோஜி போட்டிருக்கிறதுனால நீங்க வந்து அவர் ஹேட்டர்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அவர் தான் மேல தில்சே காட்லைக்னு கமெண்ட் போட்டாரு. அண்ட் ப்ரோ மசூலும் thank you for Jamin bro. Coming into PMWC though, how are you guys feeling overall? What's it feeling like? Team name bro. Team name. என்ன team name bro? Preparation, so we are ready for non-stream red force. என்ன ஸ்ரீக்கு ஜெண்டா வருது. TT Akira hi bro, welcome to the stream. Match start time வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 4:16 bro. இப்போ இன்னும் ஒரு 10 minutes. Obviously, you guys with Gizao and Obscure, you've had big highs, PMGC. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து என்ட்ரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க எல்லா டீம்ஸ்க்கும், அதெல்லாம் பாத்துட்டு போங்க. This lobby is very tough. A group விட இது கொஞ்சம் கம்மி தான் honestly சொல்லலாம். PMGO and PMI or Synergy got a bit low. இதுல நான் பாட்டம்னு யார் தெரியுமா நினைக்கிறேன், பாட்டம்ல வந்துருவாங்க. ETSH வந்து அவங்க மேபி பாட்டம்ல வந்துருவாங்கன்னு தோணுது. அதுக்கு அடுத்து அந்த 7 ஒரு டீம் இருக்கும், அந்த டீம் பேர் மறந்துட்டேன் நான். இவங்க கிடையாது, A7 கிடையாது. ஓகே, A7 கிடையாது, இன்னொரு டீம். கரெக்டா வராங்க, நல்ல வேளை. ஆரியோ கரெக்டா தான் இருக்கு, நீங்க சரியில்லை. தவறு. ஆபீஸ் தான் போட்ட லீவ், காலேஜ் இல்ல. ஆபீஸ் லீவ் போட்டீங்களா? என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ. Player to look out today சொல்லுங்க பாய். Player to look out today Hyunbin bro. Hyunbin நம்ம பசங்க 4 பேர். அதுக்கு அடுத்து வந்து ரெவோ வந்து கொஞ்சம் முந்தா நாள் வந்து பயங்கரமா ஹைப் கொடுத்தாரு. நாங்க வந்து எல்லாமே சோக் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஆனா இப்போ we are so back அப்படினு சொன்னாரு. சோ அதனால ரெவோ நீங்க வந்து பார்க்கணும். Clown emoji எனக்கு போட்டேன் guys. ஓ அப்படியே, ஓகே hi bro, welcome to the stream bro. I feel team vitality is going to perform well too. Team vitality வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற யாரும் இல்ல, Bigatron. இந்த Zaxi-Laxi-லாம் வந்து 2018 2019 அந்த டைம்ல விளையாடுனாங்கல, 2020 அந்த ரோஸ்டர் தான் வந்து இப்போ Bigatron. சாரி, அந்த டீம் வந்து ஆர்க் வந்து Bigatron, பட் டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் வேற. 7C hi bro, welcome to the stream. Dustin do good, right? They have not hit a single final this year and it's shocking after such a bro. நான் நேத்து கமெண்ட் பண்ண மாதிரி 4th ரைஸ் டாப்ல முடிச்சிட்டாங்க. எப்படி சூப்பர் bro சர்வேஷ். You look at what they did in PMGO super. Vicky, welcome back to the stream bro. In that game 1 but couldn't even crack the top 10 afterwards. 19 points total, 14 eliminations. என்ன bro, Wolves டீம் எல்லாம் இருக்காங்க. Wolves வந்து Wolves FC தெரியும்ல, the big tough tournament. அந்த டீம் தான் வந்து அதனோட e-sport division தான் இந்த Wolves team. They are really good bro, really good. 39 total points, 32 eliminations. We can expect them in top 6. Those games, player to look out today. சாமே எனக்கு என்னமோ தலைவா நல்லா ஆடுவான்னு தோணுது. ரைட், waiting for live Sri bro. first match உங்க கணிப்பு சொல்லுங்க bro. and love you, thank you bro. melting bits யாரு வந்து சொல்றாங்களோ இல்லையாப்பா, melting bits வந்து தினமும் வந்து ஒரு prediction கேட்றாரு, அப்படியே வந்து love you bro சொல்றாரு. love you bro, thank you bro. ரேணுகா சர்மா welcome to the stream. Aditya welcome to the stream. Kiran welcome to the stream. Lakshman bro welcome to the stream. நம்ம சேனல் ஃபேன்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்கா? if there please pin please. இதனால வரையும் நான் அதை கிரியேட் பண்ணல, ஏன்னா எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் வந்து நான் ரீச் அவுட் பண்றேன். சரி ஓகே, வாட்ஸ்அப் ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, I'm telling you guys, they're going to இருக்கியா blasting, hoping to get that PMWC trophy. Prediction time, Max. On the spot. What, like what, MVP? Non-Sim Red Force? No, not MVP. Non-Sim Red Force. For everybody currently watching, I want you to clip this because we can use this to reverse the Maxman curse. I'm trying to help you out here. Non-Sim Red Force, top 5, yes or no? இந்த நாள் கொஞ்சம் கோளாரா இருக்காரு guys. Hey, come on, I need to support my boy Hyunbin, even though the curse is maybe a thing, I don't know, you can theorize about it, but I think the non-Sim Red Force... புதுசா தான் ஆரம்பிக்கணும் போலயா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப். South Korea on top. A huge fumble. We already seen some fumbles happen. இருங்க, நான் புதுசா ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன். And Furia and some of the other squads. Now it's your time to put in your prediction. Alpha 7, top 5. ஒதிக்கு ஸ்டார்க் ப்ரோ மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு or bottom 3 hot jukes. SriOP notification squad. SriOP, it's too devastating for their legacy if they don't make it into the final. So I don't even want to see them in the survival stage. Alpha 7, please. Discord server open பண்றேன் guys. இது ஏதோ பக் ஆகுது guys. I will literally cry. I will not like this at all. You will cry. I will. Aristar members group lo one அனுப்பிருக்கேன் bro. நீ members கான group இருக்கு நண்பர்களே. Hi Shreegopi channel fans gre. Lakshman Mas welcome to the stream bro. Hi. என்ன ஸ்டாப்ல நிறைய லீட் வெச்சாம், பாட்டம்ல நிறைய டீம்ஸ்க்கு டாப் 5 ஓபனிங்ஸ் இருக்கும். ஆமா Sri அண்ணா இன்னைக்கு வர்க் இல்லையா, இல்லனா நைட் ஷிஃப்ட்
they cannot continue to have this kind of வாங்கிட்டீங்களா? performance here throughout this year. நான் ஸ்டூடண்ட் யா, நான் எதுக்கு வர்க் பண்ண போறேன் இப்போதைக்கு? நான் முன்னாடி வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்போ நான் ஸ்டூடண்ட் ஆயிட்டேன். எஸ் பா, ஹை ப்ரோ, வெல்கம். ஸ்பைடர்மேன் சிம்பிளா போடு. வாவ், S2G பத்தி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன். PMMA வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஸ்டேஜ்ல வந்து 2 மிலிட்டரி பேஸ் சர்க்கிள்ஸ் வந்தது. இந்த S2Gன்ற டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்டா ஃபார்ம் இந்த சைடு இறங்கக்கூடிய ஒரு அணி. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 2 இதுவுமே கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மிலிட்டரி பேஸ் சர்க்கிள் அப்படின்னு வரப்போ S2G இஸ் பிரிட்டி ஸ்ட்ராங். ஃபுட்பாலே கேஸ் தான். உல்ஃப்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல எப்படி ப்ரோ? ஸ்போர்ட்ஸ்ல நல்லா விளையாடுவாங்க. டாப் 6 எதிர்பார்க்கலாம். ஸ்ரீ அண்ணா என்னன்னா, கிரண் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இன்னோசென்ட் கை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Who has upper hand today? உங்க prediction சொல்லுங்க. சர்க்கிள் யார் சைடு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ upper hand. But I think it's time we stop yapping and we actually get started. Yes, stop yapping. Group B. Player centric guys இப்போ. Hi bro, big fan. Tarun bro, welcome to the stream. 4:30 starting time guys. Yep. இப்போ player centric வரும். Come on guys. Hi bro, big fan. Tarun bro, welcome to the stream. Krishna, hi bro, welcome to the stream. Vigneshwaran, hi, welcome to the stream. என்ன ப்ரோ படிக்கிறீங்க இப்போ? நீங்க வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன். முன்ன நான் நடுவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, அப்புறமா நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரோ, திருப்பி MBA பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். காடலுக்கு கன் பவர்னா நல்லா இருக்கு, மானியா ரொட்டேஷன் கொடுத்து போட்டா போதும். கரெக்டா சொன்னாரு ஜீவா. நேத்து மேட்ச் பார்க்கவே டைம் கிடைக்கல, வீட்டுக்கு வந்து ஹைலைட்ஸ் பார்த்தேன். ஓஜி போட்டு பொளந்திருக்காங்க ப்ரோ. ஹைலைட்ஸ் பார்க்காதீங்க, இனிமே நம்ம லைவ் பாருங்க. ஓகே, SriOP வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தருண் ப்ரோன்னு யாருன்னு தெரியலையா ப்ரோ? ப்ரோ எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து தருண் சொல்லிட்டு க்ரூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் ப்ரோ. போனான மனுஷன் ப்ரோ, நல்ல மனுஷன் ப்ரோ. இப்போ பாரிஸ்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வெளிநாட்டுல தான் எங்கேயோ இருக்காரு. எனக்கு அந்த தருண் ஞாபகம் இருக்கு. அதுக்கடுத்து நடுவில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் செம கன்சிஸ்டன்டா ஒருத்தர் வந்துட்டு இருந்தாரு, அந்த தருண் ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் தருண் படிச்சாரு, அந்த தருண் ஞாபகம் இருக்கு. தினேஷ் குமார், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Keep asking for likes. Come on guys, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஈடா உள்ள வந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து செகண்டரி டிராப் வந்து பொச்சிங்கி, இவங்களுக்கு டிராப் ஃபைட் வந்தா வரும். டிடி ப்ராஜெக்ட் இவங்களும் கொஞ்சம் பயங்கரமான அணி தான். ஆனா இவங்க கொஞ்சம் லைட்டா ஊத்திக்குவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது guys. ஆனா என்ன 4 பேரும் ஏதோ அடிக்க போற மாதிரி போறாங்க. மொரஸ்ட் இந்த டீம் தான் இன்பினோட டீம். மொக்கா 4 பேரும் எஸ் பவர் மாதிரி ஆடுவாங்க அந்த டீம்ல. இன்பின் 4 ஜானத்தனை சேர்த்து போட்ட மாதிரி விளையாடுவாப்ல. யோ அது நான் தான் யா க்ரூஸ். க்ரூஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் யா. க்ரூஸ் எப்படி இருக்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? வைப்பர் கேம் ப்ளே, ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. குட் ஈவினிங் ப்ரோ, குட் ஈவினிங். டிடி ஜஸ்டி மேக்ஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஒரு டவுட், காடல் ஏன் டில்சே காட்லைக்னு நேம் வச்சாங்க இன்டர்நேஷனலுக்கு? ப்ரோ இதுல காட்லைக் தான் ப்ரோ விளையாடுவாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி ஸ்கிரிம்ஸ் மட்டும் தான் டில்சே காட்லைக்னு வச்சாங்க. இயரேனா இது வந்து தாய்லாந்து டீம் கைஸ், மொரட்டு டீம், பயங்கரமா விளையாடுவாங்க. இதே வெள்ளை கலர்ல வரீங்க. சரி ஓகே, லெட்ஸ் கோ 7-1 GS Esports. Team Vitality. BTR தானே இது, வைட்டாலிட்டின்னு விளையாடுறாங்க. ஒவ்வொரு டீமுக்கு ஒவ்வொரு முறை BTR தான். பின்னாடி BTR லோகோ போட்டுருக்கு பாருங்க. சபரிஷ், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கேங்ஸ்டர் A7 ரெவோ. A7க்கு அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல. கார்டனுக்கு கூட ஃபயர் வரல, A7க்கு அவ்வளோ ஃபயர் வருது. And finally, your defending champions of PMWC, Yangon Galacticos.
சே இந்த 2018 2019லலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எல்லா esports பிளேயரோட தலையும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பா இந்த ஷாட் வேண்டா வெரியான ஷாட். ஆனா ஒராங்குட்டான் வந்து எங்க நின்னாங்களோ அதே ஸ்பாட்ல நின்னுட்டு இருக்காங்கயா GodLike. சார் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆனா ஒராங்குட்டானோட இதுக்கு பயங்கரமா இருந்துச்சு. இதுல கொஞ்சம் சிம்பிளா வெஸ்டானுங்க. Title Defender. Oh, this video contains AI generated voiceover. Last year, Yangon Galacticos arrived at PMWC as underdogs. This year they return as defending. In the voice AI generated Vitality color club partner adha before. Win the PUBG Mobile World Cup back to back. இப்போ இதல வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா வைட்டாலிட்டிக்கு வந்து இது கிடைக்கும். கிளப் பார்ட்னர்ஷிப்ல அவங்க அந்த இதுல பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா எடுத்துருவாங்க. Struggling to find their rhythm in the group stage, Yangon were forced to take the longer route. EWC ல BTR ன நேம்ல வெறும் வைட்டாலிட்டி தான் இருந்தது. One fewer elimination would have ended their World Cup journey before the grand finals had even begun. ரெண்டு பேர்ல விளையாடுறாங்க bro. நம்ம ஊரு ஃபோரம் மால் மாதிரி Nexus Vijaya Forum Nexus Forum Vijaya Mall 1008 பேர் இருக்கு அந்த மாலுக்கு அந்த மாதிரி. BTR by Vitality. Vitality's BTR. வெறும் BTR வெறும் Vitality. Their utility created openings and last time champions wise இந்த இயர் பாப்போம். லாஸ்ட் இயர் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா Yangon Galacticos வந்து எதுலயுமே வின் பண்ணல அவங்க. PMGC குவாலிஃபை ஆவல. PMGO கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வரல. PMMAயும் வரல. But Yangon remained composed, trusted their SriOP YT, welcome to the stream bro. Troll. The tournament was theirs. Match எப்போ ஸ்டார்ட்? இன்னும் 5 minutes bro. 5 கூட இல்ல, 2 to 3 minutes. What change bro? When we completed the grand finals, we don't have any pressure anymore. We can get English la சொல்றா. Our fully potential. Last year, Yangon had nothing to lose. Now everything has changed. They are no longer the surprise team flying under the radar. Every opponent knows their strengths, studies their rotations, and enters the lobby determined to take their crown. எப்படியா every opponent knows their strengths. ஏனா அவங்க கடந்த 3-4 மெயின் ஈவென்ட்ல ஒண்ணுத்துல கூட கிராண்ட்ஸ் வரல bro அந்த டீம். So என்ன பண்ண போறாங்க? இது ஒரு biggest storyline of the entire event. Yangon Galacticos இந்த வருஷம் கம்பேக் கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது. போன வருஷமே நூலலையில தான் வந்து குவாலிஃபை ஆனாங்க அவங்க. சென்னையில நெக்ஸ்ட் லேன் எப்போ? நவம்பர் மாசம் bro. மேட்ச் ஸ்டார்டிங் டைம் இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க bro. Whether Yangon can win. It is whether anyone can stop them from doing it again. Can Yangon Galacticos make history and win PMWC back to back? என்ன கேட்டா क्वेश्चनே வந்து Yangon Galacticos திருப்பி வின் பண்ணுவாங்களான்றத தாண்டி குவாலிஃபை ஆவாங்களான்றது தான் உண்மையிலே. டிராப் ஃபைட் கண்டிப்பா எடுப்போம்னு சொல்லிருக்காங்க. எஸ் கம் ஆன் गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ 5 more likes for 130 likes. The return of the champions and so much talent is right behind us. Ora god and drop flash இருக்கும். Absolutely, yeah, we have some GodLike fans with us. Balaji Rose, welcome to the stream. You can imagine they're going to get pretty loud at but same roster Asian championship la mattum BTR Vitality nu play பண்ணாங்க. They pop up. We got some big names coming as well. Asian games சாரா bro. An absolute monster. அதுல 9 டீம் தான் bro விளையாடுவாங்க ஏசியன் கேம்ஸ். Just a little bit. CM trophy எப்போ bro? வரும் bro கூடிய விரைவில். It sounds like they've done a lot of preparation in the government வேற இப்ப மாறிச்சு, நடத்துறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. I think Revo has cemented himself as probably the best shotgun player, close range player. Gaming திருவிழா வருவீங்களா பாய்? Of course. இந்த வருஷம் வருவேன். போன வருஷம் என்னால வர முடியல. The signs of life we were seeing. இந்த வருஷம் வருவேன். Godel dinners. But ஹோரா Godel dinner நான் சொல்ல கைஸ் அது. நான் சொன்னது ஜிங்ஸ் ஆயிடும் bro. Charm set from Yangon Galacticos. You can join the PMWC event in game. ஏன் Yangon Galacticosக்கு இவ்ளோ ஹைப் அடிக்கறாங்க அவங்க? Those outfits which look fantastic. போன வருஷத்து சாம்பியன்ஸ் தான் இல்லன்னு சொல்ல. அதுக்கு இவ்ளோவா? The way it's all tied in, the smiles. Yeah, dude, it's sick, right? I got to get me one of those. I saw him in the flesh when they Nongshim Red Force, let's go. It is he. I mean,
From 1 views to 190 views. Thank you Tarune. But Hora is weak in drop clash. ஆமா ஆனா ஹோரா வருவேன்னு சொல்லிட்டு தைரியமா சொல்லிட்டாங்க bro. Iconic welcome to the stream. என்ன ஞாபகம் இருக்கு bro? தருணோபி ஸ்கூல் பையன் வெல்ட்ல இருந்து ஃபாலோ பண்றது தெரியும் bro. ஞாபகம் இருக்கு bro. நீங்க நடுவுல வீடியோல கூட போட்டுருந்தீங்க bro. என்னை போல ஒருவன் means welcome to the stream bro. Hi. Friends, family, the coaching staff. GodLike எந்த பொசிஷன்ல முடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு? Honestly சொல்லணும்னா GodLike is one of the contender in this lobby. என்னை பொறுத்தவரையில் பாப்போம். ஏன்னா அவங்க இந்தியால விளையாண்ட மேட்ச்ல அந்த ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணிட்டாங்க. தயான் bro, thank you for the 2 சமோசா. My comment, TT is the best player. ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் bro. இந்த ஒரு பிளேயர் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளால டிடில சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா 4 பிளேயர்ஸும் 4 டிஃபரண்ட் ரோல்ஸ். நாலு பிளேயருக்கும் 4 டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரெngth இருக்கு. They've had their filler arc. Now they're ready for the main event here, EWC. Yes sir, அவங்க கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. The fans, they're happy. They're looking to cheer their team on. சட்டியர் மோத் bro. Okay நான் எது சொல்ல. It is looking waiting to see NS gameplay. Yes. They only have upwards to go, right? It can only Adira, welcome to the stream bro. It's very true, Blank. And it's starting to get loud in the venue. Bro, Zivinashi, கெட்டவத்த பேச கூடாது. You can hear the excitement. They brought all sorts of different instruments and they're absolutely ரிவர்ஸ் என்ன பண்ண நான் கூட பிரான்ஸ்ல இருந்து கேமிங் திருவிழாக்கு வருவேன். டன் bro. Let's go guys. Rondo start ஆயிடுச்சு. Let's go guys. Straight through the middle of the map here on Rondo through Bamboo past Neox. It's going to Dayanand, நன்றிகள் for the பானிபூரி on the first map of the day. This group is easy compared to ஆமா இதுல வந்து எனக்கு சொல்லிட்டா என்னோட பாட்டம் 3 prediction யாருன்னு 7-1 ETSH in the arena at EWC. I can feel it on my skin. Goosebumps. It's in the air, Blank. The excitement and anticipation. இவங்க ரெண்டு பேர் வெச்சுவாங்க. Before we've even seen a single elim. Hustlers crew எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அதனால அவங்க வெச்சுவாங்க. Running through right now. Vitality out early down towards that south side. Tiamba Eagle sending out towards a recall beacon for the rest of the team to get out and get dirty in the mix of it. TT project all heading France team இல்லையா? So not really. நான் இது பிரான்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த டீமும் பார்த்தது இல்ல. Heading over towards Neox. Group was on bro. Time again to be one of those good close range players you want to see. எவ்வளவு பிளேயரும் ராஜர் ஏதோ பெருசா போட்டாரு அப்படியே ரேடர் சார். Hi stream after long time. Godwin, welcome to the stream ba. We do have an interview coming through with Vitality just shortly, but things are already guys okay Godal S-power knock Same knock last knock வச்சிட்டாங்க. GodLike also going crazy over towards S2G here, Jackie. Admino knock வச்சிட்டாரு ஆனா செக்யூர் அடிக்கல இன்னும். Opening elim straight out the gate and that's what we want here on a battleground like Rondo. Alpha 7. What have you got in store? Same secure. Admino hamsik அடிச்சாப்ல. Adminoவும் knock. Triangular fightல மாட்டினாங்கயா GodLike. Ravo on the move. 30 rounds to play with, looking for the peak up from Tiamba. GodLike வந்து 2 finish எடுத்துறாங்க guys. GodLike 2 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. மான்யா வெறித்தனமா ரீவைவ் பண்ண போயிட்டாரு. I mean sorry recall பண்ண போயிட்டாரு. They already have Eagle down towards that south side like we said, but Jiggle is top message remove a difficult player to come up against. Luckily he's on the all messages போட சொல்றீங்களா? Eagle is safe for the time being. Tiamba can play போரா பாகிஸ்தானி டீமா less safely here. இல்ல போரா நேபாள் டீம். ஹோம் கிரவுண்ட் டீம் எது இருக்கா? ஏதாவது இருக்கா? ஹோம் கிரவுண்ட் டீம் that is a damn lot of eliminations. இல்ல நினைக்கிறேன் but we are cooling. முன்னலாம் அந்த கண்ட்ரியோட flag போடுவாங்கயா. Brief moment of respite. Claire gonna get the charge on point. போட அங்க நேடு போட்டா இங்க வந்துறாரு இங்க நேடு போட்டா அங்க போயிறாரு. A7 2 finish எடுத்துறாங்க. A7 போன PMGC அடிச்சதுக்கு அப்புறமா PMGOவும் eliminated, PMMAயும் grand finals qualify ஆவல. இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல இந்த வருஷம். I mean இந்த கேம்ல கரிலோ தான் வந்து ஐஜல் guys. ரெவோ பாருங்கயா. ரெவோ தான் A7 இன் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். Grease out on the inside will go down. The backup is there, but the backstop does get taken out. Hustler crew causing problems as Tiamba starts to flow on in.
GodLike எல்லாரையும் டீம் ரீசெட் பண்ணிட்டாங்கப்பா. Loco got an opportunity to GC reset எப்போ bro? himself as well with the meds. GC இந்த வருஷ கடைசில bro. To be in a good position to continue the fight, but நவம்பர் டிசம்பர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். The blood in the water. Nade on the wrong side of the banister, it won't connect, just trying to get these bandages. What happened to R8 Shri? Bro, R8 வந்து அவங்க குவாலிஃபை ஆகல bro. அவங்களுக்கு பதிலா தான் இந்த இன்னொரு டீம். Not swift enough. Good. அதென்ன நேத்து இதுல விளையாடி இருந்தாங்களே. You're going to go down there. Saudi team என்னது அது? Revo taking shots over the QZ. Who the has team been டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் இது bro. in some of these lobbies earlier in the year. ஆனா வீக்கா தான் bro இருக்காங்க அந்த டீம் கூட. கோட் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கரமா ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாரும் சவுதி நினைக்கிறேன். Revo goes down and Alpha 7 taking a fair big hit there. They'll immediately reset on this one though. They got themselves 3 eliminations. It's the most anyone's got in the lobby so far. Decent nade though. No camp அடிச்சா மட்டும் வின் பண்ண முடியாது. ரொட்டேஷன் இருக்கு, டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கு. RRQ வா? அல்யுலா அல்யுலா ஆமா அல்யுலா. சாரி These guys usually அல்யுலா நூலல எஸ் ஆயிட்டாங்க அல்யுலா அதுல. அப்படிலாம் இல்ல, நல்லா தான் விளையாடுனாங்க அல்யுலா. RRQ வந்து இது bro. RRQ வந்து right now setting up like vultures, keeping a good Indonesia RRQ to see how these other teams are going to fight amongst themselves before they overcommit to Manya YG knock on the investment. Okay பார்க்கலாம். ஆமா 3 finish எடுத்துறாங்கயா. Roamed as a pack round and Sleepy could be caught. That's going to be the connection from NASA. An instant tag followed through with a flush. 3 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. காடலோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோண்டோ தான். Catches players off guard, but BMPS ல they've got their eyes wide open. 13.5 பாயிண்டோ 6 பாயிண்டோ per matchக்கு GodLike எடுத்துறாங்க. ஒரு CD கூட எடுக்கல இதுவரையும். PMWC full form PUBG Mobile World Cup. மான்யா நாக்கியா Arena 10k. செக்யூர் மான்யா from GodLike should be able to get that. ஓ மான்யாவும் ஃபைட்டுக்கு போயிருக்காருப்பா. ரீகால வந்து ஃபுல்லாவே வந்து இனிஷியல் ஃபைட்டுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாங்க bro. மான்யா எலிமினேட்டட். 3 பேரை ரிவைவ் பண்ணிட்டு மான்யா சண்டைக்கு போயிருக்காரு. வாவ். You got to fight for that control. And the battle against Thora is still continuing right now, with Tiamba also taking a Tiamba la சாதாரண அணி இல்ல गाइस இது. இந்த அணி மொரட்டு அணி இது. Tiamba QCC அவர்தான் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் இந்த அணிக்கு. அப்புறம் மிலு. என்ன bro மிலு தான் 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு அப்படி கேட்டினா QCC தான் வந்து PMMA யோட ஃபைனல்ஸ் MVP. Starting to make himself well known in the picture at the moment. Tiamba வந்து PMMA ல கேரி பண்ணிட்டு வந்தாரு QCC. Now left kind of scrambling inside of Yulin. Not in gaming next tournament Godal OG இல்லையா அப்படியே bro அதான் BMPS BGMS ல எப்படி பண்ணுவாங்க ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கறாங்க அப்படினா அவங்க டைரக்ட்டா கிராண்ட்ஸ் இன்வைட் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro அவங்க ரூல்ஸ் பெண்ட் பண்ணிப்பாங்க up to 6 elims on the game already. QCC பாருங்க ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துறாருங்க பா டியான்பா மொரட்டடி அடிக்குறாங்கப்பா ரொம்ப டிலே இருக்கு bro 20 செகண்ட் டிலே bro. Meanwhile you got the setup here with S2G up close and personal. அப்பதான் பஃபர் இல்லாம வரும் guys லைவ். What can you do? SMG on the clear runs into the pre-fire of Kamikaze, so that's an easy conversion. A7 எந்த country bro? LAN ல fan support வெரியா இருக்கு. Brazil bro. பிரேசில்ல தான் ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கறாங்க. ஃபுட்பாலும் உயிர் கொடுக்கறாங்க. BGMI PUBG நாலும் உயிர் கொடுக்கறாங்க. பிரேசில் தான் உயிர் கொடுத்து விளையாடுறாங்க. But all these players are strong in their own right. They just haven't had Manya still not recalled at the moment, but this clear looks good. I feel like S2G's been putting a lot of work in the back end at the moment. It's starting to show right now up against Dopeness at least. And even if it was a fairly easy clear, the way they were going about it, the two RRQ Filipino team bro. RRQ வந்து இது bro Indonesian team bro. Filipino கிடையாது. RRQ வந்து Indonesia. இது PMPS ல விளையாடுனாங்களே bro. PMPS Indonesia விளையாடுனாங்களே. Sorry PMPL PUBG Mobile Pro laga. RRQ க்கு அது வழியா தான் பாயிண்ட்ஸே கிடைச்சது. Brazil volleyball team அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. Curious blank. My favorite going to go for A7. A7 Brazil ஆமா. Because we can get many eliminations there. We have a good strategy to play on dancing. டான்சிங்ல நல்லா விளையாடுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு முட்டை ஃபினிஷ்ல போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க. அத கரெக்ட்டா உள்ள போட்டான் பாத்தீங்களா அவன் பையன்.
மாசா ப்ரொடக்ஷன் கார screen right now. Rotating முட்டை around, கில்லுல but போயிட்டு இருக்காங்கன்னு காட்றான். yet to get a single elimination on board. கார்டனுக்கு பாருங்க நான்சன் கார்டன் சைடு தான் ஜோன். ஐயோ கர்ம ஏபி ஜோன். ஆனா மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டேடியம் தான் லாஸ்ட் சர்க்கிள் நினைக்கிறேன். Nice opportunity for them as they swing around the western side. They tried to cut in early. They're right next to a res beacon as well, so they can hold off other teams that they ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து ஸ்டேடியம் சைடுன்னு நினைக்கிறேன் गाइस. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கம் ஆன் गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. சான் வெல்கம் பேக், மாதரா வெல்கம் பேக், சபரிஷ் வெல்கம் பேக், கிருஷ்ணா வெல்கம் பேக். வாட்ச் பார்ட்டி அனாலிசிஸ் விட கமெண்ட் அதிகமா படிக்கிறீங்க. ரைட், ஆல் ட்ரீகோ குவாலிஃபை ஆகலையா? இல்ல ப்ரோ. But I'm sure you can hear that as well. The fans getting amped up as this one starts to kick off. ஏன் போயிட்டு கேஸ்டர் காதுல ஊதிட்டு இருக்காங்களா ஃபேன்ஸ்? மைக்கோலியா கேக்குது. காடலும் ஏசோனும் பக்கத்துல இருக்காங்க गाइस. Yangon Galacticos starting down towards ரெண்டாவதா என்ன இல்ல ஜோக் அடிக்கிறீங்களா சும்மா? Towards the rest of the team. Hustler crew also roaming on that north side. என்ன ப்ரோ BT ETSH பாட்டம்ல இருப்பாங்க. எனக்கு என்னமோ அதான் தோணுது. இருங்க நண்பா. Back down towards the You and welcome to the stream bro. Sit around stadium. But again, stadium is such a big place, so isolated. OR PMWL ஆடும்போது ஆடின டைம்ல இருந்து ஆடுறது இப்ப A7 மட்டும் தானா? Locked in this southwest region. We also have the lake down towards that southwest side. ஆமா, ஆனா ரோஸ்டர் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மாஃபியோசோ மட்டும் தான் A7 ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. 6 வருஷம் கழிச்சு மாஃபியோசோ வந்து A7 விட்டு வெளில போயிட்டாரு. Going to result in an even higher elevated level needed from some of Hi bro, சாப்பிட்டீங்களா? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Thanks for asking. நான் சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Once again, Wolves US in the first fight we saw from them. If they are collapsed upon on their advance, how do they display themselves? They're going to be able to EWC க்கு அப்புறம் என்ன ஸ்ட்ரீம் வாட்ச் பார்ட்டி bro next weekலாம் 16ஆம் தேதி வரையும் EWC bro. அதுக்கு அடுத்து கடவுளுக்கு தான் தெரியும். நம்ம BMIC ஆரம்பிச்சிரோம். BMSD ஆரம்பிச்சிரோம். A lot of times you leave a player up there. It's a cheeky maneuver, get some shots out, but S2G keeping their sides clear right now. I like playing up against this pillar. BMSD watch party irukadhu, ana analysis stream irukum guys. Of the map to you and only deal with players trying to aggress on either edge. So I think that's a good shout from S2G so far. They were very central. Navi illa millaya, Navi Esports shutdown pannanga nenikiren bro PUBG la. Even so they can catch players moving through. PUBG remove aitanga pola. I like it though. நாவி வந்து வெறும் Clash of Clans தான் பிரிக்கறாங்க. Clash of Clans Valorant. Clash of Clans னா நாவி தான் கிளாஸ் தான். Don't catch them off guard in future. அந்த மனுஷன் புடிச்சிட்டாங்க. அப்போ நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ இப்ப ஆடுறாரான்னு தெரியல எனக்கு கிளாஸ். போரா வந்து ETSH அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Northern Edge looking for something very very similar here. These guys are committed actually, even dropping the cover flares here too on S2G. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டேடியம் சைடு தான் சர்க்கிள் பாப்போம். Well, what a prediction. Big shift on SriOP ஜாட் ப்ரோ நீங்க. உங்களுக்கு பதிலா நானே அத கமெண்ட் போட்டுக்கறேன் எனக்கு. Too many dividends for them as it will be taken out of play. Dota லையும் இல்லையா? தெரியல ப்ரோ எனக்கு. Dota பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. CDM watch party போடுங்க ப்ரோ. அப்படினா Meanwhile on the move on our screens right now you can see Alpha 7, a squad that's got a lot of excitement behind them. Right here, right now. Taking on Wolves could be the potential pipeline for them to get into a good position. Started it off nicely with the opening 3 elims. Oh, that was close. Chip damage, Black. Inga actually Martin irukkaru Karilo. Top here, one more airburst might do the trick. Goes incredibly low. Karuka poranga Karilo full nade Wolves a little bit, but it's only about. Ana ipo inga fight mattum nadanchinu vechukonga. NS third party பண்றதுக்கு யோசிக்கவே மாட்டாங்க. Zone உள்ள இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. NS வந்து அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. இல்ல இப்ப யோசிப்பாங்க 4 டீம் வருது அந்த சைடு. Alpha 7 knows that they need to get a move on. Stadium being such a big feature of this next circle as well. CDM na Call of Duty Mobile. COD ன்னு போட்டுருந்தீங்கன்னா சொல்லிருப்பேன் நான் அதுக்கு. Managed to squeak their way in. It's Amber that was showing its incredible form in terms of the fights. மான்யா உள்ள மேப் ஸ்ட்ரீம் இல்லையா? மேப் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு bro. இதுல PUBG Mobile சேனல்ல பாருங்க. EWC சேனல்ல இருக்காது. Twist in the narrative for them going into game 1 on Rondo. GS limping over. Milu opens up over towards Schweppes though. The off angler for E Arena. Bit awkward. GS might hear this and want to aggress on it again. Mafias are not retired playing with another team. Na exited star na sonna, retire na sonna. Refried by Morban. ETSH remove panta, leave it. Yes,
Alpha 7 might just need to abandon him on this. I think it's the only play they have. So either give it up or make it work. அவ்வளவுதான் ETS வச்ச பொரிக்கறாங்க. They are taking pot shots in back stadium, down. by the way. Alpha 7 now moving Doom. Squeeze out, gets knocked out of the vehicle. Revo not in a good position, leaving Obscure with it all to do now. But NASA, last left alive for ETSH. Revo பண்ணிட்டாங்க bro. மானியாவெல்லாம் ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. TSM பத்தி சொல்லுங்க bro. 5 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கோட்டடான ஒரு ரோஸ்டர் இருந்துச்சு. அப்புறம் கேம் பேன் பண்ணி அந்த ரோஸ்டரும் போச்சு நமக்கு. இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷரும் போச்சு. Unbelievable scenes. So close to his demise. A7 ETS ச்ச எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. என் மாமாக்கு கோவம் வந்துச்சு. Saving grace for Alpha 7 blank. 7 பேர் அலைவ். ஆனா ரீகால்லாம் இல்லல, காலி இல்ல. Once we hit stage 4, it's going to get a little bit more difficult. He has to commit now. Your opinion on 2 round matches per day, bro. Next circle will hit stadium. Integrity போயிடும் bro, competitive இது. எல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது? ரொம்ப பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிரும். கன்சிஸ்டன்ட்டா ஒரே மேட்ச்ல ரெண்டு மேட்ச்ல ஒரே டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஸ்டேடியம் தான் ஜோன். Your opinion on round over class இருக்காரு, but roster changed, only class left the roster and COC நாவே எக்ஸிட் ஆயிருச்சு. அப்படியே நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ இருந்தாங்க கிரிட்டிக் இருந்தாங்க. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்றீங்க? பரவாயில்ல, அந்த டீமோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ராண்டா கிடையாது, இதுதான் எராங்கல் தான் அந்த டீமோட பயங்கரமான ஸ்ட்ரென்த். A7 PMGOலும் ரோண்டோல அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆனாங்க. பட் நெக்ஸ்ட் 5 மேட்ச் சோக் ஆனாங்க, எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. A7 நல்லா ஆடலன்னு சொன்னீங்க ரீசன்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ், அப்படி எப்படி செலக்ட் ஆனாங்க EWCக்கு? அது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன்னா அவங்க வந்து பிரேசில் அவங்க தான் டாப் டீம். Wolvesum உள்ள வந்துட்டாங்க. இந்த சர்க்கிள் ஞாபகம் இருக்கா? BMPSல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி சர்க்கிள்ல தான் வந்து ஜானதன் சோலோவா டின்னர் எடுப்பாரு கீழ அடிச்சு. And the scrap continues. The first wolf shut down as the response from E-Arena's good. E-Arena not been slow about this at all. They want to get thick into the action. It's a good nade, bounced off the wall, not quite finding connection though. மாத்தி போறாங்கப்பா நேடு. They are down on their feet, looking to get the reds off as quickly as possible. Slonic going very, very low. E-Arena looking for these flushes now. Emergency cover flares brought in because this is an emergency at the moment. என்ன ஜண்டா பைஸ்ரியா? உங்க சவுண்டோட பிபியோட சவுண்ட் தான் கேக்குது. அவங்க ஊதினே இருக்காங்க, என்ன பண்றது? லேண்ட்ல அப்படிதான் இருக்கும். A7 ஓட சப்போர்ட்டர்ஸ் தான் bro இந்த இது எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க, பிபி எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. To clear out space though, they know they have to do this. They were here very early on the game, but I like how much presence they're showing here. Rio again. Getting stuck in. Carino knock secure Hora மூலமாக. Sleepy from Hora finally gets his revenge for the start of the game. சரியான ஹெட். E-Arena contender guys, title contender E-Arena. சாதாரண அணி இல்ல, மொரட்டு அணி E-Arena. 4v4லாம் பக்காவா எடுப்பாங்க. அந்த அணில ஸ்வெப்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க, பெத்த கை bro. Yangon has been playing real slow into this one too, but the E-Arena, it's good to see. Feels almost like Dopeness என்ன பண்ணிருக்காங்க? இன்னும் முட்டை ஃபினிஷ்ல இருக்காங்க Dopeness. Dopeness Japanese அணி guys. Incredible work so far. TT project. Godal TT projectல ஒரு knock வச்சாங்க S power. 7 still up and kicking now. But down to one player, 70 limbs on the mat. It's not bad. Map stream இல்லையா? But it could be better here. என்னையா சொல்றீங்க? But at least they didn't go out with absolutely nothing. I think for Alpha 7 they'll take that right now. But goodness me, so many teams afraid to head over towards stadium main stadium தான் circle. It is fairly locked down on these outer main edges. stadiumக்கு வெளியில வரும், எல்லாம் main stadium உள்ள. சரியான ஷிஃப்ட் எங்க இருக்கு? கோயோ காடலுக்கு சர்க்கிளே இல்ல bro. Quite pleased how this has worked out. தூக்கி அடிச்சாங்க அப்படியே அந்த சைடு. and Razak, the famous duo, improved from Indonesia, now looking to
pump up a little bit more damage moment. GodLike எங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருக்காங்க பாருங்க சர்க்கிள்ல. He has been putting in work. A 13th elimination added now. A chicken dinner here would be fantastic for the point. அவ்வளவுதான் A7 காலி. 7 பாயிண்ட் A7 7 A7 tala for a reason Tian by 8 point eliminated. ERNA 14 killiya on the wrap back over the stadium. Well, like you say, E-Arena right now. Maps team irukku bro, adha irukku. They've been able to pick off on. Backbone competition that's been going on. Pokla E-Arena ku oru jandava. E-Arena bro, ummele E-Arena title contender bro. Already 14 elims. GodLike versus TT project. Ayyo Manya வந்துக்கிட்டாங்க. Effect with the clap back. போடு S power shot. ஆனா லாங்ல இருந்து அடிக்குறாங்க. 5 பாயிண்ட் சரி ஓகே. போற போக்ல S power அந்த ஃபினிஷர் செக்யூர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரியா. GodLike on our edge is a top position. எதுக்கா போற செரிச் கிட்ட. S power bro. சமயா ஜாட் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல சர்க்கிள் போக முடியாது லோ ரிட்ஜ் வேற எஸ் பவர் ஜாடியா 7 ஃபினிஷ் ப்ரோ ஜிஜி 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 They get line of sight, you best duck your head down cuz area 7 ஃபினிஷ் அடிக்குறாங்கப்பா GodLike right now பிரிக்குறாங்க GodLike heavy hit coming over the Hustler crew. You got the off angle set up looking to take pot shots down. என்ன 0 பாயிண்ட் அண்ணா என்னையா சொல்றீங்க ப்ரோ இருங்க. They want to close the gap onto it. S2G going in aggro, vitality in the distance. Yes for பாத்தீங்களா இல்லையாங்க சீட் சேஞ்ச்ல ரெண்டு பேர் ஒரு செக்யூர் ஒரு எலிமினேஷன். இத்தனைக்கும் அந்த ஆளு நின்னுட்டு ஸ்ப்ரே பண்றாப்ல டிடி ப்ராஜெக்ட்ல எங்க அண்ணா சீட் சேஞ்ச்ல அடிச்சாரு. போற பக்கல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான். 2 பாயிண்ட் ப்ரோ ஆக்சுவலா ஒரு செக்யூர் ஒரு எலிமினேஷன். 4 எலிமினேஷன் 30 பாம்பர் EA 30 பாம்பர் EA தான் டின்னர் போல गाइस இந்த மேட்ச் பிரைம் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க EA S2G பிரிக்கறாங்கயா 9 பாயிண்ட். ஃபார் புதுசா பார்க்கறவங்க STG க்கும் A7க்கு ஒரு ரைவல்ரி இருக்கு. ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேட்டர் பண்ணிப்பாங்க. ஒரே டீம் தாய்லாந்துல இருந்து என்ன அடி அடிக்குறானுங்க ERNA. Orangutan எங்க bro? Orangutan qualified for the grand finals bro. கார்த்தி அவங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க நேத்து. Come on guys, chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 200 likes நண்பர்களே. 300 பேர் பாக்குறீங்க ஆனா 200 லைக் தான் இருக்கு. சோ அதனால கொஞ்சம் லைக் போடுங்க guys கொஞ்சம். என்ன சிம்பின் ஜெட்டி போட்னு வந்தா நீங்கலாம் காலிடா. Vitality pushing on to S2G. Bro அவங்க ஒரே மேட்ச்ல எடுத்துருவாங்க bro இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம். ஆனா அவங்க ரீஜன்ல அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங். குளோபல்ல வந்து கொஞ்சம் இந்த டீமுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க. ஏய் அந்த பிபி எல்லாம் அடிச்சு உடைச்சு தள்ளுங்க. காது வலிக்குது என்ன காண்டாவே எனக்கு. சும்மா ஊதினே இருக்காங்க bro. The numbers dwindling for S2G. Peek round the back of the rock and Axel hits it. ஒரு பீஸே இல்ல பாக்குறதுல. EA 30+ பாமர் 18 பாயிண்ட் EA பிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த சைடு. லாபியவே போயிட்டு இருக்காங்க. கால்வாசி லாபி மேலேயே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. கால்வாசிக்கும் மேலே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க லாபியை. ஃபைனலி எல்லாருக்கும் வந்து இதாயிடுச்சு. டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. பிபி ஊற விட்டாங்க. In a difficult spot now, we'll swing out the side. Desperation play. Guys, Aida versus Yangon Galacticos. அவ்வளவுதான். Aida கிட்டே அடி வாங்குறாங்க. Ida putting a frown on the faces of Yangon Galacticos. Last play incredibly low. Romeo is out. அவ்வளவுதான் முடிச்சாங்க. They fall down and out in Rondo. YG எவ்வளவு பாயிண்ட்? 3 பாயிண்ட். We whittle through our squads. அப்பா ERNA செம ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்றோம் போலே இந்த மேட்ச். சாலிட் ஸ்டார்ட் ப்ரோ ERNAக்கு. In a position with 2 players knocked, they reset from it and continue to live on. You ask the question, can they push to 20 elims? மோனாட்சி நேர்கானீங்க காண்டாவுது ப்ரோ. கமெண்டேட்டர் சொல்றது கூட கேட்கல ப்ரோ. They do advance onto the weakened Ida. Emre with the detonation on the vehicle. Vitality
You're going to have to recover from this swiftly. What's the decision making? That's a rough one. Rita playing inside building. Good burnout from him. Tries to get back inside because shots from Vitality வந்துட்டாங்க bro. So far, good ஈட damage all கிட்ட around. Feels like a lot of the eliminations have been stolen away from him. என்ன மாதிரி free fire Gets a lot of damage done towards Emre. Razy Razak இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். வா! Federales. Wow. They're playing on a different pace of the game right now and it does work. என்னையா இப்படி ஆடுறானுங்க இவனுங்க BTR. Man with the quickest fingers in front. மொரட மாதிரி ஏறாங்க bro. I just saw. I don't think either could either, honestly. They witnessed that and it was terrible. Lufa will move up from இவ்வளவு பண்ணா பிளேஸ் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது bro. பிளேயர்ஸ் எல்லாமே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் குவாலிட்டியா வாங்கி போட்டுருக்காங்க bro. நமக்கு தான் நாய்ஸ் வருது இந்த இடத்துல ஃபுல்லா காது வலிக்குது. காதோட சேர்த்து தலையும் வலிக்குதுயா. Stereo setups from our teams with Hora taking the hit straight to Vitality. Jiggle the only one keeping his eyes peeled over onto the E arena. S12K ஏன் ஸ்கோப்பிங் பண்றாங்க அப்படினா அது வந்து அந்த S12K இப்படி பண்றது ஒரு செகண்ட் அனிமேஷன் இருக்கும். அந்த அனிமேஷனை கேன்சல் பண்ணிடும். S12K ஃபாஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களால. Can Dopeness actually defend themselves now? ஓ சரியான மொலட்டோவ். Molotov forces him through the doorway, opening up the lines aside. Now just one player left alive here. It is Speaker. தாய்லாண்டா ஜப்பானா? Need to break their way. தாய்லாந்து தான். If they finish this, தாய்லாந்து தான். 22. An unbelievable game. Speaker. தாய்லாந்து தான். Crazy play and there it is. 22 finishes யா bro. Match of Group B. E arena. Marman 6 Joker 5 Schweppes 5 Tourniquet 6 கடவுளே. They're looking for an opening game win. They're looking to do it by sending a message. என்ன bro அடி பெரட்டாங்க. They weakened Vitality amongst all this, but they were able to reset. CD மட்டும் எடுத்தாங்கன்னா 30 பாம்பர்லாம் கிடையாது 40 பாம்பர் போயிடுவாங்க போல இவங்க. Razy scouts further back. No need to overcommit yet. Forced out of the vehicle though, tucks in behind the tree. If you fall to sleepy, it could get very awkward quickly. போறாதான் CD போலயே. பாப்போம். All that's left to keep him alive. வைட்டாலிட்டிக்கு ஜோன் இல்ல அந்த சைடு அவங்களால அதுவும் எடுக்க முடியாது. பக்கா ஓபன். வைட்டாலிட்டி மாட்டிக்கிட்டாங்க. அடுத்த ஜோன் தான் டிசைட் பண்ணோம் எந்த சைடு விழுதுன்னு சொல்லிட்டு. This game here. E arena though, they are on fire so far. This team is warm, ready to go, no fear. போரா வந்து இப்ப ரோண்டோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவங்க தைரியமா டிராப் கிளாஷ் ஏறி ஆடுவாங்க bro. பாயிண்ட் இருக்குன்னு. Can they make it back? They do. Goodness me. Come on chat, let's go. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. 210 லைக் இன்னும் 3 லைக் தான் தேவை. சோ அதனால எல்லாம் லைக்க போடுங்க गाइस. ஒரு செகண்ட் chat க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இல்ல ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வச்சிருந்தீங்க அப்படினா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு குயிக்கா லைட் போடுங்க. ஸ்வெப்ஸ் மேலே ஏறிட்டாரு bro. வைட்டாலிட்டி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கிற டைம்ல ஸ்வெப்ஸ் மேலே ஏறிட்டாரியா ஃபுல்லா. ஒரு மொரட்ட ஆங்கிள்யா. Incredible amount of work so far. ஓ ஜோக்கரும் ஏறாரு மேலே. No one's taking shots. Getting the insane. The cover flares come down on the வணக்கம் ஸ்ரீ சேஜ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Left behind. சேஜ்னா யாரு நம்ம இவனா? யஷ்வந்தா. Might have seen him though. Might have spotted him. One potty Mr. SriOP. Well, Bumblebee, welcome to the stream, bro. I don't think he's had any idea. He doesn't know. Oh! Now he knows Black. 23 with a headshot. CD அடிச்சாங்க இருக்கிற எல்லாரையும் கிளியர் பண்ணி 40 பாம்பர் யாது. They have full control of this. 7 பேர் ரிமைனிங். Emergency camouflage drop down now give them incredible peaking advantage up against Vitality. 7 finish எடுத்தாங்கன்னா for the first time ever நம்ம 40 பாம்பர் பாப்போம். Push them out to the open. This is more eliminations for E arena. They have the perfect. இந்த லாபி வேற மாதிரி இருக்கு bro. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நீதானேயா? நானேதான்யா வேற ஐடி. ஓகே ரைட்ரா சேஜ். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சேஜ். From the top side, control of the ground floor as well with Mormon in position. ரெண்டு பேர் மேல ஒருத்தர் கீழ. மார்மன் மட்டும் கீழ சைலண்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன் ஹோரா வந்தா ஹோராக்கு சர்ப்ரைஸ் அடிக்கிறதுக்கு. இவங்களுக்கு தான் bro சர்க்கிள். அது ஸ்மோக் உள்ள இருந்தியா பார்ஷலா. ஸ்மோக் எட்ஜ்ல இருந்து 24 ஃபினிஷ் 6 M79 brought out to
சரியான கவர் ப்ரோ. ஆனா ஜோக்கர் அடிச்சாரு. ஆனா ஜோக்கர் அடிச்சாரு நாக்க. மேல இப்போ ஒரு நாக் வெச்சாங்க அப்படினா ஓய்யோ ஸ்வெப்ஸ் ரிவைவ் பண்ணனும் குயிக்கா ரிவைவ் பண்ணனும் ஸ்வெப்ஸ் குயிக்கா ரிவைவ் பண்ணனும் ஜோக்கர் ஸ்வெப்ஸ் குயிக்கா ரிவைவ் பண்ணனும். That's the issue, Blank. The duo so heavily focused at the cover flare setup on the roof side. If they leave themselves exposed, can Mormon steal this away from the ground, draw the crosshair off, and guarantee themselves a play? Stage 9 now. It gets Group A விட B டஃபா இருக்கு. Group A ஓட Group B கொஞ்சம் மசாலாவா போகுது. அவ்வளவுதான். டஃப்னஸ்னா Group A தான் bro. But let's see what they can get done in the meantime. அங்க நிறைய கண்டெண்டர் டீம்ஸ் இருக்காங்க bro. இங்க ஒரு 1-2 டீம் கம்மி. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல गाइस. ஒரு 1-2 டீம் டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவுதான் ரெண்டு குரூப்புக்கும். Building themselves barrier. Feeling bad for turning கேக்குதுடா. ஜோக்கர் பாருங்க யார் ஈஸியா நோக் ஸ்டார் bro. யார ஸ்கோப் போட்டு பாத்துட்டு இருக்காரு. யாருமே வரலங்க. இப்போ வருவாரு ஹோரால நோ ஃபியர். What the fuck bro? Irina, they see this. They know the knocks are going through. They're looking to send nade. They feel like they're ready. Oh, nade! Target. A bit of chip damage. Joker வந்து அடிக்கறாரியா. Joker பேர் வச்சாலே மஜாவா ஆடுவாங்க போல. Unreal from What the? They are dropping. எவ்வளவு பாயிண்ட் bro? This is 40 bomber not possible. ஆனா 38 bomber பாப்போம்னு நினைக்கிறேன். 27 eliminations யா. One away from the big 30. தெரிஞ்சா அவர் ஜோன்ல செத்துருவார் போல. அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு பிளேயர் ஜோன்ல போயிடுவாரு. அந்த ஹோரால ரிமைனிங் பிளேயர். ஜோக்கர் 7 ஃபினிஷ். ஜோக்கர் பேர் வச்சாலே பேயடி அடிப்பாங்க போல. Sleepy is all that remains between them and an unbelievable game 1. Schweppes looking down. ரீஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுங்க गाइस. பஃபர் ஆகுது அப்படினா யூடியூப் பக் 40 plus இல்ல bro 39 bomber bro. Sublime from start to finish. The circle begins to பாதி லாபிடா 40% of the lobby அவங்க கிளியர் பண்ணி இருக்கிறது. before it all finishes. என்ன bro coming down to the bitter end. Sleepy looking up towards the sky, but Sleepy ஆனா சாதாரண ஆள் இல்ல. பயங்கரமா அடிப்பாரு. Two crosshairs going to be இவ்ளோ கில் அடிச்சு விட்றாதீங்கடா. ஒன்னு அடிச்சாப்ல. 1v1 tries to withstand the peak. Sleepy on the double up. Quick shots can't quite connect. ora Sleepy 1 HP. Bro யாரியா ஈரனா என்ன கேம். Wow bro 39 points in a single match. At the end of it all, in one match. Oh god bro. A game 1 chicken dinner. 39 points. Unbelievable narrative. It wasn't What even the heck bro. 38 கீழ இருக்கிற அந்த ஒரு பிளேயர் இவங்க செக்யூர் பண்ணலையா? Mechanics, the movement and the setups. 38 39 bro. They hit their shots. Arena what? I mean he's smiling over this. What? Everyone should be smiling. This is records broken. This is bro new record bro. இது யார் மேடிச்ச bro இதுலயும். They've done it. Like they're in. Right, they're in at this point. 29 finish points. 28 finish points. Incredible. Classic மாதிரி ஆட்டாங்க. I mean it's just disbelief on players' faces. I don't think anyone looks all that sad about it. They're shocked. That's all it is. 39 points in a single match. Goodness me. எல்லாரையுமே தெரிக்க விட்டாங்க bro. எல்லாம் ஷாக்ல இருக்காங்க GodLike தவிர. GodLike மூஞ்சில பயமே காட்டிக்கல அவங்க. One match is equal to day one target. Just another day in the books. Insane performance bro. Showing up massively. Yeah. No fear ஓட ஃபினிஷும் இவங்க தான் செக்யூர் பண்ணிருக்காங்க. மொத்தத்துல 29 பாயிண்ட் bro. Never. I can't believe it. 29 பாயிண்ட் யா. Schweppes is able to just crack the Schweppes 8 ஃபினிஷ், மார்மன் 6 ஃபினிஷ், டர்னிக்கு 6 ஃபினிஷ். அவரு இன்னொருத்தர் 9 ஃபினிஷ் அவரு ஜோக்கர். கிளாசிக் லாபி மாதிரி ஆடி இருக்காங்க bro. One third of the qualification points in one match. Click ons. They were just locked in.
was nothing that needed to be said. Where's the comms? Where's the comms? There's no comms. They are locked. Innaya game yappa zia vappa. Their individuals on that one. No need to waste brain power talking. Let's just get it done, and that's what. Hora and the one kill steal பண்ணாம இருந்தா Hora skill கூட steal லாம் பண்ணல bro. ஆமா ஆமா ஒரு கில் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. ஓரா மட்டும் அந்த ஒரு கில் ஸ்டீல் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா 40 பாமரியா யப்பா ஏய் என்ன கேம் ப்ரோ அவங்க இன்ஃபேக்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அவங்க எந்த மொத்த சர்க்கிளையும் என்ன தெரியுமா அவங்களோட மோஸ்ட் கோட்டட் டெசிஷனே வந்து இங்க ஏறினதுதான் இந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸ். எங்கடா அது ஸ்கிரீன் மார்க்கரு? கோட்டட் டெசிஷனே வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க பிளேயர்ஸை வந்து இங்க மேல ஏற விட்டதுதான். இங்க பாருங்க ஸ்டேடியமோட நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைட்ல இந்த இது இருக்கு பாருங்களேன், இது புடிச்சு அப்படியே மேலே ஏறிட்டாங்கயா. மேலே ஏறிட்டு இங்க வந்து வைட்டாலிட்டிய பதம் பார்த்துட்டாங்க ப்ரோ. ரெண்டு பிளேயர்ஸ் ஜோக்கரும் ஸ்வெப்ஸும் சேர்ந்துட்டு ஹோரா கீழே ஒரு பிளேயர் இருக்காருல, ரிமைனிங் இந்த ஹோராவை பாக்குறதுக்காக கீழே ஒரு பிளேயர் இங்க ப்ரோன் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க இந்த இடத்துல. இன்னும் அடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டேடியம் டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா புடிச்சு அடின்னு அடிச்சாங்க. எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு சந்தேகம் தான், எந்த டைம்ல ஸ்டேடியமுக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும். எந்த ஜோனுக்கு ஸ்டேடியம் வந்தாங்க இல்ல இறங்குனதே ஸ்டேடியம்ல தானா? இருங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இங்கதான் இருக்காங்க, மேலதான் இருக்காங்க. செகண்ட் ஜோனுக்கு அப்புறமா தான் வந்திருக்காங்க உள்ள. கிளியரன்ஸ் டு த கோர் ப்ரோ. இத்தனைக்கும் 28-29 பினிஷ் எடுத்து ஒரே மேன் லாஸ். அந்த ஒரு பிளேயரும் இருந்தாருன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? எப்பா ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க. 3-4 மேட்சுக்கு தேவையான ஆவரேஜா ஒரே மேட்ச்ல எடுத்திருக்கானுங்க ப்ரோ. ரேனா 4 மேட்சுக்கு தேவையான ஆவரேஜ். What the fuck bro? This could be the weekend that AGAL takes. ஆமா Falcons என்னன்னாங்க? As those updates come through, I'm going to be making sure we're reporting live to give you guys all of the most up-to-date information to see where they are on that leaderboard, and of course to close everything out. Falcons இல்லல ஓ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா? Be today for PUBG Mobile, whole new group of squads. Please do only watch party only comments reply வேணாம் bro. நிறைய பேர் வந்து இங்க நம்ம சேனலுக்கு வர்றதே நான் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறேன்றதனால தான் bro. Thank you Glitter for that CC up. வெரியான ஃபயர் பவர் நிறைய டீம்ஸ் புஷ் பண்ணாங்க ஸ்டேடியம்ல. We are getting EWC records. ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் படிப்போம். 4th ஜோனுக்கு அப்புறமா தான் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டமாயிடும். இல்ல மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். Falcon stopped operation. ஆமா ஏனா Falconக்கு வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிறதை விட அவங்க செலவு பண்றது தான் அதிகமா இருக்காமா. Falcons அந்த ஜெர்மனி டீம் தானே. Falcon சவுதி அரேபியா bro. What a play sending two players up there in particular, Joker getting so much done at the end with Schweppes. Lovely stuff indeed. And in particular, it's not just the rooftop in particular that was interesting here, Nipchira. It's also this should have been fucking Tianba bro. There was Tianba. Loose there was Wolves. There was Nongshim Red Force. You threw everything at when it came to Rondo, you only have to look out at a team of this caliber. They have a plan for every upcoming matches la innum Moratadi confirm 100% that were hiding out, going up என்னது bro? Yes 100%. Now we have control. Hi bro Santosh, welcome to the stream bro. இதுக்கு அப்புறம் எவன் குவாலிஃபிகேஷன் யாராலும் தடுக்க முடியாது. To actually use nades here Max. It's like they became the grenade. They are seeking missile themselves. அப்பா அடினா அடி அந்த மாதிரி அடி bro. உள்ள அடிச்சிச்சு bro. எனக்கு ஒரு செகண்ட். Tony K from Wish. No, he is the main character. Come on chat, let's go for Max. I mean, 260 likes. Finish here in something that you kept calling out over and over when we were watching it, especially when they were on the roof. It's like somebody came up to me and asked, how many cover flares would you like? And they said yes. Yeah, I mean, I was counting, like, okay, 1 cover flare makes sense. Then I saw 2, 3, 4, 5, 6, and then we had a 7th cover flare at the end, which literally the roof we know. I mean, Nipchira, we've been up there sniping many times in Ultimate Royale. bro very danger lobby bro இது. here நானே என்ன bro பேடிக்குறாங்க ஒரே மேட்ச்ல அடிச்சானே bro. ஸ்லீப்பி ஏர்லே நாக் வச்சாரியா. Schweppes ஆனா சரியா எடுத்தாரு இந்த 1v1.
Literally, Niptura, 2 players jumping on down, and he almost was taken away by Sleepy. நீங்க எப்ப ஜம்ப் பண்ணுவீங்க மேக்ஸ்மேன் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அப்படியே கீழ I was very it's one of those Sorry guys, intrusive thought வந்து வெளிய வந்துச்சு. அட்மினோ ஜாலி பண்ணினே இருக்காப்ல. பிரஷரே இல்லாம இருக்காங்கயா. You've done so well. Is it all good for them? இந்த குரூப் ஒரு மாதிரி தான் போல ஸ்ரீ. ஆமா, டாப் ஸ்கில்ஸ் It's not the same. ஈ குரூப் குளோபல் மேட்ச். எல்லா சைக்கோங்களும் இந்த லாபில இருக்கானுங்க. அக்ரெசிவா இருக்கு bro இந்த லாபி அந்த லாபியை விட. அத நான் ஒத்துக்கறேன்யா. கண்டெண்டர்ஸ் அந்த லாபில அதிகமா இருந்தாலும் குரூப் ஆஃப் டெத் அந்த லாபி நம்ம சொன்னாலும் இந்த லாபி is sama aggressive ஆ இருக்கு. Very clean, very put together. Some great synergy. I think next match is 0 points. Yeah, I mean they were pushing together. I think who was it? It was bro அடுத்த 4 மேட்ச் அவங்க முட்டை பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினாலுமே அவங்க above average தான் bro. 3v1 push, they push together. They're pushing around. They're trying to get angles around all of these different teams. Vitality was GodLike zone இல்லாம போயிடுச்சு. zone இல்லன உடனே மானியா வந்து போ அந்த ஒரு finish எடுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டாரு பாருங்க. எஸ் பவர் to their advantage. Very excited with that. So என்ன bro எஸ் பவரா போயிருக்கு மேடம் மானியா இந்த மாதிரி கால் அவுட்ஸ்ல ஐஜல் தான் வரும். ஐஜல் தான் I'm looking forward to. Yeah, one of them. I mean, you just mentioned it. Let Sleepy sleep, never wake him up. Nepal fans. இது எப்படியோ பார்க்கற நமக்கு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கு. But also the way that Federalis was able to put up the smoke and go up to the fence and give them தால அரிஸ்டார் வேற தனமு against the arena, but it was going to be too much. தனமு எக்ஸ்ட்ரா பேர் போட்டு ஒரு கிஸ் எமோஜி போட்டுறாரு பக்கத்துல. I'm just going to try and replicate how he was doing. Actually group A விட group D தான் டஃப்னஸ் அதிகம். On paper group A தான் டஃப்னஸ் அதிகம். ஆனா group B என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. 39-point game, record breaking rondo from these guys, and we checked it earlier, right Niptura? Yes. How many points were secured by the fifth place cutoff team in group A? It was 88 points. They're basically halfway there in one rondo. I mean, that's how you want to do it, really. When you only have 2 days. I mean, we saw it from 4 Thrives in PMGO season 1, right? Yeah, மேல ஜண்டா போடு bro. Kind of day, you have this kind of ஜண்டா போடணும் அவசியம் இல்ல bro. ஏனா அந்த டீம் கொஞ்சம் சாலிடான டீம் தான். The rest of the day, they have to just be உண்மையிலே ERN வந்து சம சாலிடா விளையாடுறாங்க. PMGO நல்லா விளையாடுறாங்க, PMMA நல்லா விளையாடுறாங்க bro. Really having a good time in this game. You know what? Looking at all of these teams, it felt like there was not 16 teams, there was just one team. It was the E-Arena show from start to finish. But when you get to stadium early, when you're able to defend the way that they were able to actually defend against Wolves as well, Wolves didn't even want to push up. Wolves just kept using up a lot of the names. Oh, இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே இவங்க மொட்டை மாடியில வெயில்ல நின்னு தான் பேசுவாங்களா? Doing their thing. One team that we actually got a chance to see do their thing, even though I wanted to see a win out of them, it was none other than Alpha 7. Alpha 7 ended up எங்கடா எங்க அக்கா லேசக்காவ காணோம். For this squad, this is not a bad match for them. I expect Nongshim Red Force domination in Miramar. Those came from the hot drop, which is what you overall தான் கன்சிஸ்டன்ட்டா டீமா இருக்கும் like a group A teams. You're actually putting up some good numbers this match. I feel like the rotation மசாலா லாபி ஒன்னு அடிப்பாங்க இல்ல அடி வாங்குவானுங்க. மசாலா லாபி ஒன்னு அடிப்பானுங்க இல்லனா அடி வாங்குவானுங்க. டியான்பா ஆனா குட் ஸ்டார்ட் யாயோ. போன வருஷம் டியான்பா வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒண்ணுமே பண்ணலன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. We just want to see that fragging for Alpha 7. They'll be able to tie down. For the first time நான் ஒரு டீம் வந்து டேப் இல்லாம மேக் வச்சு அனலைஸ் பண்றத பாக்குறேன். கரெக்ட்டா என்எஸ்க்கு ஜண்டா போட்ட ப்ரோ நீ. I'm liking what we saw from a couple of teams. LAC சொல்லிட்டு ஒரு அக்கா LAYS இல்ல LAC Vitality. I think he did a great job. It was subtle, but he really worked for his team. So for me, yes, Federalis want to see him in the next game. I'm going to go for Horror. Really so happy to see them do well. But of course, it was the E-Arena show as we know in Stadium, but E-Arena were just dominating everyone. But Horror season 1, right, dominating their லேசக்கா நேத்து மாதிரி லேட்டா தான் வருவாங்க போல. இந்த டைம்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்க நேத்து லேசக்கா. இப்ப லேசக்காவை காணோம். Not an E-Arena start, which no one's close. உள்ள பேசினா பெப்பர் சவுண்ட் தான் கேக்கும். இல்ல பெப்பே ஊதுறவங்க எல்லாம் வந்து ரெவோ கூட என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I think they ended up with 7. We saw them take the fight with TT Project as well. We got a chance to talk with them. ஏதோ பண்ணாங்க bro. They're very confident. They're looking to make sure they end up going. ஏதோ பண்ணாங்க. ஆனா பாக்குறது நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்பைடர்மேன்ல பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஸ்ட்ராங் மேப் இது இல்ல கமிங் கேம்ஸ்ல பாருங்க. என்னையா நடக்குது? என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? ப்ரோ வெரியா ஹேண்ட் ஷேக் பண்றாங்க. சிரிக்காதயா சிரிக்கிற நீச்சி. பாருங்க இவங்க தான் அந்த ஊதுற கூட்டம் ஃபுல்லா. ஏய் லேசக்கா இங்க இருக்காங்க. We're 30 here. Shreegopi நீ போலையா மொட்டை மாடி கமெண்ட்ரிக்கு. We came all
the way from Brazil just for this championship. But there are many of us still come. And wow, we've got more to come, Lace. Oh my goodness. And Patala, obviously E-Arena just had a 39-point game. Do you think Alpha 7 can catch them? Of course, we're gonna destroy them all. We're gonna destroy them all, Alpha 7! Yo, destroy them all. ஒவ்வொரு முறை இந்த மாதிரி வாய விட்டும் என்ன சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாரும் ஆல்பா 7 காட்றாங்க பின்னாடி. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஏதோ co-founders னு நினைக்கிறேன். Competing here on the main stage right now, what would you like to say to them? I'd like to tell the boys that we really believe them. And we are sure we are taking this trophy to Brazil. I like that. They're taking it to Brazil. Alpha 7, do you think you can do it? I think they can do it. Costas, over to you. Hands down. இவங்க தான் அந்த மோள அடிக்கிறது எல்லாமே இவங்க தான் ப்ரோ எனக்கு தலைவலி வந்ததுக்கு காரணம் இந்த ஆல்பா 7 தான் ப்ரோ. They're always coming out smiling no matter what. Yo, என்னையா உன் சிஸ்டர் அப்படி பாக்குற இப்படி பாக்குறேன். ஆமா நானே அக்கா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். யாரா இவன்? It is important. It's good. Again, it's just one game. Gronton இது மாதிரி கூப்பிட்டு realistically that was just the E-Arena show. கூப்பிட்டுன போய் இருப்பான். தெரியல ப்ரோ என்ன கதைன்னு. Different in your mind because we do have to reset and accept that was only one game. Yeah. It might have been 3 games worth of points. I think A7 influencer team Yeah. அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏதோ அப்படிதான் போல திருவிழா மாதிரி என்ஜாய் பண்றாங்க. ஃபுட்பால்னாலும் மோள அடிக்கிறாங்க, ஈஸ்போர்ட்ஸ்னாலும் மோள அடிக்கிறாங்க. இருக்கிறாங்கப்பா பிரேசில் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காங்கப்பா. ஸ்ரீ காட்டன் 1080pயா ஏன் ஸ்ரீ ப்ரோ ஒன்லி வாட்ச் ஏசவனா சரி என்ன லேசக்காவா ஸ்கிரீன்ல அத காட்டா அததானே பார்க்கணும். I think a lot of people ஏசவனா கால ஜெண்டேயாவோட அக்கா ஜெண்டேயா மாதிரியா இருக்காங்க அவங்க பாக்குறதுக்கு. ஏசவன் ஜெர்சி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஐயா பல்ச்சின ஆரஞ்சு கலர் ஜெர்சினா ரவுண்ட் எக்ஸ்பர்ட் பயங்கரமா இருந்துச்சு. உண்மையிலே சொல்றேன் ஆர்என்டிஎஸ் ஜெர்சி தான் அழகா இருந்துச்சு ஆனஸ்டா. But yeah, it's not Tony K. Coming back to cricket. It is just Tony K. Okay, next match. He's doing a come on guys. அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமா அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சாங்க guys. S2G plan போடுற பண்ணாங்க. I'm glad he's finding success. S2G வந்து இப்போ A7 ஆடுனா S2G வந்து பாத்தீங்கன்னா A7 ஆடலனா S2G கழுவி ஊத்துவான். S2G கழுவி ஊத்தலனா A7 ஆடுவான். நான் வளர்றேன். A7 விளையாடுனா S2G கழுவி ஊத்துவான். ஐயோ A7 ஆடலனா S2G கழுவி ஊத்துவான். S2G விளையாடல அப்படினா A7 கழுவி ஊத்துவான். என்ன நீ இவ்ளோ ரோல் அது what the heck? ERA நான் ஸ்பிளிட் பாருங்க ப்ரோ. ஹாஸ்பிடல் ஜார்ஜா வந்து வைஃபை டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு ரீகனெக்ட் ஆயிடுச்சு गाइस. வந்து வைஃபை டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு ரீகனெக்ட் ஆயிடுச்சு गाइस. நண்பர்களே மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் லைட்டா வந்து டெக்னிக்கல் எரர் ஆயிடுச்சு. லேப்டாப்ல வைஃபை கார்டு போயிருச்சு. அதனால ஆட்டி விட்டேன் அப்படின்னா லேப்பை கொஞ்சம் லைட்டா ஆட்டினாலும் விட்டுட்டு போயிருது. கேமரா வாடா வந்துட்டான். ஓகே டீஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட் புஜுக் இது கிடையாது குரோம் கிடையாது. இதுல அப்பாடா நல்ல வேளை கரெக்ட்டா வந்துட்டான். என்னாச்சு காடல்ல ஒரு மேன் லாஸ் எடுத்த உடனே காடல் எடுத்த உடனே ஒரு மேன் லாஸ்யா. ஓ கிராப் ப்ரோ காடல் மான்யா டெத். ஐயோ சரி நல்லதா விடுங்க. 3 அசால்ட்டர் இருக்காங்கல்ல பாத்துக்கலாம். GodLike வந்து BJSலயா BMBSல வந்து 2 பிளேயர் இருந்து சாமேவும் மான்யாவும் மட்டுமே இருந்து ஒரு டெட்லி டுவோ அடிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா? This is the bridge crossing from Vitality as well. Vitality bridge cross பண்றாங்க. To deflect it, so it's a free pathway out from Sivnovka to get back to the mainland. They'll be happy with that. ஒரே செகண்ட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அன்வான்டடான டேட்டா இருக்கும். Again, I feel like
This is nerves more than anything, because on this type of circle, Tamil Nadu TT and international TT same drop location. Worry about making this bridge crossing. I think it would be My comment enadhu bro playing from someone to try and camp this. inga summer rain aama inga kuda mala peyidhu bro bayangama take it slow in the meantime. Tarun bro kaatla bro comment Probably is going to try and get a little bit further up here. Federales holding behind, but they have nothing to worry about. They really don't. I'm genuinely putting that down. Repeat podu bro comment kaatla bro team vitality. But you need speed on this type of circle. Ama bro You need to get into tani position. kadi kadande adichaanga oh shit yeah you can't afford to have the paralysis by analysis of wasting too much time on that one in the midst of all this ella matchum oodine yaar ivanga gaandavadu bro full elim there. That was Wolves that got slightly too close to the territory of the arena. Hey, and the team of Ponu Policy Tornada, Ugra Nipato. Double back round hospital side and got themselves into safety at least for now. Ana ipo konja vibe adikranga bro. They did pull off South George Apartments here. They try to regroup mess up pantanga ya. Which is making a lot of sense to me, because typically on this kind of circle you are going to get a lot of movement over towards the western side of Everest. This area here, real big funnel for a lot of teams. The arena knows they're going to be going against Savmolo adikranga bro satyama avanga coming off such a big high here, but they do need to dial things back. Understand that they can't take too many fights. Third parties are going to be galore around this area too. Flight path is problem bro, adha onna kaite towards that eastern side now. Okay paatikalam lead between top 1 and top 2 is double la double பாருங்க close to triple என்னையா நடக்குது இங்க கோயிலுக்கே டஃப் கொடுக்கறாங்க சரி பேசாம பிளேயர் சொன்னா அடிக்க மாட்டாங்க Fairly late rotates for some of our squads as well. Obviously, we saw Tiana. A7 பாருங்க bro எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த சைடு தெரியுமா சர்க்கிள் A7 சைடு தான் சர்க்கிள் ஆட் ஷிஃப்ட் ன்னு நினைக்கிறேன். Vitality now entering the safety of the zone that's about to move. மேல தூக்க போகுது. No, oh okay. Ooh, okay. Irina, I mean, last game they played Stadium. They were there for quite a while, right? So we can say that there was some circle. In the match here in our center, nothing lucky with the way they put down every players complain பண்ணோம். Here they are getting back. அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் போடு bro, எனக்கு டான்ஸ்லாம் ஆட வராது. Again, it depends how கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சில விஷயம் பண்ண மாட்டேன். அதுல டான்ஸ் teams in group A get good circles and not really be able to convert off the back of it. Now, I really do want to see another big game from the arena here. Would be fantastic to watch happen. But it will be difficult. It will certainly be difficult, and I'm not going to hold my breath for it. I mean, at least if you needed a warm-up to prove that they're going to be able to zone finish ஆகணும் நினைக்கிறேன். PUBG Mobile today. அது OG zone And again, OG VS fight எடுப்பாங்களே. Sorry, TT versus VS fight வருமே. Very clean last time. Predict the upcoming fights. A little bit of a gift that they'll be happy with, but more Longshim Red Force பயங்கரமா மேப் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. Longshim Red Force இப்போ ஒரு டீம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி EA ஒன்னு அடிப்பாங்க பாருங்க. அதோ அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Hustlers crew அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. It's a room there that things get a little bit panicky. TT versus VS yeah. Yunbin even from distance. That's Longshim Red Force getting stuck into the action. Longshim Red Force இந்த மேட்ச் காட்டுவாங்க பாருங்க. Longshim Prime went to EA bro. They are playing like NS. Go into groups. என்ன bro fuel can தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்க. fuel canல தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்க. Going down again for two players. சோம்பேறித்தனமா இருக்கு bro. 1 லிட்டர் பாட்டில்ல போய் புடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு 4 முறை புடிச்சிட்டு வரணும் 1 லிட்டர் பாட்டில்னா இதுனா ரெண்டே முறை. Sat down there with TT Project. TT Manti ஆடுனாருல அந்த zone. ஆமா ஆமா ஆமா. This is a team that is very very good. ஆனா அந்த zone எனக்கு தெரியல. Success here Jackie this year. தெரிஞ்ச ஹாஸ்பிடல் கீழ ஓபன் ஜோன் ன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Go straight towards the finals, at the very least qualify through to the next stage of the tournament. But goodness me, if we took a look at the map right now, you can see just how jam-packed it is. We have one team playing. Here in Amari Godel 29 kill ஒரு மேட்ச் அடிச்சா செமையா இருக்கும் bro. வணக்கம் late today Joel Zabraj, welcome to the stream bro. Few compounds around that area. S2G currently playing that Fuel can தூக்கி காட்டுச்சு. On the southwest side. That's a good spot to be working with. You can clear a lot of space from there. Stay hydrated நண்பர்களே. The fact that we still have about, what would you say, 30% water in this one, with Everest being a big chunk of it, no one really wanting to move into GodLike மாட்டிக்கிட்டாங்க. எங்க? Nasty circle. So these are the two back-to-back games where it is mechanically and tactically difficult.
And seeing how much of a backup plan you've got in terms of adapting with these circles, like you're saying, it's not a regular game. It's not normally. No, என்ன bro diet routine லாம் இல்ல bro தண்ணி நல்லா குடிச்சிட்டீங்க அப்படினாலே ஏய் shore side இதுதான்யா சூப்பர்யா செம prediction guys உங்களுக்கு you want to be sick honestly that is gross. E-Arena is probably going to regroup over towards that western side potentially with the rest of the team. Take no chances here. You cannot be greedy on a settlement circle like this. You've got to shore up your front at the moment. Make sure you drop the riot shield because teams are going to be coming at you thick and fast in the near future. Vaanga bro Zed steppen sit all the way over towards the peninsula on that northwest side. Jaja petrol bunk da end zone. Sure da end zone. Mate. Yeah, this is absolutely unbelievable. All of our squad still alive and kicking. Such limited space. ஏய் அவன் கேல இருந்து மோளத்தை வாங்கி வைங்கயா left to play with on the mainland. A few shots being taken out from various squad. Wolves continue to be full. இல்ல அந்த சவுண்டாவது கம்மி பண்ண சொல்லுங்க bro ப்ரொடக்ஷன்ல இவங்க ஊதினே இருக்காங்க bro ப்ராஜெக்ட் வைட்டாலிட்டி கூட எடுக்கறாங்க சாரி ப்ராஜெக்ட் behind the back of the vehicle affecting Zerich. They just got to call it quits. Yeah, TT project Godal side sama cluster. You got to get further in towards the circle here. Hard shift இல்ல வெரியான hard shift இல்ல முக்காவாசி மேப் கார்டன் டைரக்ஷன்ல இருந்து தான் வருவாங்க. We're looking to be the arbiters of the fields, playing Scarecrow right now versus all the crows coming up from that south side. அவன் இந்த மேட்ச் 3 கிலோ எடுத்து வச்சிருக்கான்டா ஈரேனா. Find themselves free. Elims with the picks they've secured. With the one man loss, Godal from George Paul as well that's coming in from can do any guess. They're going to look to try and chase and get into a good stable position inside of the zone. Raver with a pickup. No guessing nothing. Back over on 72, 1 GS. Ada now moving forward, adrenaline shot in. Yeah, solli nirthitaanga bro. Yeah, solli nirthitaanga. You need a lot of adrenaline to make your way through these. Ayyo ஏசவன வேற கேமரால காட்றாங்க ஊதுவாங்களே இவங்க. These teams, how well can they weather it? Can they grit their teeth and hang on or jiggle? அவ்வளவுதான் ரெவோ நாக் ஸ்டார் அடிப்பானுங்க bro மோளத்தை காது தலை எல்லாமே பிரிக்கிற மாதிரி வலிக்கும் bro. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தட்டறதுக்கு. Over towards this eastern side. ஏய் ஜென்யூனா எரிச்சல் ஆவுதியா அது சோ டடல் கேட்னே இருக்கு. Oh, cinematic on that one. Wow, that was the follow up. பறந்து வரும்போது நாக் வச்சிருக்காரு. Already down in the back line. Good defense there to make it. கமெண்ட்ரியே கேட்க முடியல bro. கார்டன்ல அட்மினோ நாக்கியா from Ida with a shot to GodLike as well. We'll say Admino knock bro. Really cool push that we kind of missed from S2G. They were playing down towards Admino secure guys. The swing they've been able to make over towards the north side of the circle. We're getting our next one coming in through now. How much water is going to be in play? What is this? 60% water. We got to stop. யாரா அது வைட்டாலிட்டியா? Keeps going. Less and less land mass left as the squads have to fight and step over each other. Vitality inga irukanga vitality illa appo vera yaro revo knock vecha odane orthan peen uda aarambichtan into a stable location on the zone. Godal rendu knock avladha leaving them with just the avladha Godal avladha Godal ku indha match swaga da 0 pointer da Godal illa nare team 0 pointer da of Georgia Paul. Oh, enna zone idu. And these players have to tread water. Sappa S power gali. It's getting nasty. Avan paarenga bro ERA na 4 point edutitaya indha match. Necessary making. Vapa halke. Hanging out all the way. 4 hour zone rotation fast ah irundhuchu. GodLike konja slow pannitaanga. Nice nade lineup. Tiamba inna madri timing ana patta and side poichu Tianbala eagle Godal survival stage cause they are beating this team. Let's be real, they aren't beating these teams rendu match da mudinirukku adulla they aren't beating taking their way. Vitality trying to win out versus Non-Shin Red Force. Yangon left with just smile, but that might turn into a frown if they can get the angle onto him. Cleaning up with the elims, make it uncomfortable for ETSH at least, but this goes both ways. Good Molly, good Molly. Yavana budget ki donda anga uttu, but he's got to be quick about this. I think that is Wolf to post it up. Looking
Decent, tries to get the airburst on the balcony. I like that. Wolves லாவில இருக்காங்கல இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்காங்கப்பா Wolves. A grin appearing on his mouth. Now look for one more, steps up and gets it. A 1v4 essentially for Smile. Smile? What? Holding up against GS. Only for a star andale. Aida Sri zone idu. Aida Sri zone ida. Aida welcome to the stream da. Welcome. Trying to keep Razy in the back line pinned on the coast. S2G still fighting whilst Hora find that angle onto Smile. Yangon lives அதுக்கு மட்டும் இந்த மேட்ச் இருந்தனானா அப்படியே கடல் வழியா நீச்சல் போட்டு சூராபட விஜயனா மாதிரி அப்படியே வெளியில வந்து அடிச்சிருப்பான் M4 வெச்சு ஒரு 4 நாக்கு With a good setup on this northeast side. என்னடா அல்க S2G's in the way again. S2G blinder will rotate from them. Look சமேசோனா don't know how சமேரைனா they managed to ஐடா பாருங்க ரீட்டா ஓடி போய்டாப்ல அப்படியே absolutely paid dividends now. Dopeness caught on the outside. Eagle is still alive. ஐடா ஸ்ரீ என்னடா zone இது ரைட் Sleepy though. AWM nasty headshot brings the pain. sama control புடிச்சிட்டாங்க bro அப்படியே southern side of the circle ல dopeness எல்லாம் அசால்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க EA என்ன மாதிரி டீம் dopenessலாம் ஒரு சேலஞ்சே கிடையாது EA கடுப்பா bro கெட்டவத்த போடாதீங்க chatல உங்க frustration புரியுது ஊதிட்டே இருக்காங்க ஆனா bad words பயன்படுத்தாதீங்க நண்பா maybe a single knock to give them an edge to work with. Panic stations coming in. Tony K Eagles. Eagle with the Eagle பின்னாடி That's from this is ரெண்டு knock ஸ்டாரியா he was causing big problems for them. Speaker ஒரு secure ஒரு knock barrel. Arena though they have to regroup on this. They were trying Godel பொட்டி ஆமா அது பார்த்துட்டேன் அதனால தான் எதுவும் சொல்லாம விட்டேன் But now they have an angle on what's been causing them problems. சரி ஓகே ஹல்க் ப்ரோ ஆடுறீங்களா ரிட்டையர்ட் ப்ரோ ஹல்க் ப்ரோ டயர்டா இருக்காரு ப்ரோ ஹல்க் ப்ரோ ஊருக்கு சுத்திட்டு இருக்காரு ஊரு ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருக்காரு ஊருக்கு போய் quite some time ago going for the wide berth over towards the zone. This is just disgusting. I mean, no one's having a good time right now. We are going out into open zone. The wall's been pretty much giving themselves a lovely little lifeline here as they get towards the top 8 and necessary might just make it through. Hora sama டிப்பு புடிச்சாங்கயா as well. See how far this அந்த சைடு ஷோர்ல புடிச்சாங்க Hora இந்த வாட்டியும் CDE தான் போல 5 பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க bro 3 பிளேயர்ஸ் அலைவ் இன்னும் சர்க்கிள் உள்ளே இருக்காங்க bro அவங்க சவுத் சைடுல என்னையா ஜோன் இது இழுத்துட்டே இருக்கு bro அது பாட்டிக்கும் தண்ணிக்கு போகுது ஜோன் இங்க பாருங்க டோப்னஸ் அவர் ஒரு பிளேயர் வந்து எங்க நின்னு இருக்காருனே லூஃபா waiting for a fight to come to them just on the ridge of the zone. Vitality have been farming up the elims as well. A bit of a sleeper team with how they've just retired bro to a lot of these Hulk tired இருக்காரு bro finally retired up and they want to go for the rush. Hulk அப்பப்ப tired ஆயிரும். This is what Irina had to do. It's a miracle by the way that they get 3 players over towards this location because Vitality they were waiting for that moment, waiting for the building. Luckily they rotate over towards the roadside, get a tiny bit of sightline cover. இன்னைக்கு ஒரு டின்னர் எடுத்தா போதும் bro enough. And now they set Alpha 7 up in front of them. This is a great position. அலையா எப்படி ஆடுவானே தெரியாது bro. நான்சிம் ரெட்ரோஸ்னா பேடி அடிப்பானுங்க bro அவனுங்க. பாட்டம்ல இருக்கானுங்க அவனுங்க. ERNA S2G அடிக்குறாங்க. A7 vs S2G fight. A7 vs S2G rivalry fight காட்டாம என்னடா பண்றீங்க? From all sides, leaving them in a brutal என்னாச்சு S2G eliminated A7 S2G eliminate பண்ணிட்டாங்க வா நான் உண்மையிலே சொல்றேன் ஸ்பெக்டேட்டர் மட்டமான ஸ்பெக்டேட்டர் சீரியஸா they wanted to catch them on the egress instead they'll push nades over the sama decision ya இந்த ஸ்பாட் அவுட் போணும்ன்றது ERNA பக்கா decision sat there with a mini 14. It's a wild push up me Arena. They're just looking for தண்ணிக்குள்ள போய் மோர்மன் போயினே இருக்காரு அப்படியே லூஃபா பாருங்க 3 பேர் ரவுண்ட் கட்டி அடிக்குறாங்க A7ல ஹோரா வந்து ERNA எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க வைட்டாலிட்டி சேர்த்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க a 12 elim game here on Arangol is pretty damn good honestly from where they were playing.
அப்ப சிஎம் டிராஃபி கனவா அது அவ்வளவுதான் two organizations that will look to take blow for blow right here and prove how much சிஎம் டிராஃபி நடக்கும் bro about necessary deep back on the tip of the map that's still in play. Rita still going for his lengthy rotate to give himself a chance to steal away points. ரெண்டு சைடும் டெம்ப்ளேட் ஓட ரெடியா இருக்காங்களா? Keeping it calm on the coast. Let's see who posts. A7 போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த நேரத்துக்கு. Like landfall eventually, crazy. VID 12 points யா. ஆமா வைட்டாலிட்டி 12 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. Having Razy and Razak together here. BTR bro அடிப்பானுங்க bro அவனுங்க. Razy Razak அந்த அணியின் டெட்லி டுவோ bro. ஆக்சல் எதிர்பார்க்க முடியாது. திடீர்னு ஏறி அடிப்பாப்ல ஆக்சல். அதெல்லாம் ஆடிரலாம் ட்ரோல் டோன்ட் வரி bro அவர் ஊர்ல இருந்து விளையாடுவாரு bro. We want to see what's going on. Carrillo's down, Obscure might be next, leaving them just one player. A7 obliterate பண்றாங்க. பாருங்க obliterated அவரும் சொல்றாரு கரெக்ட்டா நான் சொன்ன வார்த்தை. ஆக்சல் 7 பாயிண்ட் சொன்னனா ஆக்சல் எப்ப அடிப்பாருன்னு தெரியவே தெரியாது. சிஎம் டிராஃபிலாம் இருக்கு ஸ்ரீ. ஓகே PDF ஃபைல்ஸ்ல BGMI இருக்கா? ரைட் மாகர் டன் bro. அது வந்து வெளியில சொல்லாம தெரியல. நான் வந்து கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆன முதல் காலையா போயிட்டு நான் அதான் கேட்டேன் சிஜிசி சிஎம் டிராஃபி நடக்குமா ப்ரோ அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துருவேன் சென்னை. ஓகேப்பா 3 வாரம் சேர்ந்து பிராக்டிஸ் எடுப்பாங்க. ஒரு வாரம் அல்கு ஊருக்கு போயிடும், 3 வாரம் பிராக்டிஸ் நக்கிட்டு போயிடும். இதுதான் நடக்கும். His dream as he gets up towards the top 4. Horror might have been picked the post last game, but they're going for the chicken. Axe pop 16 elimination. Yeah, match ஒருத்த அடிக்கிறான் பயங்கரமா. Got the 2 clean knocks with the utility, but it's not enough in the full fight. But this has left a broken and bruised Vitality with only a solo, forced to get their players up. Horror cleared out Wolves. Potential a full regroup here though for Vitality. Where do they go? They can play this rich line. Production and quality Northern and Craft in India. After that, the game might just slow down and Aura. Tesseract Nordwin நல்லா பண்ணுவாங்க. ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணுவாங்க. ரெண்டு பேரை பத்தியும் பெருமையா தான் பேசியாகணும். Details looking how good the supplies are looking on side. Bro உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சென்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Along the coast. மேட்ச் முடிச்சிட்டு பார்க்கவா? Horror might have got second last time, but they are looking for the first. அவ்வளவுதான். ஹோரா ஏன் புஷ் பண்ணாம இருக்கான்? ஹோரா ஜோன் வெஸ்ட் அவன் ஏன் ப்ரோ புஷ் பண்ணோம்? என்ன மாதிரி ஆஃப் ஆங்கிள் வச்சிட்டு இருக்கா ஹோரா வெர்சஸ் வைட்டாலிட்டி. ஓடுங்க ஹோரா நண்பர்களே. இங்க வந்து காட்லைக் வந்து ஹோரா கூட ஃபைட் எடுத்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். லாஸ்ட் என்னமோ காட்லைக் தான். ஹோரா ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் நல்லா விளையாட்டான். அடுத்த 2 மேட்ச் காட்லைக் நல்லா விளையாடனா 5th மேட்ச் ஃபைட்டுக்கு போலாம். அதுவும் மீறி நாங்க போவோம் அப்படினா இவங்க இந்தியா தான் வரணும். நான் மேண்டி கிட்ட அப்பவே சொன்னேன்டா அவைலபிலிட்டி இஷ்யூஸ் வரும்னே. அவர்தான் சும்மா ஆடலாம்னு சொன்னா சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம்னு ஸ்டார்ட் பண்ண. ரைட் நான் சொல்றேன்டா அதுக்கு சொல்றது என்னன்னா digging those bullets into the backside of the vehicle. சரி நான் பர்சனலா சொல்றேன் அப்புறமா. Circle moves away now. How do they approach this? Bro CM trophy district wise நடக்குமா எப்படி bro? district wise players எடுத்து நடத்த வைக்கறாங்க. CM trophy வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க விளையாடணும். டீம் ஆ நடக்கும் CM trophy. டேய் சமயா Quarters engagement as Vitality look to hold on. No fear down. More damage done. Sky replies onto 1. It's all on a solo of Axel as he looks to cook his way through them. Sleepy up front pulls out the AUG. The AWM doing nothing for him. Axel last left alive here. An incredible player on 9 elims this game. It's a hard fight though. A 1 versus 2. Molotov goes long. He runs straight into it though. Keeps backing off. Molotov! Nade பக்கத்திலே. போரா சீடி அடிச்சாப்பா. With a hefty bombardment on the beach, they lay claim. அவ்வளவுதான். ஆனா வைட்டாலிட்டி ஒரு செகண்ட் ஆட்டம் காட்டாப்பா. Once again. Although it was instantaneous response, the speed. அங்க பாருங்க. They came through. Fly high. Gains pulled down the second game. நிம்ஸ்டாய் புர்ஜா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எவரெஸ்ட் ஏறினாருன்னு நினைக்கிறேன்ல.
ஏன்னா எவரெஸ்ட் சைடுல போட்டுருந்தாங்க அதனால The சொன்னேன். best opportunity to try and force Wolves out of that solo position that was giving them so much ப்ரோ control கோச் of ஆஃப் the first SriOP part, நீடடா ப்ரோ கேட்டேன் ப்ரோ அவன் அதே தான் ப்ரோ என்கிட்ட சொன்னான் மேண்டி ப்ரோ கிட்ட என்ன சொன்னானே இப்போ சொன்னானோ அதே தான் என்கிட்ட சொன்னான் Still gave it his best, but an upward battle. I mean, அப்பப்பதான்டா ஸ்ரீ ஆடுவேன் அப்படினா like crazy that game. பேனிக் தானே விஐடி பேனிக்லாம் இல்ல ஹோரா அவ்வளோ ஸ்பிளிட்ல இருந்து விஐடி அந்த இடத்துல ஓவரால 2 ஓப்பனிங் வச்சதே பெரிய விஷயம். On that game, but last game too. விஐடி மிஸ்ட் 30 பாம்பர் மேபி ஹீல் பண்ணாம நேடு போட்டுருக்கலாம். ஆமா ஆமா. Aura vitality in that top 3 on Rondo. Now he climbed 14 peaks in 6 months. Wow. Master trailer, thank you for the information buddy. Some of our lobby leaders potentially. கட்ட பறக்குது கட்ட தெரியுது group actually faster bro that. Now going into take 2 game 2 like you say mate, it's just becoming very crystal with a lot of the squads that are looking. அவர் ரீசன்ட்டா ரைட் guys. This is the final moment. புரியலையா அப்பப்ப வர கிளாசிக்கா ஆடுறார். இந்த வைட்டாலிட்டிலாம் வந்து பிரிக்கிறாங்க bro மேட்ச்க்கு மேட்ச் ஒவ்வொரு டீம் ஆடுறாங்க bro. Very low late rotation பண்ணிருக்கலாம். இது இந்த ஜோன்ல எப்படி இருந்தாலும் காலி தான் bro. வைட்டாலிட்டி அவங்க பயங்கர பொசிஷன் வச்சிட்டு இருந்தாங்க bro. பொசிஷன் வைஸ் வந்து இவங்க தான் பயங்கரமா வச்சிட்டு இருந்தாங்க. He is gone while climbing hill. May his soul rest in peace guys. There are no pathway. Oh right. They went for the goal and nearly did it. 14 peaks in 6 months. Okay. And find out from Nepal themselves. climbed the 14 highest mountains in just 6 months 6 days. All right, well, okay. yes, thank you very much. I'm Claris down here on the stage. Goat and Nirmal Nimsidai Gurja. It's Joker here to talk about that first. Come on guys, let's go. Deepanji, welcome to the stream. Let's go for 350 likes நண்பர்களே. Joker here and I வந்து கூப்பிட்டு ஏதோ டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க. The feeling after that first game. เราอยากมาพูดเรื่องเกมแรกนะครับตอนนั้นเราเก็บไก่ไปได้เลยนะตั้งแต่เกมแรกเลยเรามองว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นกันเลยมาเลยนะฮะอยากถามว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ทีมพร้อมแล้วก็บรรยากาศในทีมมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆจังหวะนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่ไล่ตีในเมืองของเราให้หมดแล้วก็ไม่คิดว่าจะไก่คิวเยอะขนาดนั้นครับAll right, to be honest, we didn't expect that we're gonna get that much kill and like so what we அவங்களுக்கே தெரியலையா அவ்வளவு கில் எடுக்க முடியும்னு hit everything hit like one by one into the city at a time. Okay, so very quickly here. Zone 4 மேல only match பேசுங்க bro. Odin done bro. Any words for the fans, everybody kind of watching for E Arena out at home as well because I'm sure a lot of people are very excited about that. என்ன bro காடல் หลังจากที่ அலங்காரம் பண்றீங்க.ได้ดูเกมแรกแล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังจับตาน้องทีมของเราอยู่นะฮะอยากถามว่าเรามีอะไรฝากถึงพวกเขาบ้างครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายหน้านะครับ1เดือน இருக்கா guys காடல் எப்பவுமே late bloomers. All right, to everyone, please supporting us. We are the Arena, yes, avan பாருங்க பின்னாடி. The only one and the only hope of Thailand. All right, well, thank you very much. Making PMWC history here. Arena looking awesome. Arena என்னையா அடிக்கிறாங்க. Guys, ஆமா 4th zone-க்கு அப்புறமா இதுக்கு மேல வந்து ஃபுல்லா மேட்ச் அனாலிசிஸ் போயிடலாம். ஓகே அவர் சொல்றது கரெக்ட்டா நான் நிறைய விஷயம் மிஸ் பண்றேன் நான் கமெண்ட் படிச்சிட்டு. Come on chat, let's go live பார்க்கறவங்களா லைக் போடுங்க 300 லைக் போயாச்சு நன்றிகள் பல. Let's go for 400 likes. ஓ BGMI தானா இது அதான் பார்த்தேன்னு இருக்கேன் என்னடா புதுசா ஏதோ பண்றாங்க. Collect the strongest brain rata. ஏய் இதெல்லாம் எதுக்குடா எடுத்துன்னு வரீங்க? லாஸ்ட் 2 matches zone காடலுக்கு கேக்கே சப்போர்ட் இல்ல. Wapazia! E-Arena hitting us with the only hope for Thailand. Well, that hope is looking pretty damn good. And you know who else is looking good? Hora! As they were... you too, Max. You too, honestly. No, I mean, Hora, what an absolute banging day for Nepal, right? You start off with a second place in one of the weirdest opening games ever in an international tournament. And then, how about we do get that win here on a beach finish that we rarely see at any tournament whatsoever. Sir, Rosemary illama poiட்டாங்கல. You're a big fan of snipers. Sleepy, the bolt action. Oh my god, Nepal is here to play. Oh, it's so nice to see it. So nice to see it at a global tournament. Finally, it's been years, it feels like. He's still one of the only players that uses a bolty. We need to have that more often, and maybe after this game, other players will go, maybe it's not such a bad idea to have an absolute god at sniping on your team, because oh my.
That is exactly what you want to see. You getting those long-range shots coming on through. Really, really good stuff. But Horror in general really able to circumnavigate a whole lot of traffic coming on through there, Max. You know, over on that beach side, one of the only plays they could have made, and it worked really, really well. Max, remind me which bolt he was using? The Orm! The Arm. All right, Lace, thank you for joining us. Glad to have you here. I want you to give me the best Arm sound possible. Sound amazing. The best sound. Every shot is like pure ASMR. Yeah. Boom. Baby. All right, Max, you next. Going all for top 5 today. Decide what's that? Match overtime அடிக்கறாங்கயா. Nep, you're next. All right, get ready. Arm sound, AWM, come on. எந்த ஊர்லடா AWM க்கு அந்த சவுண்ட் வருது? What? Okay, for everybody that has been making videos of PMWC at EWC 26, there you go. There's the challenge. Go back to that last game, have Sleepy, and replace those sounds and see which one was the best. Make sure you guys share it on social media. எப்படிலாம் கண்டென்ட் எடுக்கறாங்கடா யப்பா. EWC 26, but talking about bro, the global tournament matchல 2 finger player இருக்காங்களா? யாராவது இருப்பாங்க bro, ஆனா எனக்கு தெரியல bro யாருன்னு. The whole entire game from them was absolutely incredible. They basically had bridge. They were able to hold that position so early. They were the zone 3 gatekeepers of that entire match. They had direct lines of sight on everybody that was rotating in such a difficult choke point where they had to rotate. They actually left Reezy behind to scout E-Arena's what is going movements. on? Crack அடிச்ச மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? They flanked on in there right behind them while they were in ஜாலியா இருக்காங்க bro. அவங்க பயங்கரமா ப்ரொமோஷன் பண்றாங்க bro. VXT ஆனா இந்த மேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்ற தாண்டி இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெருசு. On Alpha 7 had nowhere else to go but to exit building, so they'll be able to do that. And especially this play, I mean, such a large distance to be able to go. They luckily had the vehicles, and I mean, fell a little bit short here, just having, you know, Axel could have sit back a little bit too far. But what an incredible game from them. Not the first place that they're probably hoping for, but goddamn, that's some eliminations they put on the board. Oh, goddamn, indeed. No, but look at that vitality. I feel எனக்கு like மாடி the moment that allowed them to get into வச்சுக்கோங்க. second place in the first place is actually when they decide to push up onto E-Arena, leapfrog Alpha 7 in one Hulk fell Mama swoop, international and the fight was so player. quick, Alpha 7 just didn't have the time to retaliate, and because of that bro, vitality, non-gyro players ஆல esports ஆட முடியுமா? on the second game of today. ஆட முடியும் bro, ஆனா எப்படி சொல்றது? Looking pretty good. உங்களால keep up பண்ண முடியாது. I mean, vitality 23 points. Now this is what I was talking about, Group B. Vitality 23 point in the match. Overall 18 point. We're expecting teams to start sponging up those points towards the top, and so far overall after 2 standings matches, starting that's quick exactly what's currently happening with Alpha 7. We see them now being Jonathan need to improve. This is squad match bro, that's why God is what we there. want to see out of PMGC champion. Sit the premium player to bench. It's really nice to see them make a little bit of a comeback bit by bit here. I'm going to be expecting them to continue. Being honest, Jonathan has improved a lot after in day 1. They're just going to be continuing making to grow that momentum, hopefully for day 2. So we will see how that goes. But for now, you know, 9 points on game 2 is a really decent non-gyro player. I'm happy with them so far. Can't keep up, I mean, they have such a powerful roster as well, and Revo was definitely kicking it for them. This type of squad can focus on eliminations. We saw that coming out of match 1. They actually held out Wolves in several scenarios. Then in this second match, they focused on நீங்க பாஸ்கெட்பால் விளையாடுறீங்க. எனக்கு ஒரு கை மட்டும் போதும், இன்னொரு கையை வந்து நான் பின்னாடி மடிச்சு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வராது. For the likes of Vitality to come along, but it shows the strength in different sides that this squad can play, and especially when you come into Smash Rule, you know, you want to be able to prioritize shotgun metalam nala நேரம் ஜானதன் எங்கயோ இருந்திருப்பாரு. Perfect timing, like we were talking about them too. A7, the greatest PUBG Mobile team in history. I think the Alpha 7 fans will end up agreeing with that one, because so far, I mean, they have been one of the most consistent teams. NSR is going to destroy this lobby. Nongshim Red Force, though, they've not been having one of the best starts so far. I'm very surprised by Nongshim. I thought surprised in what kind of way? Tell us more, please. Okay. Nongshim avladha Maxman janda potu mudichitaru. நானும் மேக்ஸ்மேனும் சேர்ந்து டாக் டீம் போட்டு ஜண்டா போட்டு முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். He's on Furia silence. What are you talking about? Sorry, that was terrible. I'm sorry. But PMMI
massive champions by Smash rule, all of that sort of thing, coming into here looking very, very, very good. And then we have, what, 2 0-pointers or a 2-point and a 0-pointer? I'm confused and surprised, and hopefully that will change as we go on into the next couple of games. But yeah, bit odd, I think. My mobile la gyro illa bro. I'm sad. Oh gyro I don't know any analysis. There's nothing really to break down except adina solruva ana vandha adu kashtam adu enakku puriyudhu na ipo sonnadhu eppadi appadina if you are homeless just get a home அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி கதை இது சோ அது வந்து அப்படி கிடையாது bro நீங்க grow ஆகும்போது orgs வந்து உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா in order to start all you need is all you have I'll make sure it happens. All right, I'll make sure you get that win flow. வேணாம்டா again drum beat போடுவாங்க But no surprise scene. எல்லா சமோசா சாப்பிட போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Alpha 7 பாருங்க bro. ஆனா பாட்டம் இங்க கீழ 4வது பொசிஷன்ல இருந்து கம்மியா தான் இருக்கு. There with that second. Remember, if you for some reason missed the first 2 days of PMWC at EWC 26, yo bro இது நல்லதுக்கே இல்ல bro. 5 teams at the end of tomorrow will be going வாடல நீங்க முடிக்கும்போது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் இருந்துச்சு அப்படினா 3 டீம் உள்ள போய்டுவாங்க கடைசி 2 ஸ்லாட்டுக்கு தான் ஃபைட்டே இருக்கும். Yeah, I mean TT Project, Hustler Crew as well. One team that wasn't able to perform that well here in this Aaron Gill was GodLike. GodLike started off hot, and we were kind of joking about it. The first game that they get a chance to experience at a global event is none other than a stadium finish. But here, we're going to have to see a bit of a bounce back. I mean, to be fair, I'm going to be so fair to them. You said, yes, their first Rondo in a global is going to be a stadium finish. Their first Erangel on a global finish is north of Zarki on a beach, or not Zarki, but the South George. Thank you. Yeah. South George. On a beach? Excuse me? No, thank you. So you know what? I'm going to cut them a little bit of slack and go, when we have a normal zone, then I'll start talking about them. Now we're going to get a weird circle again. Thank you. You did that. I'm not so cutting sorry. slack. I'm so sorry. I'm not going to be cutting any slack. I want this team to Seri start lapa. performing. Shri, do you think that Johnny would have tried a Because we 4-figure saw cause what why ended up is happening still yesterday. to And maybe with he GodLike, the wasn't thing able with to adapt GodLike to is we know that they can definitely அது put up அவரோட the one of numbers. the We know personal they have branding the la fragging 2-finger power, player என்றது and with the audience that they have behind them, and with what we saw RG coming out of them, I know they might உங்களுக்கு be able to புரியுற bounce மாதிரி back, and we'll சொல்லணும்னா see how they're ஃபுட்பால் going to be able to கிரிக்கெட் bounce பால் back ஆடுற going மாதிரி today. But while we're at it, before we start match 3, let's send it over to Kalaris. ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் பால் ஆடுற மாதிரி. That's right. Well, you know what? Here on the stage, we could talk about Game 2. We could. Well, Game 2, sure, lovely. But what about Game 1, though? That was some interesting stuff coming through from Arena. Yeah. They swept the floor with everybody. Yeah, it was impressive, really impressive. So much minutia in it as well, right? They even, not only did they not get challenged in Stadium to start things off, but sent to அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. short their bets against the circle if it comes. GodLike comeback சரி நீங்க எப்ப comeback கொடுக்க போறீங்க? And the crazy thing about all the eliminations, best none questions of them are were recall elims. Alke பதில் சொல்லுப்பா கோவிந்தா. That Rondo could ever happen like that. Yeah, 29 elim game is க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பான் ஹல்கி நேரது. It is incredible stuff to be able to witness, and like you said, அடுத்த மேட்ச் டைம்ல வருவோம். It wasn't like they were getting stuck in a Neox or பாட்டம்ல எவ்வளவு டீம் எலிமினேட்டட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பாட்டம் 3 bro. Absolutely keen to get That's why I said GodLike's strongest map is Rondo and then Erangel. They struggle in Miramar, so it's very tough for them. GodLike அவ்வளவுதான் தோணுது. Not only that, able to defend the zipline location. Oh, இருக்காம்பா ஹல்க். Okay. So it was picture perfect. And you know the crazy thing before I had that interview. Yes, வாடா yes. என்ன இந்த பக்கம்? And I'm like, என்ன க்ரூஸ் வராப்ல? Yes வராப்ல. Anyway, thank you very much for this. The old squad really na. நேத்து இஞ்சு வந்தா. கரடி ஹை bro. ஆட்டோபாட்ஸ்க்கு என்ன bro ஏச்சு எபிக் ரோடில ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. பெட்டர் ஆஃபர் வந்திருக்கும் எபிக் ரோடில ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. Need to see you in BGS 26. முடிஞ்சிருச்சு bro. BGS 26. Team that might need a bit more energy. Let's hear it for கொஞ்ச நேரம் காது வலிக்கும். ஆல்பா 7 கேமரால காட்டுனாங்க அப்படினாலே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆட்டோபாட்ஸ் என்னாச்சு? யாரு bro அது கிரீன் சட்டை பீட்டர் மாதிரி பீட்டர் பார்க்கர் மாதிரி இருக்கான். As we get into our third game of the day. பீட்டர் பார்க்கர் மாதிரி இருக்கான். They need that energy. They need it now.
But honestly, not doing too badly so far. E-Arena took to the stage on that first game of Vitality. Aura not far behind. Alpha 7 been ticking along too. 16 points. S2G, big surprises. Yes, right yes, now. Blacka. 15 points so far. Looking fairly good. 13 Illa, yes, yes, this, bro. this Yes, what it illa. shows me is that the gun skill is there for this squad. They've only been getting 2 points off the back of placements right now. But S2G bringing some of that action. Female player irukangala game la. Lovely to see. Another awkward playing path. Down from ரீட்டான் ஒருத்தங்க பாத்தீங்களா அவங்களா ஒண்ணு பேரு ரீட்டான்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒரு பையன் தான் players want to drop in. Vitality out early down towards Sosnovka. A little bit of a journey for themselves to get up towards that north side. It should be fine. Wait for the circle to come on through. Right now, Axel leading. நேத்து நான் டிரைவிங்ல இருந்ததனால கமெண்ட் பண்ண முடியல ஆனா ஓஜி லேண்ட்ல கலக்குவார்கள் ஓஜி குவாலிஃபைட் ப்ரோ உதயகுமார். But what we've already had today, Blank. Karadi, thank you for the samosa, bro. Okay, guys, fourth zone ku apprama comment konja kami panikonga ella. Okay. Another ridiculous affair. Peter Parker is a commentator. Normality. Vitality பாருங்க. இங்க குதிச்சாங்கயா பேஸ்ல குதிச்சாங்கயா. Again, the circle might be kind to us coming through to game 3. These players sort of need a break at this point. It's been wild so far. Some teams been able to roll with the punches. ஐடாவும் godlikeum ஃபைட்டா. We're heading down towards the south side. This is your fault, Neptune. You got to take godal இது போய்ட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூல் போய்ட்டாங்க போல. See who comes through with it. Vitality, they'll get themselves a nice start on this one. Down towards the south side. No eking their way up past the coast on the western side. They get to start. ஆமா godal ஸ்கூல் போய்ட்டாங்க. Head back over towards the northwest First side. let's screw school போய்ட்டாங்க. Taking 2 knocks here. S Power has to hold it down. S Power 1v2 பண்ணனும். They can withstand the full frontal assault that's coming their way as S Power opens it back up onto Loco. Oh, close quarters engagement with the shotgun. Good pre-fire on the angle. Vinny gets it done. It's not the start they wanted. Hustler crew has been dropping on teams all day today. Do not care one bit. They lose Loco in the process, but feels like they've got their job done there. Last one guy, Manya. They might need to start figuring out how they want to drop this one out because they are going for this trash drop, right? They're going for split loot around apartments. I think personally, maybe the driving land live okay. It's bad because it's bad now, bro. Because people keep all the time. It's so tough to work with. So kaduppu pandranga, bro. Also, I mean, Hustler crew has just been all over the place. It's hard to predict. Disappointment, guys. Keeping them guessing. Disappointment, guys. And that change of drop, that change of pace has certainly been hurting some of our drop பண்றீங்க இதுல கடைசி மிராமர் ரெண்டு மேட்ச் வேற drop பண்ணுவானுங்க bro. Less than 4 minutes into the game, down to a solo. Hustler crew getting away. Yeah, sure, you take some damage. Throwing games for ego. Still look to weave. Bye, see you next match. Squeeze a few more points out of this one, the longer it develops. The skin there as well, you can join Naruto Uzumaki himself with the new Ninetales Fury Org skin. Looks fantastic. Well, gunpower doesn't matter, making right decision matter, poor decision making overall. BPS la appadi velanaanga decisions la on point la irundhuchu Manya adu. It's a fantastic skin. We'll see what Manya can get done here. Nere edathila goat and decision eduthaanga paatha ena ipdi aayitaanga into Hustler crew. I do feel bad for him. I really do. We'll see if they can pick things back up. Why they are doing like this? Of the day and into our Miramars, we've seen that anything can happen. They can still work their way back up those rankings. Down towards that south side, that S2G do move on through. A quick replay. I mean, S-Power did hold it down. He's only got Micro Uzi to work with. It's hard. It's hard in those situations. A vest as well, level 1 helmet. The fact that he held on as long as he did was pretty insane, to be honest, as well. VAT Axel S2G la or knock star, rendu knock star again. Sir, still put on those numbers. No, chela vaarthiye varalaya en vaila disappointing ah irukya. There was a lot of talk around Razy and Razor. Eka hand drop pan theriyada avangala porumaiya blood pannuraanga ana indha garden we got to get through here. We got to get into the top 5. We're making it through to finals. We're going to do Indonesia proud. And they're certainly living up to Wolves தனியா வந்து இவரு மட்டும் எலிமெண்ட்ரிக்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல ஏதோ வித்த காட்டிட்டு இருக்காரு இருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் டே BMPSலயும் சொதப்பல் தான் இருந்துச்சு செகண்ட் டே எதிர்பார்க்கலாமா bro BMPSல 3 நாள் bro இங்க 2 நாள் bro அது லாங் ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்
TT Project Yangon Galacticos Championsன்றதனால நான் அவங்களே மென்ஷன் பண்றேன். Wolf Tian Boy இன்னும் ஆடவே ஆரம்பிக்கலையா? Holding over towards the bridge, whilst Razy as well as Axel currently holding down C block. They have a lot of area to work with. They are feeling unbelievably confident. Hustler crew still causing problems for people around the map. Oh! Close quarters connections onto the Hustler crew. இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம அணி பாட்டம்ல வந்துரும் போலே. இருங்க நாங்ஷின் ரெட் ஃபோர்ஸ் 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான். டைட்டில் கண்டெண்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் நாங்ஷின் ரெட் ஃபோர்ஸ். பாப்போம். Not able to withstand it as they are down and out. Revenge there for their hot drop. Mostly all drops covered bro. Drop fight எடுத்து தான் ஆகணும். Yes. Getting away with that one in school. Now they do certainly teach the crew a lesson. But we'll need to get on the bus. ஆனா அங்க இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பயங்கரமா அடி வாங்கும். டியான் பா பாருங்க. Next over goes because this could be another nasty one where we சர்வைவல்ல பாத்துக்கலாம். Wouldn't surprise me after the circles we've seen today. Shri Janda is working perfectly. என்ன சொல்றீங்க? At least கார்டன் எலிமினேட் ஆகாம இருக்கணும். இவங்க ஆடுறத பார்த்தா எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க போல. மிராமர் வேற ஹார்ட் டிராப் அடிப்போன்னு சொல்லிருக்காங்க. Arena though they took way longer. I mean they wrapped back up towards South George. இந்த மேட்ச் சாமி கூப்பிட்டாங்க. கம்மன் போய் நான் போய் தூங்கிட்டு அடுத்த மேட்ச்க்கு வரவா? Either on the bridge or send Primorsk and grab some boats. கார்டன்ல சொண்டி ஜண்டா போட்டீங்க என்ன சரி ப்ரோ. நெடுமாறன் ரொட்டேஷன் டேம். All together getting their move on with the hovercraft crossing from the mainland back over. Tianba had that similar rotation of course as they do glide their way around. Few more stars. Tianba இன்னுமா போல அவங்க அந்த இடத்துக்கு. Oh definitely. Line for the air does feel good. பாத்துட்டாங்க. ஓகே Tianba அந்த சைடு எல்லாமே வந்து Like a lot of times when they make this they're always expecting teams to be holding a no vote. Terrain info எடுக்கறாங்கயா மேல இருந்து ஒரு ரெண்டு பேர். They got a split there. They're trying to hold out. நான் இவ்வளவு நாள் வண்டி கிடைக்காம அவங்க அப்படி போறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் bro. கிளைடர்ல ரெண்டு பேர் போறாங்கல. Terrain information எடுக்கறாங்கயா மேல ஏதாவது வண்டி நிக்குதா ஆக்குபைடா இல்லையா அப்படினு சொல்லிட்டு. ரெண்டு பேர் போட்ல போறாங்க. போட்ல போறவங்களுக்கு வந்து அந்த மலைக்கு மேல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. அதனால வானத்துல ரெண்டு பேர் போயிட்டு அங்க வண்டி இருக்கா ஆப்போனன்ட் இருக்கானா இதெல்லாம் சொல்றாங்க bro. S2G fight. Wow. They were taken out by TT Project, the duo that tried to get away after. மான்யா சோலோவா இருந்து இப்ப என்ன பண்ணனும் bro? ஃபுல்லா ஜோன் அவுட் ஆடணுமா? சர்வைவல் பண்ணனும் bro. ஒரு 3 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் எடுக்கணும் bro இந்த மேட்ச். I mean for TT Project they know they've got to get some aggression. ஆனா godlike கொஞ்சம் லேட் boomers தான் பாப்போம். Sorry லேட் bloomers. They can't afford to let this game keep going the way it is. FES finishing out KG. Enea Pepea with white வாங்கிட்டாங்களா? TPA வாங்கிட்டாங்களா? சத்தமே காணோம் bro. இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு. கம்மன் இருங்க bro. நேத்தும் ஒரு இறங்கல் ஷாட், இன்னைக்கும் ஒரு இறங்கல் ஷாட். அப்படியே மேப் காட்டுறாங்களாமா. ரைட். எங்க இருக்காரு மான்யா? மான்யா பாருங்க குவைட்டா போயிட்டு ஒரு ஷாக் புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரா? இல்ல வண்டியில ரொட்டேஷன் போட்டுட்டு இருக்காரு. Centering up. We do have those buildings that sit down. Survivalல ஆர் டீம்ஸ்க்கு சான்ஸ் இருக்கு. So chill. Just have free reign over. நல்லதுதான் bro survival போலாம். Razak might try and regroup. I think it might be a bit dangerous now holding over towards C block. Sent heading for 10 jewels hiding for 10 jewels. This is mature coming through from Vitality. ஓஜியா இருந்தா கூட சர்வைவல் பண்ணுவாங்க. இது கார்டல் வேற. போய்ட்டு சைலண்டா சி பில்டிங் புடிச்சாரியா. மொத்த டீமும் இந்த நேரத்துக்கு சி பில்டிங் புடிச்சிருந்தாங்கன்னா எப்படி ஆடி இருப்பாங்க? பூமர் சாவ் அங்க ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு. For what it's worth, they're keeping the heat on TT with how Wolves have played this one. A good squad individually. Zerik's cleaning out towards the ground floor. Makes it look simple as he busts around the door, waving the 4-4. Zerich with a nade. Nice. Ooh, beautiful bounce on it. Yeah, TT Project in the match 8 finish எடுத்து வச்சிருக்காங்க. Effect here, but Vitality is having none of it. They hear the shots, they hear the fighting. They take down Effect. Vitality versus TT Project, interesting fight. Space garnered right now for Vitality. You might think Vitality are going to clean up on this. என்ன guys நினைக்கிறீங்க? யார் ஜெயிப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? I can feel the energy rising. Looks to get the nade into the back line. Decent chip damage as they're bombarding. 4-5 nades.
One after another, keeping them pinned in position. Razy with a wrap round the back, looking for the angle. Late bloomers done, but OG இருந்தா கொஞ்சம் drop fight avoid பண்ணாம நல்லா இருந்திருக்கும். அதோட passive game sense improve பண்ணனும். Just an unbelievable amount of pressure. This was the first GodLike international appearance. They are trying to keep us aggressive instead of keeping simple. Vitality looks clean. Not a Vitality single முடிச்சிட்டாங்க player lost on the knock. இந்த மேட்ச் TT ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து 8 பாயிண்ட் கிடைச்சிருந்தது. நல்ல ஸ்டார்ட். ஆனா Vitality அப்படியே அடக்கிட்டாங்க TT ப்ராஜெக்ட். இதுதான் TT ப்ராஜெக்ட் மொத்தமே அந்த 9 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. அதுல 8 பாயிண்ட் இந்த மேட்சே ப்ரோ. அவனும் கூட விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க ப்ரோ. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிக்கப் ஆறாங்க. தியான்பா பாருங்க. Tiamba caught vision as well. GodLike பெரிய பருப்புன்னு நினைப்பு டிராப் அடிச்சு கிளிக்கிற மாதிரி ஆடுறாங்க. ஆனா வந்து ஆக்சுவலா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கில்ஸ்லாம் டிராப் அடிச்சு கிளிச்சாங்க தான். இப்போதான் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. இவங்க ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூ கூட ஃபைட் எடுத்ததுக்கு ஐடா கூடவே போயிட்டு அவங்க டிராப்ல பொச்சிங்கிலே ஃபைட் எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஒன் குட் கேம் மிட் டேபிள் வந்துருவாங்க. GodLike மிட் டேபிள்ல இருந்து they have to qualify tomorrow. GodLike should focus on finishing mid table today. GodLike should focus on being top 5 today. என்ன கேட்டா ஏன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மிட் டேபிள்ல வந்து அந்த அளவுக்கு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஏன்னா டாப் 3 டீம்ஸ் வந்து பயங்கரமா கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ERNாவும் BTRம் போட்டு பிரிக்கிறாங்க. சோ அதனால GodLike வந்து ஒரு 5th டாப் 5 குள்ள இன்னைக்கே போவாங்க. என்னோட அடிப்படை 5thல இருந்து 5th or 6th பொசிஷன்ல இருக்கணும். 7th 8th ன்னு போயிடுச்சு அப்படினா பிரஷர் ஆயிடும் நாளைக்கு. Honestly, like I said before, a strong team, but we have not seen a massive amount of that. And again, we've had these pretty crazy, quirky circles so far. Maybe they haven't been able to. NS என்ன ப்ரோ ஆச்சு? NS தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்காங்க NS ஆனா. Yeah, definitely a known quantity with a ton of talent. மானியா இப்போ Orangutan Galacticos ஒரு 1v4 அடிச்சிரமா. At the right time with மஜாவா இருக்கும்ல. Nature of the first 2 games we've had today as we've kicked off the action. A7 சம ஸ்பிரிட் புடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. சயின்டிஸ்ட் பில்டிங் ரெண்டு ஆண்டனா Not in the worst position with the hilltop control and cover to work with. They'll have the lay of the land over இதே bridge block தான் towards them. ஹல்க் ரேவன்ல இருந்தப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு bridge block செட்டப் போட்டுருப்பாப்ல. One of the goated setups I have ever seen. We haven't seen them for some time. But bro, this is international and this GodLike first appearance, so they can't try to adapt to this lobby. Scrims only South Asian team teams bro. அங்கேயும் ஒண்ணும் பெருசா பண்ணல GodLike. Bro, first அவங்க GodLike survival stage ஆச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணனும். ஆமா இப்படியே போச்சு அப்படினா அவங்க எலிமினேட் ஆயிருவாங்கயா. பாருங்க சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறாரே. Shit! In the process, Manya now up against Yangon Galacticos as a solo. Could have had the drop on him. Manya was hoping to at least get that one clothesline play. At the side la start ya smile through the window. Kadu sathi irukanum bro. Do shut down the final member of GodLike as another squad exits stage. EA enga irukanga tho Noorais bro. EA ku malayila irukanga. Arena playing this one slow at the moment. GDR பண்ணுவாங்க இந்த விஷயத்தை குயிக்கா வந்து இந்த மலை புடிச்சிருவாங்க. Cautious on the approach. Vitality didn't want to hold this position any longer. மலை kill settlement அது புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துவாங்க. Towards the eastern side. இதுதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல்யா. Yep. Playing like a finals team right now. This is really cool to see. GodLike eliminated. They've got the hovercraft. ஐயோ 7-1 GS in the match 1 point எடுத்தாலும் GodLike வந்து பாட்டம்ல போயிடுவாங்கயா. Make sure he knows exactly when Arena moves, where they move to, so they can plan out the rest of the game ahead of this. Come on guys, புதுசா பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. You talk about slightly dangerous. This could be somewhat lethal. ETSH have to basically fight their way through the EDA blockade. Nangshim Red Force பத்தி இப்போ உங்கள் கருத்து. வருவாங்க bro. வருவாங்க பொறுமையா இருங்க. இந்த மேட்ச் பாருங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு. போயிட்டு வைட்டாலிட்டியோட ஃபைட் எடுக்க போறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ. Knockback over on Emre it seems like though for EDA. நினைச்சேன் வைட்டாலிட்டியோட இப்ப போய் ஃபைட் எடுப்பாங்க பாருங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ். I mean EDA has the opportunity to get all the players back up again. They're outside in the play zone. So one player goes down there. Emre நாங்ஷிம் எப்பவுமே வந்து எப்படி சொல்றது இந்த மாதிரி சர்க்கிள்லாம் வந்து தேர்ட் ஜோன் சென்டர் பிடிக்க பாத்துருவாங்க நண்பர்களே. They move up Darkin with a P90. Looks to take some shots over towards him.
But again, Horror. Come on, Mania. யாராச்சும் மானியா கிட்ட பேசணும். ரொம்ப பிரஷர்ல இருக்காரு. His face doesn't seem right. Slowly over the top, making it மானியாவோட மனநிலையை நினைச்சு பாருங்க. முத 3 மேட்ச் சாமி கூட்டாச்சு. Orangutan வந்து அவங்க சாமி கூட்டுருவாங்க ஈவென்ட்னு பார்த்தா அவங்க என்னடா தூக்கி பாக்கெட்ல வச்சிட்டாங்க. கார்டர் மேல ஊருப்பட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன். BMPS சாம்பியன்ஸ் வேற ஃபார்ம்ல இருந்த டீம் ஹோராவை வேற மல்டிபிள் டீம்ஸ் டிராப்ல எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க டிராப் ஃபைட்ல. இவ்வளோ பேர் 1000 and lakhs of people எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Rest of our teams now focusing on peak pressure ல இருப்பாரு. Into the zone. Well, the thing is that for Aura they have to be இந்த மேட்ச் ES zone one thing noted என்னன்னா group B ல zone shift ரொம்ப டஃபா இருக்கு. But they also understood they didn't want to get too involved with Ida. ஆமா ஃபுல்லா ஓரமா போடுது. For most teams is over the northern side, over the rolling hills, and then swinging by E Arena and then trying to play off that ridge there. So for Horror, I think they just take their chances. They move down towards the high ground. They're going to isolate a lot of this northeast side of the map whilst keeping their back cleared from Nongshim Red Force as well as Vitality. Alpha 7 in a pretty good position as well to possibly rearm themselves with some higher tier loot off the back of the drop. One of the times we've seen them not really taking early matches as well. Zone illa bro Alpha 7 where they play their best PUBG Mobile. Arena. 3 matchume in fact அவங்களுக்கு zone hard shift அடிச்சிருச்சியா. And that seems to have caught their attention. Depression. Their eyes up a little bit, but they're going straight down towards Rashid, welcome to the stream, bro. In the match, EA க்கு zone போடுது. Right now for Ida, they were just shepherded by EA in the match ஆனா இன்னும் பாயிண்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கல. Ida does make their way up towards the building, but this is a சரி ஓகே गाइस, fourth zone வந்துச்சு. அதனால கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லா மேட்ச் அனாலிசிஸ்ல இறங்க போறேன். Amidst the chaos. டியான்பா சென்டர் புடிச்சாங்க. ஈடா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் ஓகே. ஃபைட் எடுப்பாங்க நினைச்சேன். ஆனா வைட்டாலிட்டி வந்து அந்த ஒரு பிளேயர் வந்து அப்படியே பேக் ஃபால் பண்ண விட்டாங்க. So many positions to play here. There are so many sight lines at play as well. It's difficult to be making those rotations. I mean, Ida just felt the full force of 5 different teams all taking shots towards them. Terrified of the arena. It happens Shri, this lobby is not only about gunpower, it's tactical decision making. Why they wrote over 7வது கூட சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். Correct. Alpha 7 even assessing the Don't forget what the question is BMPS the day one of God. What do you think if PT qualified gone to group B? How they would have performed? I mean, this is playable though, right? That's the problem. Panic ஆயிடுவாங்க நினைக்கிறேன் bro. Very playable in terms of the ridge line. They've got ahead of them that slight slope that looks upwards. Until they're forced to move, I don't think they're pulling off this position anytime soon. Aura opens up over towards Smile. Behind the missiles. Want to see if they can find Romeo underneath. Sleepy looking to do his best anti-aircraft. Over towards these guys, clip their wings. At distance, but this time he's got the DBS in hand, no Balti in play. Nade after nade to keep the pressure on downhill. A bit of extra distance on that one. Nongshim Red Force still sitting pretty inside of the defensive area they've set up for themselves, whilst Alpha 7 go from playing passive to pouncing on a team. Tianba la milu knockster jigala. Tianba also find an opportunity to get involved. Horak support adhigam nenaikiren. Collapse onto it now, Blank. Clean up through action. That's really good. They spotted an opportunity, opened up over towards GS, and well, to find a fair few elimination off the back of it. Yangon Galacticos also do move down this way, tails between their legs after that initial engagement with Aura earlier on. Not the spot they want to be in, and suddenly they find themselves with neighbors here in Alpha 7. 2 champions up against one another now. Nongshim Red Force in the match CDA. Heavy are the heads that wear the crown. என்ன சென்டர்ல போய் படுத்துட்டா. சென்டர்ல பாய் போட்டு படுத்துட்டா. வெயிட் பண்ணுங்க 5வது ஜோன்ல வெளியில வருவாங்க பாருங்க NS. 5வது 6வது ஜோன்ல வெளியில வருவாங்க bro. NS அதுவரையும் பொறுமையா இருப்பாங்க. 6 nades though and a rough idea of where they're playing. Base circle-லாம் கொஞ்சம் NS prepared-ஆ இருப்பாங்க bro. A7 kill அடிச்சா ஓவரா சவுண்ட் போடுறாங்க இவங்க. சப்போர்ட் பண்றாங்க. அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாங்க. அவ்வளவு வெறியா இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எப்படி சொல்றது ப்ரொமோஷன் bro. This event saying they know when to be aggressive now, but they know when to rein it in and try and reset. Yeah.
ஏசவன் அவங்க பேரை எல்லா இடத்துலயும் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. There was not a single team that could fight them clearly. That potentially that's their downfall. But again, this team has incredible gunpowder. But they just ஏசவன் டாப் 4 இருக்காங்க. 18 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க மொத்தமா. ஆனா GodLike அடுத்த மேட்ச் நினைச்சாங்க அப்படினா கூட புடிச்சிரலாம். ஆனா டாப் 3 டீம்ஸ் சர்வேல வைட்டாலிட்டி பாருங்க 6 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கான் பையன். But they're realizing there's some big dogs in this lobby. அடிச்சு சொல்றேன் என்எஸ் அடிக்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. But it goes both அவங்க அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு வெளியில வர்றதா பிரச்சனை. வைட்டாலிட்டி ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்காங்க என்எஸ்க்கு பக்கத்திலே. வெளியில வந்துட்டாங்க அப்படினா ஈஸி கன்வர்ஷன். Can't force the issue too heartedly if they leave themselves into மினி மேப்பை நம்பவே கூடாதியா. என்எஸ் ரோடுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டுங்க பாருங்க மினி மேப்ல. நான் பாருங்க ப்ரோ ஐரிட்ஜ் ப்ரோ. ஆனா ஜோன் உங்களுக்கு வராது ப்ரோ. ஆனா பயங்கரமா இன்ஃபோ எடுப்பாங்க. Helmet's got to be suffering off the back of that. Rough for Tony K as well, as he's usually the front man for the squad here. Ora side. Ora side aachutta. Something get done. Alpha 7 also has taken a knock at the process. These are bad times to be taking. NSC in the match thirichiruvaanga right now for South Korea. Yes, slam varadu pannanga vitality side da slam varum nenikiren. Tiamba's got to move out from the buildings. It's very clear where they've been playing for such a long time. Neckla irukanga top 2 la 47 41 na rendu team la 4 பேர் alive. If you still got vehicles to work with. EA versus vitality vandadu appadina பயங்கரமா இருக்கும். Well, you touch on there, could this be a game where Nonshin Red Force finally come alive? They've had a pretty safe pathway throughout the zones we've seen so far here on Game 3. We know they're talented. We've been amping them up. We just need to see it, but let's see if Alpha 7 can bring them on the close quarters engagement. Good. Yes, அவன் ஒரு மூர்க்கத்தோட இருக்காங்கப்பா இன்னைக்கு. அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது. சடனா வந்துச்சு மூர்க்கத்தோட இருக்காங்கன்னு. ஆனா பிரிக்கறாங்க. மொரடு மாதிரியா இருக்காங்க. டியான்பா ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க bro. ரெண்டு பேர் செட்டில்மென்ட்ல ரெண்டு பேர் டிக்ளேர்னு come to any other tournaments around the world. ஐடாவோட ஸ்பிளிட் பாருங்க ஜோன்ல. Very similar in our approach as well, where you cannot make any play without another team. Rustlas proper frequency team அந்த டீம் கிட்ட அடி வாங்குறாங்க. bro அவங்க கிட்ட கன் இருக்காது. கன் இல்லல. Pick up the heat honestly. The arena also suffering massively on their entry. They just could not find a good time to make their way in. Okay. அவ்வளவுதான் மூணு காலி ஒண்ணே தான் ஈஆர்ஏனா. Yangon still living on with a 4-man squad. Yangon அப்படியே ஈஆர்ஏனா இருந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இவங்க போய்ட்டு வைட்டாலிட்டியா ஸ்லாம் பண்ணிருக்கலாம் ஈஆர்ஏனா. தேவலால் further down. The duo of Ida was rattled down to only Darkin off the back of this central angle that was taken from Alpha 7. Arcing nades in towards the Alpha 7 கான இன்னும் சர்க்கிள் இல்லையா? அவங்க உள்ள போனோம் அப்படினா டியான்பாவும் முடிச்சாவணும். டியான்பாவும் ஐடால ஒரே ஒரு பிளேயர் தான். டார்கின் மட்டும் தான் இருக்காரு. Live here but playing a building that everyone knows is occupied. Darkin and Tiamba live in the same nightmare. Right now, Alpha 7 need to make a move. Watchtower is open. Potential of moving over towards that. Vitality takes some heavy hits. YG full man roster alive. On the pressure on this map. Again, Young Galactica suffering to the same thing that E-Arena did. They were looking for any kind of entry point, but every single way in just feels like a tight, narrow alley. They've got to Non-Sim Red Force ASML Revo knock star. ஈகுலும் நாக்கு டியான்பா காலி அவ்வளவுதான். know that they can strike now with a peek out. Revo single Revo 5 finish ya solowa. Alpha 7 5 elims tied to just this one beastly player. He's on his last legs for now. They need to play medic to get him back up, but Non-Shin Red Force have had sightlines to make them feel uncomfortable. I mean, honestly, for Alpha 7, they've had the roughest game. This is a really hard approach for them. I think they've played phenomenally this match so far. It's never been easy, but they are running out of supplies, right? They're running out of meds overall. I think the gas is low in the tank. Let's see how much more. Vitality ஆனா அந்த காம்பவுண்ட பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. அப்பா NSK சொல்றா பேக் டு பேக். Take the task to the next level. I think it's going to be hard. The game's going to come down to Nongshim Red Force and Vitality unless Aura have something to say இப்ப அடிப்பாங்க பாருங்க Nongshim Red Force. Non-Shin Red Force just uncontested by any other squads. They've just got 3 angles to hold onto A7.
Like you say, it's made it so brutal to move up. Meanwhile, we get the POV of Axel that's இவங்க அடிக்காம என்னையா பண்றாங்க நாங்ஷன் ரெட் ஃபோர்ஸ் YG angle இல்லையா could be a problem. They turn their attention straight onto Hora though, Blank, and want to see if they can charge. வா ஹோரா சைடு ஒரு நேடு கூட கனெக்ட் ஆகல bro. I think that's the last bombardment coming through from Alpha 7 too. There's a couple more nades still left. M79's in play as well. You need those smokes to make your way across. But I think it might be like okay அது Hyunbin ரெண்டு நாக் ஸ்டார் வைட்டாலிட்டி 8 பாயிண்டா Hyunbin எவ்வளவு அடிச்சாரு Just as Nonshin turned 4 பாயிண்ட் அடிச்சாரா Hyunbin and Alpha 7 were given a chance to take. பாருங்க என்ன எப்படி பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க பாருங்க இந்த மேட்ச் And Alpha 7 cut short. Okay Hyunbin 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு Okay and Hora hold on. Hora வந்து A7 obliterate பண்ணிட்டாங்க அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க A7 A7 7 points GG மேட்ச் எடுத்துறாங்க பா ஆவரேஜ் ஆனா Joker still up. E-Arena managed to make themselves into a top 5 despite everything. Yangon Galacticos Vitality side ஆமா Vitality side தான் அட்வான்டேஜ் ரெண்டு பில்டிங் இருக்குல ஸ்பிளிட்ல வேற இருக்காங்க But Yangon, I feel like their time is up now. Last round தான் டிசைட் பண்ணோம் Yangana NS I mean sorry Vitality NS you could attribute to every other squad in the lobby with how Vitality is Joker பாருங்க அப்படியே குவைட்டா ஹீல் அடிச்சிட்டு beautiful day from them. Top 4 வந்துட்டாங்க bro இந்த மேட்ச் கூட of this single battleground up to this 4 பாயிண்ட் 4 1 5 பாயிண்ட் இப்போதைக்கு the only other that's comparable is Nonshin Red Force. Oh Joker Oyo almost got the second dude. I actually felt it in that moment. But he single-handedly just ruined the chances of Aura. It goes down to this. Nongshim Red Force versus Vitality. அவ்வளவுதான் Does get the rest நல்லதுதான் சர்க்கிள் உள்ள போயிருந்தாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டே டீம் economic play. Nongshim Red Force Vitality end zone தான் முடிவு பண்ண போகுது யாருக்கு சர்க்கிள் அப்படினு live in Paris we're talking about the present ஒருத்தர் சைடு கொஞ்சம் லைட்டா செட்டில்மென்ட் மேல இருந்துச்சு zone அப்படினாலும் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் Nongshim Red Force bringing the strategy down to our final 2 squads side by side now. Vehicles still in play here for Vitality. For Nongshim Red Last Force, year they moved up early. They've got one vehicle that I can see in play. But Vitality having these cars still up and available is a really big deal for them. Which is maybe why, actually, earlier on, Razak was making such a big deal of scaring off E-Arena's angle, so they couldn't take shots down towards the tires because they knew they'd need those wheels later on. Little plays like this can make the difference. Moving up towards that loot crate could be the big thing, though. Vitality looking to make ஸ்லாமுக்கு போறாங்களா இல்ல வைட்டாலிட்டி இல்ல பாறைக்கு போறாங்களா அவங்க இப்ப வைட்டாலிட்டி என்ன பண்ணாலும் that is such a bad move bro நல்லது ஏனா இப்போ இவங்க முன்னாடி போயிட்டாங்க அப்படினா அவங்க கிரேனேடபிள் பொசிஷனுக்கு போயிடுவாங்க NS கிரேனேட் போட்டே கொன்றுவாங்க NS கிட்ட கிரேனேட் இருக்கும் ஏனா அவங்க எந்த க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்லயும் ஈடுபடவே இல்ல நிச்சயமா அவங்க கிட்ட கிரேனேட் இருக்கும் the previous 2 games with the fact that strategically it's been on the money time and time again it's going to be a proper 4v4 fight guys இந்த சர்க்கிள் தான் டிசைட் பண்ணும் 13 செகண்ட்ல இருக்கிற இந்த சர்க்கிள் தான் டிசைட் பண்ணும் NS V8 Right now, this is more about information gain than everything. So easy, என்ன வெயிட் பண்ணிருக்காரா ஏரி கனாப்பினா ஓடுன இருக்காரு அவ்வளவுதான் வைட்டாலிட்டி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க Circle starts to close. Both teams will have to make a move. M7 வைட்டாலிட்டி சைடு தான் ரொம்ப எட்ஜ்ல இருக்கு என்ன சைட விட space between the center of the buildings. In come the vehicles. வண்டியை போட்டு அட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்றாங்களா இல்ல 4 பேர் V8 ஆக்சலோட செட்டில்மென்ட் கொண்டாங்க bro He's folding into this. ஓ 9வது ஜோனா இது Camera angle cinematic irukku cerebral plays the smoke wall providing the cover that they need to take space off of this second by second right la smoke pote left la odunga come on into a better angle to play off of they want to cross smoke wall goes up marthukku poiruvanga first நேடு போடுங்க என்ன பண்றீங்க Nongshim Red Force from Nongshim it could be absolutely brutal marthukku நேடு போடுங்க just splashed அப்பா சரியான நேடா ஃபெடரலிஸ்ட் One insane nade. Axel's moving up though. He's getting towards the back. Inna bro, Axel பயங்கரமா ஏறிட்டாரு bro உள்ள. He's going to take a little bit of damage from that. Razak very much hurting now in the back lines. Raze is going to send a Molotov over the top side. Axel. Wow.
He gets it done with a shotty. 1-for-1 trades on the Elim so far. There's the spam in from the Blizzard as we see another player fall. Non-Shin Red Force seeing red as they're bringing the heat straight to Vitality. Only a single player remains. He might have the heavy artillery. சொன்னேனா Non-Shin Red Force ஓட டின்னர் இந்த மேட்ச்னு மூணாவது மேட்ச் சென்டர் புடிச்சாங்க அப்படினா Non-Shin Red Force பக்காவா விளையாடுவாங்க மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டாங்க ஆனா நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேனுங்க இந்த இடத்துல வைட்டாலிட்டி செம்மையா ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்க என்ன தெரியுமா டெசிஷன் வந்து தாண்டி பயங்கரமான எக்ஸிகியூஷனு பிளானிங் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க இருங்க எங்கடா அது இது ஸ்கிரீன் மார்க்கர் Non-Shin is back yep so இப்போ வைட்டாலிட்டில 4 பிளேயர்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்துட்டாங்க ஓகேவா சோ ரேசாக் வந்து ஸ்மோக் பாத்து செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரேசாக்கும் ஃபெடரலஸும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மோக் பாத்து செட் பண்ணிட்டு இங்கெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா ஸ்மோக் பாத்து பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸ்மோக் பாத்து பண்ணிட்டு இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு பிளேயர் வந்து கரெக்டா இந்த பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங்க்கு மட்டும் மாத்தி மாத்தி நேடு போட்டிருந்தாங்க நேட ஸ்பேம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த பில்டிங்கோட ரைட் சைடு ஹாஃபுக்கு மட்டும் சோ அப்படி ஸ்பேம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல எக்ஸிஒய் இருக்காருல்ல அவர் வந்து கீழே குதிச்சு இந்த சைடு வந்துட்டாரு சோ அது வந்து உங்களோட டீம் பிளேயர் ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு போயிட்டு இப்படி ஸ்லாம் பண்றதுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா ஒண்ணு பண்ணாங்கப்பானா சூப்பர் சூப்பர் cerebral plays ஆனாலும் Non-Shin Red Force வந்து அதை எப்படியோ டாக்கிள் பண்ணிட்டாங்க they need to take space off of this second by second edging further closer bold push sama bold push நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா சத்தியமா புஷ் பண்ணுவாங்க இப்ப பாருங்களேன் ரேசி ஃபுல்லா ஸ்மோக் போறாரா இப்போ கிரேனேட் எடுத்துட்டு கரெக்ட்டா எக்ஸிஒய் இருக்கிற டைரக்ஷன்ல மட்டும் கிரேனேட் போடுவாங்க பாருங்க எல்லாம் இங்க பாருங்க எக்ஸிஒய்க்கு நேடு போதா அவரு எல்லாரும் எக்ஸிஒய்க்கு மட்டும் தான் நேடு போடுறாங்க பாருங்க அந்த சைடு நேடு போட்டு ஃபுல்லா வந்து இந்த சைடு நேடு ஸ்பாம் பண்றாங்க அப்படின்ன உடனே எக்ஸிஒய் வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருந்து கீழே குச்சி பின்னாடி போயிட்டாரு கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்து ஆக்சல் வண்டியை எடுத்துட்டு போயிட்டு ரோட் கிராஸ் பண்ணி இந்த சைடு ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்களா இல்லையா ஸ்ட்ராட்டஜிய வாவ் Raze is going to take a little bit of damage from that. Razak very much. கார் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் பண்ணாங்களே. Send a Molotov over the top side. Actual hurting. தாலாம் ரோட் தாண்ட மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் நைஸ் புஷ் ஃபுல்லா ஒன் சைடா வந்து நேட் ஸ்பாம் பண்ணி அவங்கள இன்னொரு சைடு அனுப்பிட்டு இவங்க அந்த சைடுல போய் ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ஆனாலும் வந்து எப்படி சொல்றது கஷ்டம் தான் இது அவங்க அந்த பிளான் எடுத்துட்டு வந்ததே நல்ல பிளான் மஜாவா இப்ப என்எஸ் காடல விட அதிகமா இருப்பாங்க பாயிண்ட் ஆமா T26. Now I've heard, Max, you're a little bit of a card fan. Look, I've been playing and collecting card games for over a decade now, and I've never been on a card myself, but that changes today, right here at this booth. Well, yes, here at EWC, you can actually choose what you want to go on your card. Fantasy, fighting, shooter, cyberpunk, horror. Max, I'm going to have to go shooter. What about yourself? Look, I love shooters, but fantasy is just so sick, so I'm going to go fantasy. But now the next one is you're picking your class. Usually in every game I play, I'm a healer, so I'm going to go with the healer class. And guess what? I'm a DPS gal. I'm right up in that action, so I'm going to hit DPS. Fire, ice, lightning, throw, vitality, throw la kediyadhu. A bit of an aura light around our card. Zone avanga side iluthircha என்னடா which அவங்க சைடு ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் தான் இருந்தது அவங்க மேபி பேஷண்டா இருந்திருக்கலாம் பொறுமையா இருந்து இவங்கள வர விட்டுறலாம் ஆனா அவங்களுக்கு ஈஸி ஆயிட்டு இருக்கும் கிரேனேட் போடுறதுக்கு அவங்க ஜஸ்ட் இந்த செட்டில்மென்ட்ல இருந்து ஜம்ப் அடிச்சு நேட் போட்டாங்கனாலே அந்த செட்டில்மென்ட்க்கு போயிடுவாங்க. It's like you just knew me, Max, and I'm so excited for this card. Now we're going to open the camera here and take our photo. I'm going to use my mic as a staff. I think that's a good way to do it. Oh yeah, என்ன பண்றீங்க? Oh, I like that. And confirm. Avatar. Let's see how it comes out. I had to get the pose down, Max. There we go. Now, of course, you guys here can come to the merch stand at EWC in and amongst your games. Make your own card. You can actually get it sent to your email address for free. But Max and I think we're going to get ours printed. Yeah, we're going to redeem it right here at the booth and see how it looks in real life.
All right, Max and I haven't seen our cards yet, but you guys at home, are you ready to have a look, Max? Oh yeah, let's go. I'm excited. Ada animate பண்ணி வச்சிருக்காங்க bro. Whoa. It really encapsulated my jawline. That's crazy. Yes, and I like that when you do the Max motion, it actually jawline captures that. Yeah, you know what? If you want your 320 likes போயிடுச்சு 328 likes னு காமிக்குது. Come and get it right here at EWC 2026. 339 likes போய்ட்ட. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. subscribe பண்ணா பாத்தீங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. மேக்ஸ்மேனுக்கு ஒன் பீஸ்னா உயிரியா, அதனால தான் அவர் கையில எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் போட்டு இருந்தாரு. அன்னைக்கு சாட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இந்த மேட்ச் கூட ஏசாவ நல்லா விளையாண்டாங்க. வேற ஏதாவது என்னால உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறேன். ஆனா வைட்டாலிட்டி இந்த மேட்ச் பொறுமையா இருந்திருந்தாங்கன்னா ஏதாவது பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இவங்க கிட்ட தான் நிறைய ஹார்ட் கவர்ஸ் இருந்துச்சு. ஹல்கு சொல்ற மாதிரி இங்க பாருங்களேன், இது ஒரு சாலிட் செட்டில்மெண்ட் இருக்கியா இவங்க கிட்ட. இவங்க இன்ஃபேக்ட் இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேகமாவே முன்னாடி இதாயிட்டு இருக்கும். இவங்களுக்கு தான் ப்ரெஷர் அதிகமா இருந்திருக்கும். அவங்க தான் ஓப்பன்ல ஓடி வரணும் அப்படின்ற கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டு இருப்பார்கள். பட் இல்ல, வைட்டாலிட்டி தான் ஓப்பன்ல ஓடி போகணுன்ற கட்டாயம். ஏன்னா அவங்க சைடு தான் லேண்ட் அதிகமா இருக்கு. இல்ல த்ரோலாம் கிடையாது. இந்த மேட்ச் என்ன சொல்ற மேட்ச் தான். ரைட் பாருங்க, இந்த சைடு தான் அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் சர்க்கிளுக்கு பயங்கரமா கேப் இருக்கு. இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கேப்பே இல்லை. இதுல பார்க்கும்போதே தெரியுது மேப்ல. ஆனா மினி மேப்பை நம்ப முடியாது. யாரு கண்டா பாப்போம் என்னன்னு. ஓகே கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 2 மேட்ச் சாமி கூட்டாங்க. 3வது மேட்ச் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். ப்ரமோஷன். சரி இவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு இருங்க, நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். சொன்னா இல்லையா, மிலிட்டரி பேஸ் சர்க்கிள்க்குலாம் நாங்ஷிம் செம ப்ரிப்பேர்டா வந்திருப்பாங்க. அவங்க சென்டர் புடிச்சிட்டாங்க அப்படினா நாங்ஷிம் தான் சீ. I was watching and I was going, okay, they're playing for survival. They are trying to just get into that top 5, just try and do something here. However, I knew, we've been talking about this actually before the game, right, where it's like this team does not have any pressure on them whatsoever. They are not a team that falters under that pressure. So for me, seeing that, I was like, okay, let's see what they got. And actually, coming in, they had a fantastic defense. Vitality, yes, they did push one by one a little bit, but I think for Nongshim, they were able to come in having sat all game in one compound and actually go, we're under pressure, let's still play very well, still go as a group, push as a duo, make sure we're safe, and that's what won them the game. And I mean, I got to talk about Vitality again. I'm sorry that I'm harping on about them, but they were able to have a 11.3 average elimination rate to catch E Arena. This is insanity after obviously the cracking game from E Arena right at the start. But they created themselves such powerful positions in this zone. They had such an incredibly close gap in points that they were like, you know what? We need to make this rotation. We need to play it here. Obviously, right at the end here, I liked the way that Axel sort of made that push with the vehicle. Unfortunately, that communication wasn't really passed on to the rest of the team. They should have followed through after popping the smokes, but obviously 3 of them held back. It would have been a different game for them. But from the start, I mean, the recon that they had on every single building push that they were able to do, especially against, I think it was TT, they are playing absolutely insane. Not only for, hey guys. Hello. I decided to join you guys for a little bit of a CC update because I've got some interesting stuff to talk about, okay? We've got a lot going on at the Lenovo Legion Gauntlet. We already had a 3rd, 4th place decider match happen, and GodLike Esports was able to claim 3rd place, making Rock Esports be that 4th place squad. Once that was done, we now have a grand finals match occurring. We will have another EWC champion in just a couple hours. That's between AGAL and KSG. Vanga bro, Karadi, welcome to the stream. Massive, and of course, I'll keep you guys all updated at home for how that ends up playing out. But I mean, now that I'm here, let's get back into the discussion. These matches are great. Max, I kind of want to ask, Lace, do you have any thoughts about Vitality? Vitality. Get out of here. Get out of here. Don't be trying to take my job. Go find some more updates for the club championship. Yeah, she was going to ask you about, I don't even know what. Max, after these 3 matches, what has surprised you so far? That was it's a normal-ish game. Actually, it was kind of weird still. The circle very fast to the western side. There was a lot of water on phase 1 zone. But overall, the execution was fun, but it was very gifted. We know, looking at this game, Vitality, Nongshim Red Force, not contested. They're 2 buildings in the circle until the very bitter end, literally until Circle 8.
Get out of here. Don't be trying to... On every single building push that they were able to do, especially against, I think it was TT, they are playing absolutely insane, not only for, Hey guys. Hello. I decided to join you guys for a little bit of a CC update because I've got some interesting stuff to talk about, okay? We've got a lot going on at the Lenovo Legion Gauntlet. Decider match happen, and GodLike Esports was able to VS Praveen, thank you, bro. Making Rocky Sports beat Hi, bro. Welcome to the stream. Once that was done, we now have a grand Wolves finals fighting for match relegation. occurring. We will have another EWC Fighting to champion escape in relegation, just a bro. couple Far hours. relegation That's illa, bro. between AGAL and KSG. It's going to be massive, and of course, I'll keep you guys back. What, Max? We're going to have a replay very soon to check out how Vitality decided to commit to the push. Yay! 51 point, yeah. Oh my goodness. The point gap that we have created between 3rd and 4th position, Liptroy, is mental. 41 points up against 25. I saw that. Double the point, bro. 4th point at the end of game 3, right? Or game 2, rather. First to second go. I was looking at 35 to 16 points, and it keeps going. 41 to 25 is insane. 25, 20, 16, 15, 12. That's sort of more normal for a game 3. 51 is not. And I don't know how we've got here. E-Arena, Vitality, even Hora doing fantastic in what have been back-to-back insanely difficult zones. We do have to say, though, for E-Arena, they have slowed down Lays. They ended up getting 39 points in that first game, but after that, yeah, you've been able to get some points here and there. Obviously, just for everybody, I'm not expecting for you to get 30 points again, but if it does happen, that'll be amazing. But the squad just hasn't been able to pull off the gap that I thought was going to happen. See, this is what I see across several games, is that your game number 1 can be the crux of the whole entire thing. You can clearly take everyone's weakness, go in strong, but of course, 2nd, 3rd game, people are going to start reading your plays, understand where that you are going to push and how you're going to make this through, and that's what's happening to E-Arena now. They had such a strong start, but everyone's reading them like a book. Everybody is reading them like a book. When we saw the overall there, at the bottom 3, we did ended up seeing GodLike. And with GodLike, we saw this past match that they ended up getting into a hot drop. For this match squad, 1 ல இருந்து உங்களுக்கு momentum கிடைச்சிட்டு இருக்கும். அந்த match 1 momentum carry forward பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன தாங்க ஒரு மேட்ச் நீங்க ஆட்டிங்க, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல நீங்க சாம்பியன்ஷிப் நல்லா பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்க, செகண்ட் மேட்ச் எல்லாரும் உங்க இத படிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பாலாஜி ராக், thank you for the 200 jewels bro. நன்றிகள் பல. Looking at some of these smokes, not great synergy and communication. It kind of all spread all over the place. Not denying line. GL வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க play. Excellent SriOP இல்ல bro. நமது போயிடுச்சு bro. It's just a mini red zone here in this final zone, sending it forward. But this, I would say, is the biggest mistake from Vitality, and the main reason why they didn't end up getting this chicken dinner. They're sending it one by one. One player sends it, then an extra player sends it, but 2 players are still on the back end of that fight. This is the moment to send everything onto Noxian Red Force to hopefully make it work out. But here, one player on the left side of the wall. He gets ஒரு player revive எடுக்க பார்த்து வீணா போயிட்டாங்க. Gets 1v3 at that moment pretty much. No way Jose is that working out. The 2 other players still on the roadside. Unfortunately for them, that was a massive misplay, sending it all together. Maybe that could have been a Vitality win, but Noxian Red Force, they see that mistake and instantly shut it down. Bro. And it was going to be a hard push for Vitality. The fact that they weren't even able to try to make that push was perfect to see. Now, going back to GodLike, one thing that I was talking about with OG is that I wanted to see aggressiveness. Here with GodLike, I don't want to see unnecessary out of this squad. I'm talking about those hot drops. You don't need to do those hot drops. Right now, you started off hot in Rondo, but they have slowed down in a way that they're just having to do silly things. You don't want to be hot dropping. You want to be securing those points. Look, before this game, I said, I'm going to cut them some slack. We need a more normal game from them before I really judge them too harshly, right? Because bad zones are they're just horrific. And we had a normal zone-ish. Wait, no, we didn't have a normal zone. But we didn't even get to the non-normal zone because they were normal-ish because they were too busy hot-dropping. Why are we doing this? I'm going to jump in again on your solo camera shot. Yes. Miramar's coming up. La Cobreria. So if it's happening on a wrangle, they're hot-dropping the entire day, basically. That's so true. You're so right, actually, and I'm not here for it. Stop hot-dropping. Play normally. We believe in you. Just stop it. Don't be silly. I believe in them, too. You know what? Let's all get into it cozy here. Let's get over it, please. Yeah. How do we feel about hot drops?
I freaking love it. I think it's fantastic. I think this is the 6th games you got to make and do these plays, but you've got another 6 tomorrow to sort of calculate and figure it out. Hot drop. Go crazy. What if it's a hot drop with Vitality? Vitality don't get you. I don't know. Maybe don't do that. Definitely. Read the game. VOD review, guys. Don't drop where Vitality's dropping right now. VOD review, not VOD review, guys. Honestly, GodLike, stop hot dropping. You're a team that has the potential to make it to the finals, just like Yeah, OG player was record able to pannu do as well. So please make sure you keep doing that. And as we're at the halfway point here of PMWC at EWC 26 Group B, how about we send it over to Barney and Luti? What are they up to right now? Luti. Yeah, Barney, tell me. I've asked you to come down to the stage because I was talking to a few people and they told me that you have found out the formula, the secrets to win at PMWC. Is that SriOP right? க்கு இருக்க வேண்டிய இடத்துல Maxman அப்படிலாம் கிடையாது bro. Maxman one of the highly எப்படி சொல்றது hard working guy I've ever seen bro. Thank you SriOP Balaji Rock bro. Thank you. ஏய் இவங்கள முதல்ல அனுப்புங்கடா இந்த கூட்டத்தை. ஓ okay. And the chicken, you take the chicken at this point. This is Okay guys, இது இவங்க பிளான்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ அவரு கேஸ்டர்யா அவரு. Wow. I never knew that. That's some crazy insight into this game. And I tell you what, for those of you at home, if you're watching, ஊதி முடிச்சிட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க bro. சத்தியமா தலைவலிக்குது bro. Bro ரொம்ப டிலேவா இருக்கு bro. ஏனா லைவ் பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கேன் bro. Sorry. Good bro change place பண்ண clash வந்திருக்கு. அவன் அடிச்சு பறக்க விடுங்கடா டேய் சலா. தலைவலிக்குது bro. They did good in drop clash. Even more craziness. யாரு இதுல? There is so much still left. Maxman ஜாலியா இருக்காரு. GodLike I think பாசிவா ஒரு 3 மேட்ச் ஆடி மேன் லாஸ் இல்லாம 5 ஜோன் வரைக்கும் போனா நல்லா இருக்கும். பாப்பா வாங்க. நேத்தே நெப்சுராக்கா வந்து ஒரு ஜண்டா போட்டாங்கயா. ஓஜி தான் வந்து GodLike and ஓஜிக்கு நடுவுல வந்து பாசிவான டீம் அப்படினு சொல்லிட்டு நெப்சுராக்கா ஒரு ஜண்டா போட்டாங்க. அப்பயே நினைச்சேன் ஓகே எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயங்கரமா இருக்கு. பிரஷர்லயே ஊத்திட்டு போகுதுன்னு நினைச்சேன் நான். It is time once more to see Indian teams oda biggest talent ego da. ஓஜி ஆனா அது வந்து போன வருஷம் பட்டு தெரிஞ்சிட்டாங்க. பாடல அடுத்த வருஷம் தெரிஞ்சுப்பாங்க நினைக்கிறேன். Get their chicken dinner. They were at the down on the bottom of the leaderboards going into that match, but now they've got to be pretty good. Which is going to be the kind of a late bloomer. To get it. Bloomer. Where a late bloomer நம்ம எல்லு மட்டும் சைலண்ட் ஆயிருது என் வாயில. Here of day number 1 of Group B. 8000 ரூபாய் தான் गाइस பாரிஸ்ல டிக்கெட். ஓஜி மாதிரி GodLike கடைசி சிக்கன் போட்டுருவாங்களோ பாப்போம். லெட்ஸ் see ஆனா 2-3 மேட்ச்மே வந்து சோன் ஹாட் ஷிஃப்ட் bro. முதல் மேட்ச் பாத்தீங்க அப்படினா அங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருந்தாங்க ஜோன் வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் சவுண்ட்ல இருந்தாங்க. நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடுல இருந்தாங்க ஜோன் சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடுல போயிடுச்சு ஸ்டேடியம் சைடு. இரண்டாவது மேட்ச் பாத்தீங்க அப்படினா a UK team in the finals, absolutely. Complete western side zone and the tipla Georgia side hard shift. மூணாவது மிலிட்டரி zone. So zone கொஞ்சம் கஷ்டம். So GodLike when it comes to இந்த மேட்ச் பாப்போம் zone எப்படி விழுதுன்னு. GodLike hard drop போல இந்த மேட்ச் வந்து அப்படியே பொறுமையா போறாங்க. சூப்பர். With Axel with 14 eliminations. Yeah, doing bits for the rosters right now. Vitality Arena. Bro ஆடட்டும் bro. Drop clash விடுங்க. சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும். in case drop rate வர்க் ஆகலனா. பாரிஸ்க்கே போவே நீ. ஆமா மாசா இருக்கு பாரிஸ்ல. Very very good. பாரிஸ்க்கு பாரிஸ்க்கே போக நிறைய மணி வேணும். They still have done so much and Aura keeping pace. I mean, in any other sort Paris of day, is kind of a point record for Aura would be pretty immense. Costly, right? After the dopeness. first couple of matches. Oh my god! Let's do it to him again. You know, let's send the circle down south. Aada pogada. Because yeah, we didn't get enough. Base circle ya இந்த மேட்ச் கூட. என்ன செப்பி மூவ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க இந்த மேட்ச்க்கு. Have been absolutely insane. And you're right, we're back down south once again. You got Vitality down there. I mean, it's wild to think that we saw a 39-point game in one match. Drip change பண்ணிட்டாங்களா? Drop change பண்ணிட்டாங்க. ஆமா ஆமா.
Like, this is ridiculous. Yeah, I mean, Mansion since then, போயிட்டாங்க. what is that? 12 points they've earned in the next 2 games, which is still pretty good. ஒவ்வொரு மேட்ச் right? ஒவ்வொரு டிராப் இறங்குறாங்க. Pretty good. That's like a middle table performance right now. 8th and 9th. both Again on 12 military zone. points apiece. நம்மளோட தியரி So yeah, ஞாபகம் they இருக்கா? still pretty ஒரு well, but நாள்ல Vitality's consistency ரெண்டு for me இறங்கல் is மேட்ச் really ஒரே மாதிரி interesting. ஜோன் And விழும் given அப்படின்னு this நம்ம ஒரு circle, தியரி Vitality இருக்கு. are in ஞாபகம் இருக்கா? such a good spot. ஜோன் மயிறு மாதிரி தான் இருக்கு. If it does go south, because they do need காண்டாவது to keep எனக்கு themselves nice and cool, calm, collected. V8 ஓட and மேட்ச் look good. இதுனா. Yeah, well, you guys got to make பாப்போம். sure you pick up Wolves that பாருங்க ஊருக்கு முன்னாடியே ஜோன் மேக் பண்ணிட்டாங்கயா. Hockey event is going on, guys. Make sure you pick up all that என்ன good இந்த stuff மேட்சும் in சிடி game போடுறாங்கன்னா மஜாவா இருக்கும். immediately. எஸ்டர்டே நீங்க I'll சொன்ன tell you மாதிரி what, ரெண்டு make sure இறங்கல் that I ஜோன் got சிமிலரா mine, வருது and I bro. know that Maxman has got his. But which team is going to get Bro, this one more chicken bridge dinner? வேணும் bro. We can see Military the base க்கு Wolves, team entry they ain't பண்றதுக்கு. messing around. They said, let's get அது down சரி. south quick. Absolutely. First over the bridge. Well, second maybe over the bridge, I think it's safe to say. You do have some players. Oh shit! No, no. They're just going to abandon it. Not even going to try and flip it. I mean, I guess if you don't have any nades or anything like that, that is. என்ன #16 to #5 nasty for the Wolves. ஒரு That's மேட்ச் gonna slow சீடி them போடா down. இப்ப The கூட good news கார்டன் is that சீடி they are போடா across. கார்டன் கூட The bad வந்துருவாங்க news bro. is, we saw them do that. பிரச்சனை எல்லாம் military base circles. GodLike வந்து military base circleல அந்த அளவுக்கு BMPSலாம் ஃபேஸே பண்ணல. இன்னைக்கு பார்த்தா ரெண்டு சர்க்கிள். ஆனா போன மேட்ச் நம்ம சர்க்கிள் பத்தி குறைய சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா போன மேட்ச் ஹார்ட் டிராப்ல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. ஆனா இது இல்ல கன் இல்ல ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கிட்ட. வைட்டாலிட்டி ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பாருங்க வைட்டாலிட்டி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றாங்க பாருங்க. Razia panல அடிச்சாரு bro. Bat and chuck. Okay, they're not out of the fight just yet, but they are starting to bleed. The Wolves will struggle here, and I imagine the Razy's going to get back up. Yeah, now you got flyover ஒன்னு கட்ட சொல்லுங்க military power. Oh my gosh. டீபாஸ் கியா ஒன்னு பண்ணுவாங்க. அந்த bridgeக்கு மேல ஏறிட்டு ஒரே ஒரு பிளேயரை மட்டும் இந்த bridge இந்த மூலையில இருந்து மேல ஏற வச்சிட்டு அந்த பிளேயரை படுத்துட்டே போக விட்டு அந்த சைடு கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறமா டிகே வந்து ரொட்டேஷன் கேரி ஆன் பண்ணுவாங்க. அது வரையும் டிகே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் டிப்பு பெட்ரோல் பங்க்ல இருப்பாங்க. ஈஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ்ல பேஸோட ஈஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ்ல. அவ்வளவுதான் Wolvesக்கு இந்த மேட்ச் ஸ்வாகா. Look at his vehicle. They found another. Oh, okay. I think wait, no. I'm wondering if Vitality found the flip turn. GodL ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஒழுங்கா கிளைடர் யூஸ் பண்ணலாம். This is what I mean, and the good thing is that Vitality கிளைடர் யூஸ் பண்ணலாம். சரி ஜோனுக்குள்ள போய்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க கிளைடர் யூஸ் பண்ண? ஜோனுக்குள்ள கிளைடர் போகும்போது ஏதாவது டீம் பாத்துட்டா அப்படினா காது மேலே அடிப்பான் கிளைடர்லாம். ஒரே ஃபிளிப் தான். அப்பா சரியான நாக்கு bro. பேட் அண்ட் ஜக்குது. அண்ணா சரியான நாக்கு bro. Cannon high bro. DK not D+ kiya bro. I mean still that's going on the highlight reel for sure. Oh yeah. I mean yeah, that's that. Okay, they get some aura points back for that. Yeah. So we can forgive the flip vehicle. You know, if you're getting a ranged pan headshot, that was cool. You're breaking brains and scrambling like eggs. You know, that's fair enough. You put it at angle. Like that, you can have that one back. Yep. Yeah, that officially is. Wow, Vitality in the match play எடி இறங்கி அடிக்குறாங்க. Oh, look at that though. என்னடா சொன்ன உடனே ஃபெடரலிஸ் 1 HP. Can he hit this next one? He does it. Dopeness Japan region செம்ம வீக்கா இருக்காங்க bro. Taking 2 knocks their way. Looks like Razak Powercraft எடுக்கணும். here. They have got the backup. Axel's holding face, and they do need to send in for that recall as well. Ooh, is having the hovercraft rolling up to the fight juice. Yeah, and you can see Axel getting those thirsts really quickly here. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் is getting beat up, still surviving for the time being. GodL எங்க போங்க ஷெல்டர் ஸ்பிளிட் லூட் எடுத்துட்டாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. UMP in hand, it has to make Crash shoot போயிட்டாங்க. சாரி ஷெல்டர் மேன்ஷன் லூட் போயிட்டாங்க. It's all up to Matika. 3 players for Vitality. They should be able to hold this one down. Vitality in the match full flutter இறங்கிட்டாம்பா. Right, because all the while teams are starting to migrate Indonesian south. team Vitality towards those bridge locations. Vitality losing time in terms of their ability to set up solo rotation ஞாபகம் இருக்கா? To stop players getting across. CCCல பண்ணுவாங்களே ஒண்ணே. Have taken advantage of this. They are now on the north side of that cyclist and in comes Eder as well across the bridge. You're correct. ஆனா இதுல கிளைடர்லாம் வந்து அது வொர்க் அவுட் ஆகாது bro. வரும்போதே அடிச்சிரும்.
matches. சரியான நேரா மிட்டிகாது. Definitely happening though with how crazy they're playing here. I don't even know if this is PMWC or if this is a classic at this point because Vitality are just running over everybody. Mitika's trying to make something happen. வா Vitality என்ன இப்படி கவுண்டர் பண்றாங்க திடீர்னு. Ida chiming in. Spike தான் லாஸ்ட் ஒன் கை. அவ்வளவுதான் சர்ப்ரைஸ் அடிச்சாரு. Starting to drop now. There's a flush set their way. 2 கில் எடுத்துறாரியா ஸ்பைக்கா. திடீர்னு பாக்குறதுக்கு வேல்ரண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு செகண்ட் கேம். It's going to punish them and Axel still down. Only Razy remains. He's going to go for the res here. It looks like Godel versus Aura. Godel 2 knock வெச்சிட்டாங்களா எடுத்துட்டாங்களா? Time on this fight and the longer they waited those third parties are coming and now you got Ida. ஒரு கில் வந்துருச்சு Godelக்கு. For both Vitality fight பார்த்துட்டு is இருக்காங்க. in big trouble. Vitality, I mean, they got 6 eliminations, and the fact that they're so high on Godel knocked Hora. That's still not a bad game, but you're right. Hora மேலேயே இருக்காங்கல. We could have seen a crazy match from them again. They had a big and the Hora முடிங்கடா ஓவரா பேசுறாங்க. They decided to go for the fight with dopeness. I think that it lasted. ஆமா திருப்பி knock அடிச்சாங்க Godel Horaவை. ஐயோ Hora Godel ஒரு knock அடிச்சாங்க. எஸ்பா ஒரு knock. அட்மினோ வந்து ஸ்கையை செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. ஹோரால மூணாவது நாக் விழுந்துருச்சு. ஹோரால நோ ஃபியர் மானியாவை நாக் அடிச்சாரு. 2 நாக் நம்ம டீம்ல, அவங்க டீம்ல 3 நாக் ஒரே ஒரு ஆள் தான். என்ன பண்ண போறான் நோ ஃபியர்? Yeah, I mean teams are going to be hauling into middle. ஐயோ சாமேவ நாக் 3 நாக். அட்மினோ 1 HP. No fear. Gonna have to make a play here. Gets Admino. Oh, tries to hit that shot, but godlike. Admino savior shot. Wow, seat change பக்காவா பண்றாங்க godlike. It's stage 1 on the blue zone about to hit stage 2. சரியான அடி bro. Will come through. They'll be able to get on the road on the rewind. No fear. என்ன மாதிரி அடியா seat change எதிர்பார்க்கவே இல்லையா? Tries to hit that shot, but godlike shuts down. godlike GG. Very இங்கதே இவங்க இன்னுமா ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Trying to put some more eliminations for his team. Can he win this 1v1? He's got the DBS. Speak is going to have to reload. He's got the எவ்வளவு நேரம்டா இந்த ஃபைட் எப்பா bro 1v4 ன்னு நினைக்கிறேன் bro. ஸ்பைக்கா மட்டும் இத அடிச்சிட்டா. Trying to make some moves, find those angles. ஹீல் அடிக்கவே விட மாட்டாரு ஆக்சல். Now got 10 rounds behind. It should be enough. He goes for it. He's got the HP advantage. Razy will get back to his feet, but 7 finishes போதும் இந்த மேட்ச்க்கான ஆவரேஜ் எடுத்துட்டாங்க அவங்க. They do need to start to get a move on now. நல்ல வேளை நோ ஃபியரா ஆடுறாங்க bro godlike. Points earned this match. தைரியமா ஏறி அடிக்கறாரியா. ஒரு செகண்ட் கூட அட்மினோ ரிவர்ஸ் கூட போல bro. ரிவைவ் எடுக்கலாம் கூட. 1v1 க்கு அப்படி ஒரு கமிட்மென்ட் கொடுத்தாரியா அட்மினோ அந்த இடத்துல. Pretty well against 721 gaming GS. Yeah, you can see. How many matches left bro? இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. இந்த மேட்ச் இல்லாம இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. இது 4வது மேட்ச். இன்னைக்கு 6 மேட்ச் மொத்தம். ETS சென்னை ஓபன்ல உட்கார்ந்துங்க. இது ஹீல் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. But the fact that the zone did go up north. ETS ஸ்பீட் பாருங்க. ரோடுக்கு அந்த பக்கம் இருக்காரு. ஆனா அவர் அப்படிலாம் இல்ல. இந்த சைடு தான் இருப்பாரு. ஸ்பெக்டேட் பக் நினைக்கிறாரு. மினிமேப் பக். Come on guys, லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Down a player, only 7 points. 360 லைக் வந்து இன்னும் 8 லைக் தான் தேவைப்படுது. கொஞ்சம் லைக் போடாம பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. அதுக்கு அடுத்து Instagram லிங்க் வந்து chatல பின் பண்ணிருங்க. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெல்லா வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க? That is why he is Godmino the savior bro. Going to play fairly well for them in this sort of a circle. Godel Miramarல கொஞ்சம் நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. They're going to be buffered around by teams trying to cross either side of them rather than coming across. BMPS பொறுத்தவரையும் Miramar தான் Godlike ஓட weakest map. Back on board with the fight on our screens though. As 721 GS lost a player. We saw that on the crossing and Etch trying to keep them there, but there is a knockback over to Fajita. Yeah, you can see Speed holding that angle on the backside. Needs to get with his team at this point. There ain't nobody in that direction. என்னடா இது? But we see the MG3s in play. ETS at 71. Masco's got that S12K. That's the gun you want. Sorry, 721 GS. CQC close quarters combat. இந்த முன்னாடி இருந்த GS Esports. இந்த வெள்ளை கலர் லோகோ நடுவுல ஸ்வாட் பர்பிள் கலர்ல இருக்குமே அதுதானே? Now we're starting to see some util get thrown back and forth, and everybody's just trying to wait for that first critical knock. Oh, Alago should completely see Nasa there. Going for the nades. Come on, chat live பார்க்கறவங்க லைக் பப்பா ஹலேகோ. Like they should have known there was a player here. சரியான
ஏய் இந்த நேடு வெறியா யாரையா அந்தாளு ஓகே ஆனா நாக் வச்சது என்னமோ வந்து மஸ்கோ அலேகோ மஸ்கோ மாலிக் ரகான் some of the team from Etch and both teams now believe ETX last minute no one having a good time. Speed பார்த்தாச்சு left and right and they still have to get south. I don't think speed பயங்கரமா கவருக்கு போனாரியா அந்த இடத்துல kind of a sacrificial பாத்தீங்களா I wouldn't have mind this fight வெறித்தனமா போனாரு bro கவருக்கு was deep millie because it's like yeah our chances of getting சாப்பிட்டீங்களா நான் சாப்பிட்டேன் நீங்க சாப்பிட்டீங்க bro thanks for asking but considering where that மேல இருக்கிற டீம்ல செத்தா நல்லா இருக்கும் ஒன்னு காலி bro V8 கொஞ்ச நேரத்துல காலி ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இடாவ போட்டு V8 பொளக்குறாங்க ரெண்டு பேரா இருந்தா கூட ரைஸா அவங்க டெட்லி டு ஆக்சலும் பயங்கரமா விளையாடுவாரு அந்த டீம்ல V8 லிட்டரலி வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் கண்டெண்டர் அவங்க ஓஜி மாதிரி கம்பேக் எக்ஸ்பெக்டிங் பாப்போம் என்னன்னு Alpha 7 look at us. Yes, அவனோட ரூட் கிளியர்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு யாரும் இல்ல கொஞ்சம் விட்டுருந்தா கரிலோ ஒரு வண்டி கருகி போயிருக்கோம் உள்ள என்ன ப்ரோ ஜோன் இது சீரியஸ்லி ஜோன் அவ்வளவுதான் அது அப்படிதான் ப்ரோ இது சொல்ல முடியாது ஆட்சிப் have a little bit of downtime but you can't be sleeping too long because you do still need to get on towards this circle. You got to get zone dan problem. Sure. Let's take a look at their utility. Carrillo's got a UMP level 3 vest. A7 gameplay out of 10. As of now, A7 is it is still 7 out of 10. 3, you could definitely afford to eat a little bit of that blue zone. And considering where the circle went, this is not a bad match 7.8 தராங்க. Not doing bad at all. They're in 4th place. நே ஜாலியா போறாங்க யாருமே பிளாக் பண்ணலையா Really good to see for them considering that they haven't hit a final. NS பாருங்க ஓவர்கிராஃப்ட் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஜாலியா. So let's see what they can do. Yeah, the one final there's been. They haven't hit it, but they didn't hit it in a very dramatic fashion. I think that's kind of more the point, right? They went down in group stages in bottom 2 of their lobby, which was map zone side la card nee kaatu bro. So to be able to regain a little bit of confidence moving here would be brilliant. Neita rendu screen irundhuchna enala kaata mudiyum. Indha screen la OBS control பண்ணிட்டு இந்த screenல வந்து லைவ் அப்படியே ஓடிட்டு லேட் ரொட்டேஷன் தான் போடுவாங்க godlike what do you think? How heavy the ego sits, right? Let's see தெரியல எனக்கு பாப்போம் OG லேட் ரொட்டேஷன் தான் போட்டாங்க godlike ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் விளையாடி இருந்தாங்க லேட் ரொட்டேஷன் தான் போணும் வேற வழி இல்ல and improvement is the name of the game. That's what it's all about. And when it comes to Alpha 7, you know, there's an old saying in the box world, you know, as you get older, the speed slowly goes away, but that power always stays there. And I think that's Alpha 7. Yes, you know, like, Revo, no matter what, they're so experienced. They're such a dominating team that these guys can get off the couch and I think can eliminate some of the best players in the world, right? But getting to those end games, getting those placement points on top of those eliminations, that can be difficult because of the 2 recent global tournaments they played in, at the 18 games, they had ஐடால ஒரு மேன் லாஸ் பண்ணி விட்டாங்க தானே இவங்க இல்ல தூக்கிட்டாங்களா ஐடா கரெக்ட்டா எடுத்துட்டாங்கடா They're already looking to beat that here, which is great. It's a good sign for them, and they got a good position in this next circle as it hard shifts on over to them. Very, very lucky. Let's see if they can capitalize on it. I'll tell you who else has a pretty good position here is the Vitality duo, right? Up towards the north side, they've got Tianba. எங்கயா இருக்காங்க காடல கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது தம்மா துண்டு போடுறானுங்க மேல. The difficulty of course for Vitality is they're playing as காடல் இந்த சைடு பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்கயா bridge try and work this ground. You've got TT project as well on that east side of them. கொஞ்ச நேரத்துல வந்துரும் காடலோட ஃபைட். That is 7-2-1. 2 Indian teams in final lobbyல இருந்தா செம கிரேசியா இருக்கும். ஆமா. Managed to get some of their players out of that engagement as did Etch. Oh, TT project கிட்டயும் ஒரு ஓவர்கிராஃப்ட் இருக்கா? S2G still camping the east. EA செமையா zone making. And on the western bridge, it looks like we're going to have godlike. 51 point EA 4 players அதே. There is still quite a few. Guys, restroom போயிட்டு வந்தறேன் பாத்துக்கங்க. Work for them. But yeah, but let's take a look here at this bridge camp. You got S2G there. Gatekeeping for the time being. And they're going to hold that bridge, I think, all the way to the end here. Sulking. Oh, he spots him. They have no idea he's there. When is he going to take that shot, though? He's going to wait till the last second. Yeah, I mean, you're waiting to have multiple angles on the shot, right? Especially when you're so close to hard cover. You know that you can tag 1 or 2. You lose that element of surprise, but Lost will not lose on that face. Looks for more as well. The spray strafe not quite there. And is going to find some bullets sent back his way. And Hamzy has to step up to keep his teammates safe. But now S2G are down to 1. All of a sudden, the Hustler crew seem to have found an opening. No real third parties on this one. And Hamzy, I think he just has to get gone here.
Yeah, his whole team's going to be taken out. I mean, this is stage 4. The blue zone's hurting. Loco is looking crazy as he's on the move here. They should definitely get these confirmations before they push, because it's going to be difficult to get across that zone. Instead, they just said, hey, you know what? Let it ride. We are sending it down this bridge. But for how long are they going to make it across? MCG is up there up top. When is he going to take these shots? Let's see. I don't think he's going to have the angle to do it. If they break right here, they're going to crash straight into Yangon Galacticos instead. As Smile starts to unload the clip, finds Loco, pulls him out, switching into the driver's seats, not quite enough, and Yangon Galacticos send Hustler Crew for 6. And yeah, that's going to be them out of here. So 16th place, tough start for them. Still Miramar left to go. We'll see if they can bounce back. But this is one heck of a game. Comeback Zone down in military base on another bridge rotation, bridge crossing. It's going to be a hill. Godal 4 point அப்ப எடுத்தது இன்னும் அலைவா இருக்காங்க. Godal வந்துட்டாங்க சர்க்கிள் உள்ள மஜ்ஜா. Under and make some plays in. So we still என்ன சென்ன கதை என்ன 20 பாயிண்ட் ஓகே சர்க்கிள் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அநேகமா நேரத்துக்கு zone போயிட்டாங்க ஆமா 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 ஃபைனலி ஒரு zone போயிட்டாங்க ஆனா Godal வெர்சஸ் சைடா ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன் central position here puts TT Project in the driving seat of these hills in terms of stopping control. There are high grounds around them that technically have more oversight and things, but சாமையா குயிக்கா டபுளிங் போயிட்டு அந்த இடத்துல இறங்கிட்டாங்க bro ஒரு நாக் அடிச்சாங்க சாமே 1 HP ஆனா थर्ड பார்ட்டி அடிக்க வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏசவல் थर्ड பார்ட்டி அடிக்க வராங்க ஏய் என்னையா ஓவர் கமிட் ஆறீங்க சம்பந்தமே இல்லாம TT Project though steal a point away bro ஃபார்மேஷனே இல்லாம போறாங்க bro Godal Alpha 7 still look at try and handle it ஃபார்மேஷனே இல்லாம போறாங்கயா Godal ஓ what yes power bro Alpha 7 standing ரெண்டு நாக் ஸ்டாரியா எஸ் பவர் அந்த இடத்துல ஏ7 obscure மட்டும் தான் bro அலைவு plays all by himself but he's running out in the open what the fuck bro Amina's going to go ahead and heal up wait for his teammate and that's bro take it out Alpha damn bro what a roll from GodLike Alpha 7 didn't know what hit him. And now from to push across, TT Project wanted the third party, but not enough blood was drawn against GodLike for them to find bro pursuit in going for a consistent, sustained third party hold here. They're now regrouping and they know where the major danger's coming from now. Bro, rendu team eliminate பண்ணிட்டாங்க bro. Yeah, GodLike fans right behind us going Satyama சொல்ற one of the most to see that Alpha 7 formation இல்லாத fight but they're still sitting in fourth place ஏய் இப்படி கண்டக்ட் பண்றாங்க GodLike எப்போ bro 7 finishes bro what's going on okay 3 kill தான் வந்திருக்கு ஒரு kill steal பண்ணிட்டாங்க hear them in a little bit that's for sure as we get into the desert coming up but we got this match to look at we got Tianba in the mix and Tianba man, in 12 plays so far, haven't had that crazy pop-up game, but in my opinion, it is only a matter of time. QZZ is an absolute animal. In my opinion, one of the best players on the planet. He's a Chinese superstar. When is he going to pop off? In my opinion, only Godal என்னடா அடிக்கிறீங்க பா பிளேட் அடிக்குறாங்க I mean, I'm still waiting for it though. I'm still waiting. International product one kill still. Yeah, Goosebumps either. Let's go guys. Let's go in the chat guys. Boy obviously is the Let's go for 400 likes நண்பர்களே லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. The Chinese superstar. Your voice break ஆதா எனக்கு கத்தும்போது. Recently at PMWC. Yeah, that's true. That was fun. Yeah. I mean fallen off. I don't want Yes, அவன் அடிச்சாங்க அவங்க. He's not here. You know, we got to see him in a little bit of a show match. நான் கூட ஓவர் கமிட் ஆறாங்க நினைச்சேன் bro. ஐடா வேற பின்னாடி இருக்காங்க. என்னடா பண்றானுங்க இவங்க TT ப்ராஜெக்ட் வேற அந்த சைடு இருக்கானே. ஆனா பிரிஸ்டாங்கப்பா. Carrillo failed fall out of the vehicle and got knocked. Oh. The modern monsters of these days. But still, it's good to see the secure அடிச்சாங்களா நான் Carrillo-ஓட finish. Going at it here. But you know what? Speaking of OGs, no steal. Galacticos are previous champs, right? When are they going to get that chance? Yes power or super power bro. இருங்க இந்த மேட்ச் நம்ம வந்து இந்த ஃபைட் சீன்ஸ் மட்டும் ரீவாட்ச் பண்ணுவோம்யா. மேட்ச் முடிச்சிட்டு ஸ்ரீ ரிவர்ஸ் ஜெண்டா டோன்ட் சப்போர்ட் Let's see where this A7 audience ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஸ்டாப் பண்ணது தேங்க்ஸ் இல்லனா ஊதினே இருந்திருப்பாங்க உள்ள bro இப்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro production sideல இருந்து TT Project really who can decide a lot of the pace depending on where they put pressure in this circle. They are playing now with great positioning a great position rather in this zone. They have flexibility. என்ன செங்க இருக்காங்க என்ன எட்ஜ்ல இருக்காங்க அந்த சைடு ஷோர் சைடு which makes it so dangerous for all of these teams to Godal Mania TT Projectல ஜெரிச்ச
knock வச்சிட்டாரு. For a little bit longer, allow Arena and GodLike to clash, allow Nongshim Red Force and Tiamba to clash on the north. போடு. You try and be the opposing force. EO EA versus GodLike. EA கொஞ்சம் டஃப்பான டீம் bro. தைரியமா போறாங்கயா GodLike ஆனா அவ்வளவுதான் அதுக்கு பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க மான்யா bro சாமே நாக்கா இல்ல குயிக்கா படுத்துட்டாரு சாமே எஃபெக்ட் தான் லாஸ்ட் கேம் very 10 minutes no what yo it's GodLike அட third party வந்துட்டாங்க EA GG what an aggression bro what an aggression bro DT project in the center and Arena pounds Yangon Galacticos this is what I wanted from them to move in to try and third party sama பயங்கரம் teams are going to diverge GodLike not going down fully there I think is a big achievement எப்படியா ஒரு ஃபார்மேஷனே எல்லாம் புஷ் பண்ற மாதிரி இருக்கு பார்த்தா எலிமினேட் அடிச்சிரானுங்க எப்படி bro அடிக்குறாங்க புரியவே இல்ல bro எனக்கு செத்ருவான நினைக்கிற டைம்ல எப்படியாவது ஒரு இடத்துல இருந்து எவனோ ஒரு தடிச்சறா மான்யா ஷ்வெட்சன் ஆர்கெஸ்ட்ரா EAல செக்யூர் எலிமினேஷன் bro EAல GodLike is on a run right now 2v2 now. Wow, 11 elimination, bro! Domination! Moving Smile in to try and have the numbers advantage. Nongshim Red Force are taking shots from across the way, from across the road on the northeast side. Tiamba just hunkered down. They're happy to be out of it. Let's go, Chad! It looks pretty chaotic on that south. Wow, Ragan Poria, Satyamana. Young Galacticos are starting to push into the circle. The fight has calmed down, though, so they don't have that easy opportunity to go for a third party. But hey, மச்சா உண்மையிலே அவங்க ஃபயர் பவர் வந்து அவங்களோட பேட் டெசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுது. That's going to be a long toss here, but he's going to காடல் ஆனா இப்போ வந்து ஜோன்ல இருந்தாலும் ரெண்டு டீம் இருக்காங்க பின்னாடி. இதுக்கு மேல கஷ்டம் தான். I mean Mormon with the timing on the reverse there looking pretty good. He saw the player duck back behind the headland. 11 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்களா 19 25 பாயிண்ட் இன்னும் 6 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினா வந்துறலாம் மேல crack a couple shots break a tire could be bad but safe for now GodLike could be going do-si-do with Mormon பரவாயில்ல பாட்டம் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அது போதும் has a little bit of trouble Joker spots him and it's a flush மானியா நாக் செக்யூர் just one player now for GodLike but they've got deep into this game Duke 6 teams remaining they've got 11 eliminations this is a big match they're up in 7th already பயம் இல்லாம அடிக்குறாங்க bro னா GodLike that's going to put them in a great spot to try to reach that top 5 that Joker casters say GodLike பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க like hey you know what it's time ஆறு மட்டும் GodLike ஐஜல் பண்ணா எப்படி இருக்கும் set ஆகுது south side they're still outside the circle though they need to find their spot on the way in let's see if they can get there and now Nongshim Red Force are starting to move around Yangon Galacticos have fully committed to this angle and if they can get rid of the stragglers maybe it's going to work out for them here Admino மட்டும் தான் லாஸ்ட் கேம் பாப்போம் Admino என்ன பண்றாருன்னு chokehold on the rest of the circle பா ஒரே ஆள் இருந்தா கூட Admino தைரியமா சுட்றாரியா that is now the top point sponges in this lobby are out this is a huge opportunity for teams in that mid pack to try and Admino போய்ட்டு மேல படுத்துட்டாப்ல குவைட்டா we've been waiting for them to pop நல்ல கவர் Adminoக்கு சொல்றேன் ரைட்ல இருந்து ஏதோ அடி விழுது YG அடிக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Adminoவை look at that our previous game winners Nongshim Red Force they are அவ்வளவுதான் YG க்கு சம ரேஞ்ச் I love it. I mean, XZY up on that high ground position, out across the way, controls the low ground between them. YG அப்படியே ஏர்ல புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. As is TZ on that off angle. முடிஞ்சு. GG GodLike GG. Well played in the match. They should be so proud of what they've done this game. They have been brutally efficient on those fights. They're on 19 eliminations. Wow. Dukes, that's all but 4 of their points right now. Monster game for them and a huge bounce back. Let's see what Young Galacticos can do though. Now, taking out that player, they can have some real estate to control. We still got a few 11 kill position points கூட எடுத்துட்டாங்கயா 2 பாயிண்ட் position point on the side of Ida in this match. And come on chat let's go guys let's go for shift to go and then we're going to find out 380 likes guys ஒரே ஒரு லைக் இருந்தா 380 likes
Yangon Galacticos. Come on, chat. Let's go, guys. Let's go for 400 XP. Overcommitment potential to that southwest edge, but they do still have அப்பா இந்த மொத்த மேட்ச்லயும் எல்லா ஃபைட்டையும் நான் இப்போ உட்கார்ந்து திருப்பி பார்க்க போறேன் நான். எல்லா ஃபைட்டும் எப்படி GodLike வந்து யார் நாக் வச்சாங்க அப்படி நான் பார்க்க போறேன் பா. மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா PUBG mobile players in the world. அனலைஸ் பண்ண போறோம் அப்படியே. அன்ஆர்த்தடாக்ஸா இருக்கு அவங்க புஷ். ஆனா ஹானஸ்டா ஓபன்ல 4 பேர் 4 டைரக்ஷன்ல போறாங்க. That's the squad wiper. He's going to need it though because there are some monsters in this lobby still here. You got இந்த மேட்ச் யார் தெரியுமா? சிடி எனக்கு தெரிஞ்சு NS ஓட சிடி இந்த மேட்ச். இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு NS ஓட சிடி இல்லனா டியான்பாவோட சிடி. either NS இல்லனா டியான்பா to smash and take that tournament away. ஐடா ரீட்டா இருக்குறது தெரிஞ்சிச்சு நாங்க. Let's see who's just going to win this one. Rita. Oh yeah, and there's Rita all by himself in a shack saying, "Please guys, leave me alone." All by myself. Don't want to be Rita all by himself. Don't want to right be in that now. shack. I'll tell you that. Yeah, right now. it's pretty nasty, especially with Nongshim Red Force bearing down upon you. You're right. I mean, you're right. Hyunbin, one of the most successful breakout performers. இதே momentum ஓட மிராமர் போணும். This is what Indian team needs to show the world aggression. Correct bro na. Odin. That resume. இந்த மேட்ச் சர்க்கிள் கூட இல்லையா? To become that veteran standard player, and he's well on his way. Rita? Moving up towards Rita. He's got a nade to bobble out. Looks good, but only takes half the HP. In the meantime, Tiamba getting descended. Come on, chat. Let's go. Let's go for 400 likes. XZY will look to try and challenge and doesn't quite get the full gut shot there as Rita. Hunter இருந்தா இந்த இடத்துல இறங்கன உடனே ஏறி டமால் டிமில்ல 2 ஷாட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிருப்பாரு. I'm telling you, that's the weapon you want here. Nongshim Red Force center எடுத்துட்டாங்க bro. How about some nades though? Is that is going to be the big bell to ring to get this fight started. Smile getting knocked. Yesterday விட today mass very good. See tough than yesterday. ஆமா இந்த group கொஞ்சம் ரொம்ப entertaining-ஆ இருக்கு. Nongshim Red Force throughout all of this. They have taken so much ground. They've stopped movements. Tianba being reserved in their compound. Now looking to try and break out. Yangon Galacticos, they are now trapped in the middle of Nongshim Red Force, out of the blue zone. They are going to get pushed by it, and I don't think it's going to go well for them, Jukes. I think it's a back-to-back chicken dinner from Nongshim Red Force. எனக்கு தெரிஞ்சு NS ஓட CD guys. Nongshim Red Force வந்து இந்த ஃபைட்ட தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடுவாங்க. சொன்னல்ல Nongshim Red Force is well prepared for இது சாரி என்ன military circle guys. How many eliminations can Nongshim Red Force get? Yangon Galacticos trying their best to stay alive, but they're 2 players now. Tiamba do still have a chance here, but Eagle is going to step straight to the firing line of the backstop Nongshim Red Force position. Say Cloud trying to stay alive, but TZ's just making it so hard, and they are really going to find it difficult to get out of this divot. Has the hovercraft Hunters fade away with the nade. அவ்வளவுதான்ப்பா. Another knock. ஆனா இவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப ஏர்லியா வந்து எங்கேஜ் பண்றாங்க. ரொம்ப ஏர்லியா எங்கேஜ் பண்றாங்க. கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அவங்க ஃபைட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ஊற விடணும். Draining quite quickly, but now he's got a huge amount of ridgeline cover. Romeo gets flushed away. காத்திலே வெடிச்சிருமா? Such a crucial wall. வா மண்டா மேல நேடியா. Disgusting. Dizzy putting that cover right where it needed to be, and having this hovercraft right towards the end is even better for the side of Nongshim. Is the final circle here, folks. This zone's going to go down. Yan Baum Chinese dana bro. ஆமா. The dead center spot, and Hyunbin gets a why all are wearing venom mummy bro அது யூசுவலா எல்லாரும் வந்து எப்படி சொல்றது அந்த செட்டுக்கான ப்ரமோஷன் bro அது Yangon Galacticos outfit கான ப்ரமோஷன். Tiamba starting to bleed on the low ground too. They are having a Nongshim Red Force strategy பாருங்க. கடைசி டாப் 3 டீம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 2 டீமை எலிமினேட் பண்ணிடுறாங்கப்பா. கடைசில 8 ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க அந்த மேட்ச்க்கு. 18 மேட்ச் ஆக மொத்தம் 36 பாயிண்ட். சாரி 18 பாயிண்ட் 36 பாயிண்ட் 2 மேட்ச்ல. Nongshim Red Force back to back chicken dinner guys. என்ன சின்ன ப்ரோ மிலிட்டரி பேஸ் ஜோன் போட்டா எப்படி ஆடுறாங்க? நீங்க வந்து என்னோட இங்கிலீஷ் GodLike வீடியோல பாத்துறீங்க அப்படினா நான் சொல்லிருப்பேன். Nongshim Red Forceம் S2Gயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மிராமர் military circles-க்கு பயங்கரமான prepared teams-னு. Oh man, I remember I was talking backstage with one of the fans out there that was just looking at PUBG Mobile for the first time. Nongshim Red Force இவங்களையா நம்ம சந்தேகப்பட்டுட்டோம். That's one of the best teams in this lobby, and they were like, why do they only have 6 points? I was like, you just wait and see, right? And I think if you're listening to this, you have seen now, because Nongshim Red Force 2 chicken dinners back to back. These guys have rocket launched themselves all the way. Nongshim Red Force வந்து நம்ம ஷாக்ல இருந்தோம். என்னடா பாட்டம்ல இருக்காங்கன்னு. Rotate in to get there nice and early on. ஏறு மாத்தி அப்படியே ஏறிட்டாங்கயா மேல.
it's a lot to do with how Vitality felt in that early game as well. Yeah. Getting stuck into a fight instead of maybe even allowing other teams in the area to hold that bridge for them so that they could establish more of that. சரி ஓகே நம்ம வாங்க இப்போ வந்து எல்லா ஃபைட் காட்லைக்கோட மொத்த ஃபைட்டையும் நம்ம உட்கார்ந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுவோம் வாங்க. For both of these teams. முதல்ல இந்த ஃபைட்ல வந்து கதிகாலங்க வெஸ்டாரியா இவரு இந்த ஸ்பைக்கா. Bridge as we hop on over to Etch as they try and their lobby, which was on the shot right, especially TT Project to take puts TT Project in the driving seat of these. இங்க தான் एक्चुअली நான் வந்து என்ன நினைச்சேன் அப்படினா காடல் வந்து இந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆயிருவாங்கன்னு நினைச்சேன் நான். ஏன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்பாட்ல A7 இருக்காங்களா, இப்போ இங்க வந்து ஐடா இருக்காங்களா, ஐடா கிட்ட டார்க்கினை வந்து கமிட் பண்ணி டார்க்கினை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஸ்பாட்ல. ஐடா வந்து இந்த ஸ்பாட்டை விட்டு மூவ் ஆயிருவாங்க ரிமைனிங் பிளேஸ். ஐடா பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி ஓகேவா. ஸோ A7 வந்து அவங்க இந்த ஃபைட்டுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி வந்துருவாங்களோ, ஏன்னா கரிலோ வந்து இந்த இடத்துல ரெடியா இருந்தாப்ல. ஐடாவும் காட்லைக்கும் 4v4 ஃபைட் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா A7 தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்திருப்பாங்க. ஆனா ஐடா வந்து இந்த ஸ்பாட்டை விட்டு அப்படியே மூவ் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து என்ன நடந்துச்சு, டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த சைடு வந்து டிடி ப்ராஜெக்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கரெக்டா. ஸோ அவங்களும் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்துருவாங்க. அப்புறம் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னா 4 பேரும் டார்க்கின் இங்க இருக்காரா. இப்போ பின்னாடி ஒரு டப்ளிங் வராரு, எஸ்பவர் மட்டும் வந்து இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு ஓகேவா. டார்க்கின் வந்து இங்க கொஞ்சம் தனியா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எஸ்பவர் பாத்துட்டாப்ல. பின்னாடி டப்ளிங்ல இருக்கிற இந்த டுவோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரை போட்டு தள்ளணும்னு முடிவு எடுத்துட்டு டப்ளிங்ல இருக்கிறவங்க வந்து அடிப்பாங்க அப்படியே. During the middle of all that, Vitality getting eliminated, allowing அப்ப பாருங்க டப்ளிங் போறவங்க முன்னாடி விட்டுருவாங்க. puts TT Project in the driving seat. வெயிட் பண்ணிட்டு இப்ப பாருங்க டப்ளிங் போறவங்கள முன்னாடி விட்டுருவாங்க அப்படியே. There are high grounds around them that technically have more oversight and things. டார்க்கினை மட்டும் ஸ்பாட் பண்ணி, டார்க்கினோட தப்பு என்னன்னா அந்த இடத்துல இறங்குனது தான் டார்க்கினோட தப்பு. இறங்கிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே 3 பேருமே குத்தி டார்க்கினை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இன்னொரு சைடு, இந்த சைடு பார்த்தா டிடி ப்ராஜெக்ட் ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க. இவங்க மட்டும் 4 பேரும் ஒரே டைம்ல இருந்திருந்தாங்க, ஒரே சைட்ல இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து லாங்ல இருந்து லாங் ஸ்ப்ரேஸ் வந்திருக்கும். ஆனா அதுக்கு அடுத்து எஸ்பவர் ஒன்னு பண்ணாரியா இந்த மேட்ச். பீக் ப்ரோ, அப்சல்யூட் பீக் ப்ரோ. இருங்க A7 வந்துருச்சா. இப்போ அப்படியே பாருங்க ஐடா கிட்ட வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஐடா கிட்ட இருந்து அப்படியே A7 கிட்ட வந்துட்டாங்க ஃபுல்லா. சாமே வந்து ஐடா டார்க்கினை வந்து இன்னும் செக்யூர் கூட பண்ணல இந்த ஸ்பாட்ல. ஏய் டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐடால டார்க்கினோட ஃபினிஷை வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டாங்கயா, ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்கயா. இங்க தான் வந்து ரெவோ குயிசாவ் 2 பிளேயர்ஸ். இங்க பாருங்க குயிசாவு ரெவோ 2 பிளேயர்ஸ். எஸ்பவர் இறங்கி 1v2 அடிப்பாரு, இறங்கி 1v2 அடிப்பாரு. Out and now it's Alpha 7 still looking to try and handle it. Revo will he connect? No, they're not quite finding it and that's damage being done. ஓகே இறங்குனது அட்மினோ, ஆனா அடிச்சது எஸ்பவர். ஓகே dishing out death and GodLike. அட்மினோ வச்சு எஸ்பவர் வந்து பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டாரு. ரைட் நானே இப்பதான் பாக்குறேன். நல்ல வேலை. சாரி ஃபார் தி மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கைஸ். ஒரு மாதிரி அன்ஆர்த்தடாக்சிக்கல் புஷியா இது. அட்மினோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாரா அந்த டைம்ல வந்து பின்னாடி வந்துட்டாரு சாமே. காட்லைக் வந்து செம குயிக்கா வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கறாங்கயா, செம ஃபாஸ்டா ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கறாங்க ப்ரோ காடல். இந்த ஃபைட் முடிஞ்சதா, அதுக்கு அடுத்து அந்த இவங்களோட ஃபைட் third party. டிடி ப்ராஜெக்ட் அடிப்பாங்க இந்த இடத்துல. இங்க பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து வண்டி ஓட்டு போறாரு பாருங்களேன். டிடி ப்ராஜெக்ட்ல 2 பேர் இறங்கி ரெடி ஆயிட்டாங்க. அட்மினோ பாட்டி அவர் பாட்டி இந்த சைடுல போயிட்டு இருக்காரு. நியோஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஆஃப் ஆங்கிள் அவர் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரு. இப்போ அட்மினோ வந்து இவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நியோஸ் வந்து பின்னாடி இருந்து அடிச்சிருவாரு. ஆனா இந்த டைம்ல என்ன பண்ணாங்க, காடலோட 2 பிளேயர்ஸ் இந்த சைடு வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துறாங்க குயிக்கா. சாமே போயிட்டு சாமேவும் மான்யாவும் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துருவாங்க. மான்யா பாருங்க, மான்யா வந்து லோ ரிட்ஜ்ல லெஃப்ட்ல வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு. அதுக்கு அடுத்து சாமே போயிட்டு அந்த சைடு ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் எடுத்துறாங்க. அப்படியே டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து நசிக்கிட்டாங்க நடுவுல வச்சு கேப்ல. 3 சைடு சுத்தி போட்டாங்க.
Esports running over TT Project. Yo, it's GodLike. Wow, no, very off angle எடுக்குறோம். Quick flank அடிக்குறாங்க bro. Vehicle யூஸ் பண்ணிட்டு செம ஃபாஸ்டா flank அடிக்குறாங்கயா. GodLike ran பயங்கரமா பண்றாங்க bro. பயங்கரமான ran. சான்ஸ் இல்ல. Group bro, from the beginning, China players, GFP also like PUBG launch at the Munadia, GFP the current chances they have an advantage of global teams before aggressive gameplay while China and rely on zone. Tianba oda aggression la honestly நீங்க இன்னும் பார்க்கல. Tianba வந்து நாளைக்கு எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பாருங்க. Day 2 Tianba யோசிக்காம குத்துவாங்க bro. Tianba யோசிக்காம குத்துவாங்க. ஃபைட்ல 2-2 ஸ்ப்ளிட்லாம் பயங்கரமா எடுப்பாங்க Tianba. வெறித்தனமா எடுப்பாங்க Tianba. நாளைக்கு பாருங்க ஒரே ஷாட் எடுங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துறேன். 나무 중간 나무 나무라스 해당대 나이스 예 주나요? Nongshim Red Force with that back-to-back. Just look at Hyunbin. He's so happy right now, Max, with the way that team is performing. But by the way, for everybody currently watching at home, don't forget that the PMWC Lucky Spin is now live. You can get 3 exclusive sets made by PDP creator Nana, the Electron Energy set, the Protein Power set, and the Stunned Alien Fusion Grossa. All bring in the PMWC spirit. Log into PUBG Mobile and take your spin before it's gone. Because looking at that one, honestly, that Grossa looks so sick. And I wouldn't be surprised if Max, you already have all the skins. How did you know this? I actually spin for one and I got them all. I had enough coins. I got everything. And it looks really cool, so I like him. So I'm using it right now. I just know you, okay? I know every single time we do an event, you always try to get whatever exclusive skins are out in the game. But we got to talk about that last game. Nongshim Red Force with the back-to-back. I love it. Can I just say that? Look, right. I do like my one-word answers. Nice. No, Hyunbin, Nongshim Red Force, I really like what they did there on all of it, honestly. What I will say, the biggest point for me here, Max, maybe you'll agree with me, is that for me, when Yangon and Tianba were finally going head-to-head there, rather than spreading up and around, which they did do eventually, but rather than waiting for that fight to finish, they took advantage of that fight to actually spread into zone a little bit, maintaining that control, getting that high ground, and their reward is 18 points on the board. You know what? I'm going to steal your thunder right now. Do it. Nice! Oh, yes. What a nice one coming out from Nongshim Red Force. 18-pointer. That's a back-to-back chicken dinner, as we already said. Loving it from South Korea. I'm getting those G+ vibes right now. I'm getting Nongul 2.0 vibes. Loving what we're seeing so far. Really happy. But going on to the second slot here, GodLike. Interesting to see, right, 7. No hot drop. How it can do for you in these games. Exactly. GodLike Esports 14 points. GG. GodLike on the match. How about Tianba with that great performance? இந்த அக்கா கொஞ்சம் ஓவரா பேசுறாங்க. I don't like. யாரு லேசக்கா தானே? Hasn't been putting up much, and also another லேசக்கா தானே சொல்றீங்க? Balsi money comment bro. SriOP in this group more than question points. Everyone is going for Ganesh to get the finish points. Top 5 for GodLike will be tough to they pull that in the finals. Prayer fight bro. Hora. Bro, பாப்போம். Prayer fightல வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் bro அவங்க காட்டிட்டாங்க அந்த ஃபைனல் எலிமினேஷன். Because I could not understand why this team had to take this long to get to this point. Now, we're obviously in this final zone. They didn't have the cover to sort of protect themselves from it. They had to just bide their time to make sure that they can get those placement points. But I mean, it moves them from 15 to 6. Yeah, it does end up moving them from 15 to 6 because GodLike பத்தி பேசிட்டாங்களா guys? That we ended up seeing there is in the top 5 there was none of the top 3 teams, so allow other teams. And you were talking about GodLike. Guess what, GodLike? This is what happens when you don't hot drop. This is exactly what I've been talking about. And we can look at the stats here as S-Power was able to get those 4 eliminations. Finally, just give it up. It's just Manya 700 damage ya. They're not hot dropping. They're really hype about it. But no, going to see when you don't hot drop. Look at that, 4 eliminations, 3-2-2. Especially Some, what a save earlier. He got the entire team reset. This team is looking great so far.
Man, I just want to talk about Manya's decision to make the largest rotate over to the eastern, well, not from the eastern side, the western side's bridge. They were able to scout. There were 3 teams on that east bridge. They made their way around to the western side. They obviously moved their rotation into there. They were able to obviously protect their 4 eliminations early on, but my God. No, okay, bro. No, bro. Chinese teams are very good at positioning. It's a dynamic nature. They are farm equal. Even Aurora A7. Advanced and moved their rotation in, and then Alpha 7 came out of nowhere. Oh, we're going to third party this easier. No, GodLike read that like a book, were able to defend them off, and look, usually, we're going to say, there's a couple of like clutch mentalities, but we're handing that over. We're handing that over to Manu because that was an absolutely insane performance to be able to defend through certain teams after that entire long rotate. It's the next one. It wasn't you. I dodged it. I was so quick. I can't throw him at Max anymore. It's my turn. It's my day today. I got in trouble, but my God, what a performance! No, it was really good. I kind of need those. You can't damage me. We were kind of talking about, right, how subscribers count. Look, GodLike's a really aggressive team. Don't be so aggressive. Subscribers and the thing is that actually unnecessarily, right? This was very guys, ஒரு லைக் இருந்தா 400 லைக் போயிடும். 4.74 A7 and இன்னும் 5 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சு அப்படினா 5 கூட இல்ல. The top team. 4 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம 4.78 4.75 போயிரோம் guys. Sorry, 6.75. As long as you don't have 4000 subscribers mentality ல இருக்கேன் நான். Unnecessary aggressiveness from GodLike. You don't need to see it. Just wait for the right time. We know you have the fragging power. ஹோராவை அடுத்து ஹார்ட் டிராப் பண்ண தான் போறாங்க. இப்போ 100 ரூபாய் கொடுத்து பெட் வச்சு சொல்றோம் ஹோராவை ஹார்ட் டிராப் பண்றாங்க. Wolves baton with the headshot of the pan man. எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ அவங்க அட்மினோ அது காட்டணும்பா. சீட் சேஞ்ச். You love to see that. Sorry, I can only laugh at the plays like that. Come on. The pan is the deadliest bullet. சீட் சேஞ்ச் ஆனா இந்தியால பயங்கரமா பண்றாங்க. அவங்களா இறங்கி அடிக்குறாங்க. This is a boomerang. If only we could have a real pan. So actually, you know what? Sorry, I got to be that guy. Actually, according to my calculations. We're talking about according to my calculations. That sounds like John Allen. Anyway, no, I'll see. Thank you. Looking at these drops going into Miramar, which is going to be the next coming map, right? We do see GodLike actually normally going in La Cobreria. I did do an interview with them just yesterday, and they said GodLike, they're going to commit to the hot drop. So did Sky from Hora. But that's not all, because apparently, what I've seen in the announced drops, Chiamba and also Hustler Crew could also send it over there. Chiamba, I think they're going to put their ego aside, go for maybe water treatment. I wouldn't be surprised. But Hustler Crew, maybe. They're a bit of a troll team, and they like ruining teams going into these games like they did on GodLike earlier in Apartment. They might do it again. Tactical sabotage is what it's called. Oh. They're also going to be sabotaging their own performance if they keep doing that kind of stuff. Well, let's take a look at this head-to-head between Vitality நல்லா பேசுறாங்க bro. ஆனா இவங்க இன்ட்ரஸ்டிங்கா பேசுறாங்க. ஸ்ரீ bro, black dress girl name என்ன? Eliminations. நெப்சூரா நினைக்கிறேன் bro. Absolutely insane, and that's why Lays நெப்சூரா காதான black dress போட்டுருந்தாங்க. Yo, I heard Hot Jukes before saying, thanks bro, Hari Starkey. Right bro, Ganesh. Blah blah. But can I just take you அவங்கள கொஞ்சம் நல்லா ஆடுவாங்களா? அவங்க எந்த ஊரு? அவங்களலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆடுவாங்க. ஹோரா வந்து இவங்க bro, Hustlers Crew வந்து எனக்கு சரியா தெரியல. Absolutely insane. And after, unsubscribing coming ஐயாம்பா. Bad zone pull. PUBG caster இந்தியால இருந்து யார் இருக்காங்களா? யாரும் இல்ல. எப்படி bro இந்தியால இருந்து PUBG caster இருக்க முடியும்? இந்தியால தான் பேன் ஆச்சு. இந்தியா நெக்ஸ்ட் எரங்கல் GodLike இருந்தா புஷ் பண்ண கூடாது. தேர்ட் பார்ட்டிஸ் நிறைய வரும். bro அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்மே மிராமர் bro. And then மிராமர் டிராப் ஃபைட்டுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். Those drops, talking about them actually wanting to spoil, right, maybe sabotage a little bit. Neptura, with them being at the bottom, I mean, they're just going to continue on sabotaging their own style. I really hope they don't do that. They need to actually try and find some points more organically than just bro என்ன கதல் காடல் இப்போதான் வந்த லாஸ்ட் மேட்ச் 11 கிலோ bro காடல் அக்ரெசிவா போனாங்க bro. see comment first UNS Cruise welcome to the stream doc top அவங்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். okay well yeah hopefully they're not bro I am new to watch like this esports எப்படி பார்க்கிறது ஏதோ A B ன்னுலாம் சொல்றாங்க please explanation bro. நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த ஈவென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 32 டீம் விளையாடுறாங்க. ஒரு லாபிலையும் 16 டீம். ஆக மொத்தத்துல 2 குரூப், A குரூப் 1, B குரூப் 1. புரியுதா? ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மேட்ச் நடக்கும். 2 ரோண்டோ மேட்ச், 6 இறங்கல் மேட்ச்,
அதுக்கடுத்து 4 மிராமர் மேட்ச் ஒவ்வொரு டீமும் விளையாடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த 12 மேட்ச் முடிவில் டாப் 5 வர்றவங்க வந்து டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடுவாங்க. இந்த குரூப் ஏ குரூப்ல டாப் 5 டைரக்ட் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ், பி குரூப்ல டாப் 5 டைரக்ட் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். ஸோ பாட்டம் 3ல வராங்க பாருங்க. ஏல பாட்டம் 3 எலிமினேட்டட், பில பாட்டம் 3 எலிமினேட்டட். இந்த ஏ பி அப்படின்றது வந்து குரூப். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து நடுவில் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த டாப் 5 மேல போயிட்டாங்க, பாட்டம் 5 பாட்டம் 3 வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நடுவில் இருக்கிற டீம்ஸ் 2 குரூப்லயும் இருக்காங்கல்ல, அவங்க அந்த 16 டீம், இந்த குரூப்ல 8 டீம், இந்த குரூப்ல 8 டீம் போட்டு சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுல டாப் 6 வர்றவங்க திருப்பி கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிருவாங்க. அதுதான் ரோட் மேப். Pakistan have 40 falakadana reel paathan. No, definitely. I think that also Vitality not only is able to bring the gun power but also the positional awareness as well, right? Yeah. When it comes to bro. Regular பாருங்க bro, live உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Mongolia bro top bro, Aurora bit overrated. 0 STA trophies except for IHC. They need to go because sometimes you could be in positions too early, but Vitality was ana fire on paper அது வந்து பயங்கர சாலிடான டீம் guys. Well, I don't know if you agree with me, but I think maturity is a great way to describe them at the moment. The way that they are just regrouping on one another during this match. GodLike needed 10+ points. Zone namakku varanum in the match. All right, well thank you very much Blanket. It's time to head on over to the commentators. Anyway, என்னோட தியரி நாளுக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 3 இறங்கல் மேட்ச்ல 2 இறங்கல் மேட்ச் ஒரே மேட்ச் சர்க்கிள் விழுந்துருது. It was a real treat. New BOP welcome to the stream bro. PUBG World Cup தனியா ஹாஸ்ட் பண்ண முடியாது, மொத்த வேர்ல்ட் கப் தான் ஹாஸ்ட் பண்ணனும், அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. Because it is getting a little bit dicey for a couple. புரியல bro. BMPS எப்ப ஸ்டார்ட் bro? BMPS ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதியில இருந்து bro. 2 மேட்சஸ்ல 20 பாயிண்ட்ஸ் வேணும். இப்போ IPL ல ஜெயிச்ச டீம் வேர்ல்ட் கப் போற மாதிரி BGMI டோர்னமென்ட்ல ஜெயிச்ச காடல் OG வேர்ல்ட் கப் வந்திருக்கு. கரெக்ட். ஆமா, ஆனா வந்து GodLike வந்து ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க. OG வந்து KE ரேங்கிங் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்டர் இருக்கு. அது வந்து இந்த அபிஷியல் மேட்ச் கேம்ஸ்லலாம் எந்த பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க. சோ அந்த டேபிள்ல டாப் இருந்து OG வந்திருக்காங்க. Of Miramar. We heard it there on the desk earlier. We could possibly actually see some hot drop action here. That is going to be IPL ஜெயிச்ச மாதிரி GodLike choking in international lobby, need more such experience, such an 9 points. choking in international lobby bro. போன மேட்ச் 11 பாயிண்ட் bro. அவங்க 11 மே எலிமினேஷன் பாயிண்ட். That is 11 கூட இல்ல 13 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன்ல. 13 பாயிண்ட் 37 points. எப்படி விளையாடுனாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. போன மேட்ச் almost as many points as தேடி அடிச்சாங்க GodLike. எப்படினே தெரியல, ஆனா ஃபைட் எல்லாமே வின் பண்ணிட்டாங்க. A big difference. எல்லாமே ஓபன் ஃபைட் அவங்க வின் பண்ணது. I would classify that according to my IPL ஜெயிச்சா வேர்ல்ட் கப் அந்த மாதிரி நான் ஒரு சொல்றாருப்பா. GodLike vs Sora full fight காட்டுனா அதுல அட்மினோ சீட் சேஞ்ச் அடிப்பான். ஆமா 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 ஆமா. It's pan Atlantic. Thank you for your explanation bro. ரெகுலரா பாருங்க bro, உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. This is larger to charge this plane path. This is all the way down on the south side. Come on chat, let's go. Live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 450 likes. Here we'll see where the zone decides to go. Then this circle has been chaotic all day long today. I wouldn't be surprised if we see it go all the way over to the water. Partona, let's go. Partona. We're going for a prison circle. That's what we're going to see. Come on, zone to get crater zone ya. I might just leave now. I don't want to stick around. Elposo western malaya புடிக்குறவங்க தான் அந்த மேட்ச். எங்க GodLike லாஸ்ட் லேவன்ஸ் இறங்கிட்டாங்க bro. Looking at the drops. Not actually interesting over there in Valle del Mar. A little action there on the south side. ஆமா, Valle del Marல ரெண்டு டீம் போகுது. யான்குன் கலெக்டிகோ CTSH. YG எங்க இருக்காங்க? YG 6வது இடத்துல இருக்காங்களா? பரவாயில்லையேப்பா. எத்தனை டீம் 22 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க பாருங்க. Toe to toe a little bit on a hot drop there. Hey bro, இந்த மேட்ச் GodLike பாயிண்ட் bro, நான் GodLike பாயிண்ட் prediction பண்ணா அப்படினா அவ்வளவுதான். GodLike காலி ஆயிடும். prediction பண்ணானா அந்த டீம் முடிஞ்சிச்சு. மேட்ச் 4 க்கு 3 பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. You could just grab a vehicle and send. இதெல்லாம் பரவாயில்லை. Day 1 எங்க இருந்தாங்க BMPS ல? Day 1 போய் பாருங்க BMPS. ஸ்ரீ 100 ரூபாய் அனுப்புங்க எனக்கு bro. Flight path வரல. Flight path வந்திருந்தா இறங்கி இருப்பாங்க. குவைட்டா இருங்க. I'm sure as teams make their way out that way and try and APJ டாக் தானே இப்போ look as good as possible. என்ன அரோரா? ஆமா ஆமா, அந்த ரோஸ்டர் அப்படியே அரோரா வந்துட்டாங்க bro. Grabbing those fresh Alpha Gaming APJ னா அந்த டீம் அப்படியே அரோரா வந்துட்டாங்க. Maybe low point na drop fight வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. Reverse prediction பண்ணு bro. Those guys have played the event.
Let us know in the chat if you're able to take down the Nine Tails, because that man is not messing Lost around. Leons இறங்கிருக்காங்க யா. The most difficult bosses I have fought. நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டீம் Lost Leons இறங்கி பார்த்ததே இல்ல bro நானு. இவங்க மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி சொல்றது பவர் கிரிட் இறங்குவாங்க. பவர் கிரிட் இறங்குவாங்க இல்லனா லக்கோப் டைரக்டா அங்கேயே இறங்கிடுவாங்க. For the first time ever நான் பார்க்கற Lost Leons. BMPS ல ஒரு மேட்ச் கூட அவங்க லாஸ் இறங்கல. That kind of felt like a similar sort of kaiju level threat in this game, but so far that hasn't been repeated. Need 100 ரூபாயா? A little bit more sensible. Definitely, you know, எந்த ஊர்லயுமே நடக்காதுப்பா. எல்லாரும் யூடியூபருக்கு சூப்பர் சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க தான் யூடியூபர் கிட்ட இருந்து அடிச்சு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. ரைட் ப்ரோ. சரி வேலைக்கே ஆகாது. I think it lingered a little bit because they still have a whole. நீங்க எல்லாம் எனக்கு 100 ரூபாய் பண்ண அனுப்பிங்க. எத்தனை முறை நான் ஜோன் prediction எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணேன். Somehow we're able to pass them up, which is just crazy to me. வேணா ப்ரோ பெட் வெச்சுக்கலாம். GodLike won't qualify for final survivals-ல வெளிய போயிடுவாங்க. ப்ரோ பெட்டெல்லாம் தப்பு ப்ரோ. அதெல்லாம் படக்கூடாது ப்ரோ. அம்மா திட்டுவாங்க ப்ரோ. When it came to Group A, where we felt like any team could make it in the top 5. The thing is though, with these next 2 matches to go, bro எனக்கு ஒரு டவுட் கே ரேங்கிங்ல எத்தனை இயர்ஸ் அப்புறம் ரீசெட் ஆகும்? அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரீசெட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். 7 get a win here. It's going to be pretty difficult for these teams to try to make it straight to the finals. Yeah, absolutely. But I mean, to be fair, 5th top 4 teams க்கு பவர்ஃபுல்லா needed. That's 5 years once reset பண்ணுவாங்களோ? Game, right? From a team all the way down towards the, well, I say kind of very good game. A 15 elim chicken dinner. Alpha Gaming and AG alone EWC ல வேற ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாங்க. அதுதான் அரோரா மாறிட்டாங்க. So literally anyone at this point could just jump. நாங்களா பெட் வெச்சோம். யோ ஃளைட் டிராப் வந்து இந்த ஃளைட் பாத் வந்து அந்த இடத்துல விழுந்திருப்பாங்க அவங்க ஃபைட்டுக்கு. You mean just வைட்டாலிட்டி பாருங்க நல்லா ஆரம்பிச்சாங்க போன மேட்ச். ஆனா டோப்னஸ் அடிச்சு அதிகலங்க வெச்சிட்டாங்க வைட்டாலிட்டி ஒரு செகண்ட். It's so crazy though considering that I mean 38 to 25 from 4th and 5th is wild. So yeah, I mean we still have that 5th place spot that's looking good, but you know if you continue to give breathing room to those scam பண்றீங்களா? Then that only leaves one scam and you do not want that. And there's some serious names. இந்த மேட்ச் நீ கரெக்ட்டா சிடி பிரெடிக்ஷன் சொல்லு bro. 100 ரூபாய் சொன்னா 100 ரூபாய் சென்ட் பண்ணிடுறேன். Right there at 6th. The match is சரி ஓகே third zone ல சொல்றேன். Barely holding on right now in 5th. And Tianba, a monster squad. Is this true that ultimate tournament of the year, bro? Is this the top ultimate? ஒரு வருஷத்துக்கு 2 டோர்னமென்ட் அத மாதிரி நடக்கும் bro. WCGC புரியுதா? இது வந்து WC. இது one of the top ultimate tournament. You know what I'm saying? பாப்பா பவன். But it's just serious business from these coaches. Hey, look, they got to be digesting all of that information as fast as possible because you don't have a long time to convey it to the team, right? So you Nongshim Red Force truck அடிச்சிட்டாங்க ஜாலியா. truck அடிச்சு லூட் எடுத்துட்டாங்க. Much more than maybe in about 5 minutes, then they'll come back into third chicken loading the game. But these early game negotiations with the lobby are going to be pretty important. So I think update தான் பண்ணுவாங்க, not reset. இல்ல update பண்ணுவாங்க அப்படினா கூட 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரீசெட் அடிச்சாங்க அப்படினா புது டீம்ஸ்க்கு புது ஆர்ஜிக்குலாம் ஒரு நல்லா இருக்கும்ல. இல்லனா இந்த வருஷம் ஓஜி வந்துட்டாங்க, குளோபலுக்கும் வந்துட்டாங்க. இப்போ குளோபல்லயும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அதுவும் ஆடட் பாயிண்ட்ஸா போயிடுச்சுனா பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்றேன். And he's out of it. Real high jumps on that. PMWC Champions க்கு PMGC invitation. PMGC Champions க்கு வேணா invitation இருக்கும். To see if that's a reasonable amount of height for a horse to jump, you know. அவரே அவ்ளோ பெரிய ஹெட்ஃபோன் போட்டுருக்காரு. இதுல பெஸ்ட் டீம் யாரு bro recent yearsல? bro பெஸ்ட் டீம் ஆன் பேப்பர்னா இதோ இந்த A7 சொல்லலாம் bro. ஆன் பேப்பர்னா வந்து APG, பட் வந்து A7 வந்து as a டீமா பக்காவா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி போன குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சாங்க. இதுல எனக்கு பர்சனலா வந்து நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் EA இந்த ரெண்டு BTR இந்த மூணு டீம் போரா மேல கூட எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்ல. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் EA வைட்டாலிட்டி ஏன் சொல்றேன்னா அவங்க BTR காலகாலமா இருக்காங்க. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா 3 ஈவென்ட் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சிருக்காங்க ரீசன்ட் டைம்லயே. கடந்த 2 மாசத்துல மட்டும் நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் 3 ஈவென்ட் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சிருக்காங்க. Hustler crew and S2G going to have to try and negotiate. C teams will win either World Cup or GC this year as well potentially. Going through BGMI overall TT points என்ன ஸ்ரீ bro அந்த KE ranking கேக்குறீங்களா bro? 15வது இடத்துல இருக்காங்க over the north. It's Hustler Cobraria
past the west Don't side do of prediction. Crater Field Predictions to try equal and to find a way Zenda. in Got that it, way. got it, got it. Either that or get much closer to San Martin, but I just don't Nakul think S-Power you can AKOP move legit freely pain on bro the ஒரு north team side of announce the பண்ணாங்க அது எந்த circle, டோர்னமென்ட்க்கு by going straight அது past Crater ENC Field. bro I just don't think esports it's gonna nation work cup out well. And அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து மேக்ஸिमम நீங்க 2 பிளேயர் எடுக்கலாம் அந்த அடிப்படையில ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ரோஸ்டர் And it's going to be Monty. Slonic battling it out with TT மாண்டி Project. மலையில யாருமே இல்லையா ஓகே ஓகே இருக்காங்க இருக்காங்க இங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு ஸ்லோனிக்கு 1v2 அடிச்சிருவாரா Yeah, back it on up. Now getting hit by that. He's going to have to find some cheeky angles here. Oh, எதுக்கு ஸ்கோப் இன் ends up catching ஸ்கோப் இன் பண்ணாரியா தேவலாம ஸ்கோப் இன் பண்ணாரியா Are they going to be able to save their teammate? Looks like they might have just done so and just in time. And now in comes back to hold the angle, get the flush as well. Slonic is very, very low though, Jukes. They do need to get it picked back up right now if they want to try and make this one work. Neos is still on the top floor. Slonic is bleeding. He's bleeding out. And down he goes. And down goes Neos. He's dropping down for the fight, but it's not going to go well. Necessary does what is needed. And FPS steps forwards to try and challenge it yet again, but he's the last to stand for TT Project. This is going to be the Wolves all day. TT Project, take a tumble. எல்போஸோ தான் ஜோன் ஏ7 நடு மண்டல உட்கார்ந்திருக்காங்கப்பா ஒய் தமிழ் கம்யூனிட்டில இருந்து ஒரு மெயின் ஈவென்ட் கூட போடியம் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல லைக் we don't have gun power ஐஜல் மைண்ட் செட் ப்ரோ நம்ம இது இருந்து ஆனா இந்த முறை வந்து கொஞ்சம் டிடி நல்லா சாலிடா இருக்காங்க பாப்போம் It does push them up a little bit. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து அம்ச டீம் எல்லாமே வந்து பாசிவா தான் ப்ரோ போனாங்க stage and extend their tournament life just a little வெல்ட் bit. ஒரு அக்ரெசிவான ரோஸ்டரா இருந்துச்சு ரோஸ்டர் பிரேக் பண்ணிட்டாங்க அன்வான்டடா So circle here. As now we're going to look at Vitality getting some shots down range as well. Getting stuck in as Appa! needed. Ooh, two of them are down though, and it's up to Vitality la rendu man loss ya I mean rendu per knock ya ETSH against that fourth race qualified, leveling the playing field now on the numbers. Fajita being as in case divine qualified அவர் இந்த லாபில இருந்து தான கேட்டாரு it's going to make it a little bit easier to get these reses, but contenders எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க ட்ரோல் பண்ணுவாங்களா எல்லாமே பண்ணுவாங்க ப்ரோ பேண்டர் பண்ணுவாங்க ட்ரோல் பண்ணுவாங்க from the back lines as well as Federalis has one looping over the top. Razy likely going to get picked back up. in case divine qualify ஆனா எப்படி பண்ண பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க compared to god divine highly unpredictable bro என்னோட கருத்துப்படி divine வந்து highly unpredictable team momentum oriented team divine Fajita is sizzling right now. He's going to have to கிடைச்சிருந்தா அவங்க டாப்லயே இருந்திருப்பாங்க கிடைக்கலனா பாட்டம்லயே இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி டீம் he's starting to hurt. Federalis is just on point with them. There's another air burst and that picked him off a little bit. He does get the heal off, but that nade's going to hurt a whole lot. And that is ETSH out of there. Vitality. Man, these guys are just getting eliminations like crazy in the early game. Hitting those nades like 5 big booms for Vitality. They are doing bits. Why bro TN la roasters la collapse பண்றாங்க what's the reason? The south side, but they do need to get a move on. No one really too close enough to cause any worry for them in terms of third parties because they are outside the circle. Better offers இல்லனா வந்து roasters செட் ஆகாம இல்லனா வந்து better roasters செட் பண்றதுக்காக multiple reasons in the meantime, I'm taking a look at the rest of this lobby. BAT super defend பண்ணிட்டாங்க. Hustler crew did in guys comments na hold பண்றீங்களா ஓகேவா match focus S2G didn't. They sent in and they're now south of Crater Fields and have kept all 4 of their players alive. So என்ன earphones use பண்றீங்க bro ஏதோ Realme ஏதோ bro taking up that Realme buds நினைக்கிறேன் Realme buds 203 Arena got a still now 0 points நல்லதா எல்லா டீமும் 0 points தான் இன்னும் so potential for the northwest side of El Pozo to get pretty crammed in. Yeah, and you can see Arena just creeping into that top of that. Vitality la firepower bro Axel center of this zone. இவரு என்ன ரேசாக் ரீசி இல்ல பயங்கரமான ஃபயர் பவர் இருக்கு அந்த டீம் கிட்ட So not because of godal வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து நல்ல பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க center on up so எல்போஸோ தான் சர்க்கிள் ஆனா really paying off here. So take a look at the top players so far. Axel on top, and then no surprise, 2 players from Arena followed him. நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா godal வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஏர்லியா எக்ஸிட் அடிச்சது. It was kind of nutty with the amount that Arena were able to do in that first game and the amount that since then Vitality Tianba as well. Tianba Chinese bro. It's been pretty beautiful stuff. GodLike la mania eliminated ya. We hop back over to the map. Vitality still making their way in from that south side. City zone வருமோ urban zone வாய்ப்பு இருக்கு பாப்போம். By Eda's position NSXY gonna make it pretty tricky. Okay. I kind of like this approach. Hops out with the parachute.
jumps on top of the Mesa. Okay, looking pretty. Yeah, Nongshim Red Force. That's how you get it done. The question is how is he going to get down? Yeah, I was just thinking that. That's the problem. As we got STG, they said, you know what, we don't have to worry about getting down. We're getting into this building here. And now they're looking for some angles onto Alpha 7. So this fight next eSport World Cup is a little bit வருஷம் wild. I mean, they are in center of zone. It would pay ஆமா off எனி for டைம் this சேஞ்ச் team ஆகுற to மாதிரி kind of ரோஜ் just கரெக்ட் hold bro their position and then wait to fight until the end. But why no newcomers in TN ஏனா வந்து TN ல grassroots tournaments எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து TN CM trophy நடக்குது அவ்வளவுதான் Yeah, with Dopeness sort of cutting ரொம்ப ரேரா ஒரு வருஷத்துல மிஞ்சி போனா 5 ஈவென்ட் நடந்துச்சுனா பெரிய விஷயம் to get angles on it too once they figure out how to park a car in their little garage there. And there's that nade. Oh, Spika on the Guzawa knock Astaria. Guzao goes down. Alpha 7 allowed too many noisy neighbors. They didn't put in the complaints early enough, and now they can't do anything about it. Yeah, they're not going to be able to do anything about prediction it. Needed Shri bro. எதுக்கு looking at Revo here trying to do something. Godal அப்படியே வந்து அந்த சைடு இதுக்கு புடிச்சிட்டாங்க bro. Urban City உள்ள வந்துட்டாங்க Godal. We don't even see a fight here happen at all. I mean, PMWC இந்த வருஷம் கடைசில. I think right now it's just about getting information, just making sure Indie regionsல new players நிறைய வராங்க ஆனா தமிழ் players new players வரதே இல்ல. ஏனா Indie regionsல வந்து நாங்களா ப்ராப்பரான உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல ஸ்ட்ரக்சரே இல்ல. Mighty close to each other. But meanwhile, in El Pozo, we're going to see just a lot of teams just take a little pop shots, trying every to year World Cup knock down a little bit of armor. I like what either Appa are no doing drummer on the bro eastern கம்மி side பண்ணிட்டாங்க of this bro circle, right? production They க்கு have தெரிஞ்சிருச்சு that ஓகே எல்லாம் காண்டா வராங்க that அப்படினு overlooks those El Pozo fields. They're going to have a lot of how angles to get try into and a make Sky that one Esports work. நீங்க அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிட்டு கேம் பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருந்துச்சு டேட்டா மேனேஜ்மென்ட் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் தேவையில்ல டிகிரி தேவையில்லாம தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கேம் இது இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண தெரியும் மோஸ்ட்லி ப்ரொடக்ஷன் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஈஸியா ஜாயின் பண்ணிடலாம் because they're very likely going to have to leave this high ground so they can start to scout out the angles that they can crash towards in those fields out on the east side. So hopefully we're going to see a Tianba momentum based team game here. Yeah, the zone definitely goes to them. Oh, and it kind of does. I mean, it still have some of that play in for them. So partially this could be a huge opportunity for them to get some points. If that next circle definitely hard shifts onto the east side, they're going to get a crazy game because that open field is disgusting. Like if you just try to take one of those little hay bale areas, you're committing to that for the rest of the game. But now we're going to see Vitality, Team Vitality Achinga eliminate ஆனது இல்ல இருக்காரா அவரு. This is a huge fight. I mean, Tiamba not really getting into it at all, actually, sending straight across the open field. Okay, Vitality and Ida both actually vying for the warehouses on the south side of the field. Ida committing there. Tiamba trying to get across out in the open, losing another player. And now, I mean, Ida crunching in Vitality. It might just be working out beautifully for them. It's going to send Vitality away. Deny them access to the eastern portions of the XGY கீழ வந்துட்டாரு bro அந்த பீக்ல இருந்து. See on the ஆமா zone outerல வந்துடுச்சு அது. ஓகே ஓகே. Nongshim Red Force. ஆஹா XGY நாக்யா. செக்யூரா. Going to be looking for some more players here. Hyunbin mighty close. Nongshim மாட்டிட்டாங்கப்பா ஒரு செம ஃபைட்டா இருக்க போகுது இது. This is a very difficult area to name. ரெண்டு most aggressive teams in the perfect position if you want to get ரெண்டு டைட்டில் கண்டெண்டர்ஸ் நடுவுல ஃபைட். Now Tizzy from across the way putting a little bit of pressure. Going to go ahead and get his teammate back up. And it definitely looks like this fight's going to ring out all the way to its bitter end here. Because this zone is not kind to either of these teams. And yeah, E-Arena is just trying to find some room to work with. Trying to roll on up to the back lines, take that 2 versus 2 fight. And it's going 1 for 1, but they're hitting the drop shots. It is brutal. Nongshim அடிச்சறாங்க ஆனா serve a lesson straight on. இங்க பாருங்க ஏ மார்மனும் நாக் இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஸ்வெப்ஸும் டர்னிகே மட்டும் தான் அலையுது. As well across the way. That flush comes through. We're on stage 4 here, Korean team தான் பானா. Survivable, but you don't want to be staying in there too long. Another nade goes a little bit longer. And Hyunbin wants to load one more into the old arm cannon. 30K trying to make a play here. Putting some shots on Tizzy while he's in the blue zone. And you are right, man. We saw E-Arena go crazy in Rondo. And that would have been so good. Yeah. Schwepsக்கு சரியான ரேட் இந்த சைடுல இருந்து இந்த மலையில இருந்து அந்த மலைக்கு. Guys comment சொல்ல பண்ணிக்கிறேன் நானு. அப்படியே மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. Doesn't quite get the mark. And now Nongshim Red Force are getting their whole squad together. This is not good on the side of E-Arena.
Yeah, they didn't manage to win that fight out on the east side. I mean, it was a little bit of a gamble, but probably a necessary one. Unfortunately, this time around, it did not go their way. And Nongshim Red Force are looking pretty stalwart in their hold. Aslas crew கீழ இருக்காங்களா? உள்ள சர்க்கிள் உள்ள ஆமா. Waits for the nade, darts past it, and they are just moving across. Vitality in the meantime, though. Vitality பின்னாடி இருக்காங்கயா. So easy பாருங்கங்க. But it's Tizzy who goes down to இல்ல முடிச்சிட்டாங்க ஆனா. ERN இந்த சைடு மேலே ஏறிட்டாங்க. The points where they can, but no. Vitality party spoil பண்ணிட்டாங்க bro. NSக்கு. That's crazy. Somehow wasn't able to steal that elimination. Just looks like இன்னும் ஒரே ஒரு மேன் லாஸ் ஆனா எதுவும் இது பண்ணல. Kicked him on down. Unfortunate. Sweats. அவ்வளவுதான் NS மாட்டிட்டாங்க. He's looking to get that confirmation. VIT தான் BTR ஆமா ஆமா BTR தான். He's moving back and forth, jumping down. Oh, Hyunbin is right there to catch him, but Young on Galactic expose ஆயிட்டாங்க ஃபுல்லா. Ready for both these teams. 3 points earned for Nongshim, and that is going to put them up in 4th. But top 4 teams 40 பாயிண்ட் தாண்டிட்டாங்க bro. Still quite far ahead of Alpha. Average பயங்கரமா மெயின்टेन பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But it's not quite another chicken dinner, which they're probably hoping for. இந்த சைடு மலையில no fear, அந்த சைடு எம்ரி was exacerbated by the earlier engagement. Come on chat, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 430 likes guys. 5 more likes needed for 430 likes. If that hadn't happened, I feel like Nongshim NS வெரி ஆறாங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி. ஆமா. And it goes so crazy how just the tiniest little movement in the lobby can just destroy your squad. Gun powers ne seri implementation and execution adile seri Koreans வந்து பயங்கரமா இருக்காங்க. More points. Implementation and execution வேற அப்பமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். And we are not done with match number 5. There's still more to come. If you could there's another game. There's a whole extra game. 67. This is whoa. Careful with that. Careful with that sort of numbers. But we are going to be heading into match number 6 after this as well. I think only 50% தான் available இருக்கும் போல. It's pretty nasty to have top 4 teams எல்லாரும் alive இல்ல. Nongshim Red Force மட்டும் தான் eliminate ஆயிருக்காங்க. Eliminations they've got so far this match. Vitalityயும் alive. 4 பேரும் இருக்காங்க Vitalityல. They chase on in. Meanwhile over in El Pozo though. EAல 2 man loss ஆச்சு. அப்பா எல்லாம் உள்ள அடிச்சு ஓட்டு போறாங்கப்பா வண்டியை. அவ்வளவுதான் டியான்பா சைடு புஷ் பண்ணிட்டாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்களால. 7-1 sorry 7-1 67 in 5 games. It's not over yet. Cut off gonna be less than 80 I think. Topla பயங்கரமா dominate பண்றாங்க. Is dangerous considering that it's kind of hard to get even near there. It is super weak from the hill right above it, but no team can really take that spot because there's vision in every single direction. And for the other side of that weakness, when it comes to the side of Aura, Tiamba did set up that vehicle wall, so we could definitely see those 2 players be very dangerous here towards the end. Oh, I'm worried. I'm worried about Axel's position right now because Emre is up on the high ground still. Axel should be broadside to him. Oh my. But he's not taking the shots. Maybe he doesn't quite have the angle. No, Emre didn't want to take the shots, certainly. But yeah, it's... He's spotted a helmet there. He spotted a helmet there. What are we getting a replay of? Crazy. Oh, the links. And... Boom! That's what I'm talking about. Sniper use பண்றாங்க. Smile use பண்ணாரு. Anytime in this game, and when it comes to பண்ணாரு. That's the chance we get to really see it. So we see the big guns getting whipped out here. VIT all just to get it. Hustler crew really struggling on the back lines here to try and push through a pod, so that wide sweep over the north side now coming back to bite them. They do manage to get the on the Grand Slam very quickly. They have to cross the road, but where do you go? You've got Alpha 7, Yango Galactic on Dopeness all in your way. I don't hold any hope that they're going to be able to make this run, but maybe பொறுமையா இருக்காங்க. Maybe even 2-3. யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல, பொறுமையா இருக்காங்க. GodLike they are down to 2 players despite starting here பாருங்க. and really haven't ஓகே இப்பவும் GodLike ஆனா சர்க்கிள் இருக்கு. அடுத்த சர்க்கிள் தான் GodLike கஷ்டம். Dude, this is ridiculous. This day எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஹோராவும் GodLikeவும் ஏதாவது ஒரு வகையில பக்கத்துல தான் பாருங்க. இவங்க இந்த மூலையில இருக்காங்க, அவங்க அந்த மூலையில இருக்காங்க. GodLike கூட போய் அவங்க ஃபைட் எடுத்தாங்கன்னா
பண்ணுவாங்க ஓரா Now we're going to see a Rebel get taken out by Smile. This is Young அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் டிசிஷன் championship teams battling. ஓ எஸ் அவன முடிச்சிட்டாங்கயா. Are going to eliminate Alpha 7 and that's brutal for them considering that they were right below them on the leaderboard. So now Yangon moves into 5th place. Yeah, they're taking that mantle now and they are winning on that tiebreaker. They are in that 5th place spot. V80 போன வருஷம் EWC ப்ளே பண்ணாங்களா bro? ஞாபகம் இல்ல bro எனக்கு. Not going well. QCZ holding his nerve. Beautifully done, but I think it's just going to be too much of a brunt to bear. இல்லன்னு நினைக்கிறேன். And they will go out of it. Able to do a lot of damage, but it wasn't quite enough in the end. And Otter now looking to piece themselves fully back together. YG comeback ஆமா அப்படிதான் தெரியுது. They're the South Side Commanders. And we see Razy get another huge ஏகப்பட்ட கிளஸ்டர் அந்த சைடு காடல் சைடானா காடலுக்கு காப்பாத்துறதே அந்த ஒரு வேர்ஹவுஸ்னு சொன்னா அந்த வேர்ஹவுஸும் இந்த பக்கம் ஓபன் S2G க்கு 11 eliminations up to a 70 point total with another match still to play. What's going on here? Only just started kicking in as well. Jukes were on 8 teams remaining. Again sniper use பண்றாங்க. On here. Trying to keep themselves right to the edge of El Pozo. பாப்பா இருங்க காடல் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாக்குறது நான் மும்மரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏய் GodLike வந்து ஹோரா சைடு போய்ட்டாங்கயா. Party started baby as we bro holding it on and trying to Power மட்டும் இந்த மூலையில இருக்காங்க. ரெண்டு பிளேயர்ஸ் GodLikeல அந்த சைடு ஹோரா சைடு போய்ட்டாங்க. It's just these element tricks and necessary. அப்படினு மினி மேப்ல காட்டுது. Oh just a little bit out of range of Young Galacticos. ஆமா bro சாமே பாருங்க அந்த சைடு இருக்காரு. Off the Smile. This guy's going crazy. It's big boom after big boom. What can you say? Crazy. Oh, சரியான நேடு bro. Wow bro, lost the மிட்டாக்காக்கு. Sorry மிட்டிகாக்கு பயங்கரமான நேடு. S-Power லூஃபாவ நாக் பண்ணிட்டாரு. A little bit quiet. They're now on the north side of things and probably secure பண்ணலாம் ஆனா இன்னும் finish. In terms of the El Pozo teams, Horror really can't step up to them. It's only going to be Vitality. Air drop loaded admin air drop அடிச்சாரு. It's still just getting hotter and hotter and more pressure is building. Hey, S-Power on finish எடுத்துட்டாரு லூஃபாவை. Just keeps on ringing out here as we're going to see ஆனா இப்ப மாட்டிக்கினாரு S-Power அவ்வளவுதான். கமிகாசே அடிச்சாரு. அவ்வளவுதான் S-Power எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாரு அந்த சைடுல. ஒரே பிளேயர் இந்த I mean S2G are just holding this warehouse. It's such a dominant position for them. மேப் ஸ்ட்ரீம் பாரு ஸ்ரீ. GodLike with the M24. அந்த சைடு bro அத லோட் பண்ணு bro அந்த மேப் ஸ்ட்ரீம். ஒரு சோம்பேத்தனமா ஏய் ரிவைவ் அடிக்குறாங்கயா. Stay alive in the meantime. Looking for those revives. குயிக்கா வந்து ரிவைவ் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்காங்க காடலானா. Wanting to try 4 fights ஓபன்ல 7 ஃபாஸ்டா முடிய செம ஃபாஸ்டா முடிக்கறாங்க. செம குயிக்கா டிசிஷன் எடுக்கறாங்கயா காடலானா. In steps Hams need to take up the mantle of that duel. குயிக்கா கமிட்மென்ட் கொடுத்துறாங்க. குயிக்கா ரிவைவ் அடிச்சறாங்க. குயிக்கா ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துறாங்க. ஃபாஸ்டா இருக்காங்கப்பா. Take a player as well from that up to 14 eliminations. Yangon Galacticos as Yangon Galacticos sailing down the cliffs, but I think they're under pressure. Vitality on 14 Vitality அந்த சைடு சதர்ன் சைடு புடிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான் மொத்த கேமையும். போரா பாருங்க காடலுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. Crazy is just going nuts. I mean knock after knock after knock. I'd love to see his POV here. போய்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஸ்லாம் பண்ண போறாங்களோ ஹோராவ. I mean this is just it's like shooting fish in a barrel. They're stuck. ஆமா வேற வழி இல்ல. ஹோராவ போய்ட்டு ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்லீப்பி நாக். Go by the way into that horror position that we saw before, but a lot of their players are suffering. கார்டன்ல ரெண்டு பிளேயர்ஸும் நாக் எதுவும் பண்ண முடியாது. கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன். On that high ground. He's not in the next zone. சாமே வந்து S-Power ஓகே அந்த ரேட் எதுவும் பண்ண முடியாது. S2G மேல வந்துட்டாங்க காடல் கிட்ட. Wants to be in with that opportunity as S2G join the jump. Here we go. Now we're seeing it from Vitality's perspective. They've got so much sightline. சாமே என்ன யாரே இன்னும் இருக்காரா? Any sort of coverage and you're wow Vitality அந்த சைடுல இருந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம லாபியே பிரிக்கறாங்கப்பா. 14 எலிமினேஷன் bro Vitality. Razy with 7 all on his lonesome. And come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. let's go for 400 likes நண்பர்களே. Nobody's really able to 430 போய்டமா. thank you. ஓ ஒரே ரேட்ல முடிஞ்சிருச்சு அந்த இடத்துல ஹோராஸ் கையிது S2G மொத்தமா முடிச்சிட்டாரு. டாப் 5 குள்ள வந்துட்டாங்க காடல். ஆனா சாமேவால எதுவுமே பண்ண முடியாது. It was 88 points on that Vitality பிரிச்சிருவாங்க சாமேவ. 5th place.
they're within striking distance of that ஆனா right சாமே now. இன்ஃபோ இன்னும் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Oh, that one is much ஏய் too Wolves close for இருக்காங்கயா, comfort. ரொம்ப கஷ்டம்யா. Throwing down these smokes just to try and make it a little bit more difficult for this lights of Aura to hit. வைட்டாலிட்டி பாத்துறாங்க. வைட்டாலிட்டி முடிச்சிட்டாங்க. வைட்டாலிட்டி லாங்ல இருந்து பாத்து முடிச்சிட்டாங்க. Is pinned between that vehicle and வைட்டாலிட்டி என்னப்பா BTR perfect spot for both these players to survive. YG ல eliminate bro. Every point counts when it Top comes to 3 Wolves. teams வந்துட்டாங்க. Galacticos Sleepy will go down entirely. ஆக வெச்சு Vitality up பிரிக்கிறார். to 17 eliminations now. Horror on 11 themselves on this V8 என்ன ப்ரோ ஸ்கோர் பண்ணிட்டே போறானுங்க. V8 டாமினேட் பண்றாங்கயா BTR ஆக்சுவலா. பா Wolves செத்தாங்கயா. ஹோராவும் கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுறாங்க ப்ரோ. Wolves ஃபுட்பால் டீம் தான ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. Necessary does get a heal off, but the need to follow it up. American to follow it through as well. The fact that Wolves are still alive with both 17 எலிமினேஷன் இறங்கல்ல 30 பாம்பர் போடுறாங்க. இவங்களும் 30 பாம்பர் வராது கைண்ட் ஆஃப் 29 தான். Vitality looking to take this chicken dinner and it's Razy. He's got the angles, he's got the Molotov. Burn baby. சாமே மட்டும் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்படினாலும் அப்பறதாலும் லாங்ல இருந்து அடி வந்துட்டோம் சாமேக்கு அது வேற கதை. வைட்டாலிட்டி நல்ல ஆங்கிள் வச்சிருந்தாரு. Dominating this lobby. Razy still has nades to play with as well. Sends that Molotov forwards, finds Sleepy with the explosion. Razy wants a little bit more. Razy, Axel, Redalalas எல்லாமே அடிக்குறாங்க இந்த டீம்ல. Razy knock Sky. Sky stays alive now with a chance against Axel in a 1v1. Necessary could backstab. There's Razy getting flushed away. A little bit of danger. அடிப்பாரா ஓரா Sky 1v3. 1v1 அடிச்சாரு. ஓ! அடிச்சாரு ஆனா ஜோனும் இல்ல இதுவும் இல்ல. GG well played. ஓ Wolves இன்னும் இருக்காங்களா? Necessary இருக்காரியா? Play here for this team. Got to keep them alive. Got to get them at least to the survival state. Oh, the angles though are just too good from Razak. Vitality பிரிச்சாங்க. Guys பாத்துட்டு இருங்க. வயிறு கலக்குது. Massive win. 19 eliminations coming through from Vitality. It's absolutely insane, right? Okay, sure, we saw something pretty crazy earlier on, fine. But this on Miramar, on that map from Vitality's position, to be able to get that done is miraculous. This is a team that I think has already, on match 5, qualified in the top 5. Oh, I mean, that's a fact. These guys could not show up tomorrow, and we'll still see them in the finals. At this point, it's just a victory lap when it comes to team Vitality. And look at that I mean, no reaction. These guys are just too cool for school at this point. It's just like, hey, you know what? Another day at the office. You know, when you're a giant striding amongst the pigeons, do you look at the birds? That's no, right. you got your eyes on the horizon. And you're stepping towards those finals. Like that is what Team Vitality are looking to do. That is so impressive. We talked about consistency from this roster from the start of the day all the way through and all the way to the end. They've got so much punch. Oh man, what a game. You can see all these other players right now. I'm looking down at the stage and you can see them just kind of talking to each other, being like, what do we do for this next Miramar? Last game of the day, how do we do this? And I look at Team Vitality and they're just like, hey, what kind of croissants are we going to get here at this point, right? Because I mean, we're good. Hey, you can't be saying it like that. We're in Paris, you know. You got to go full French. You got to throw out sorry, croissant. Well, we are going to head over and see if we get some better pronunciations on croissant. What do you got? The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Hello everyone. So
This is Media Day at EWC 2026, and I'm going to show you guys exactly what the players go through every single day whenever we're taking pictures, recording content, and basically everything that you see on the streams. And I'll show you a little bit of a walkthrough once I'm done with this, so give me a second. What's up, everybody? It's Jukes. We're here backstage at the Esports World Cup here in Paris, and while watching all these players get all their media shots done, let's give you a little quick little behind the scenes of what we got going on here, right? So you can see these different stages here. The production value of this is absolutely wild. We got some of the boys here as well from Nigma Galaxy. What up? How y'all doing? It's great. Organization is great. Everything is perfect, you know. As always, EWC on top. Let's go. Let's go. All right, we'll see more of these guys in here in a little bit as we go and take a look at some of the player photos that we're doing. Look at that. Look at that right there. So sick. Perfecto. Perfecto. Do I look bonita? I feel bonita. Thank you. Okay, now let's get to it. So, first things first, once our lovely players get their hair and makeup done, we start taking them towards hero shots, we start taking them towards like content ideas and such. And this is only the first stop. So, at the moment behind me is one of the teams and they're doing their hero shots. So, there's two kinds of hero shots, and they usually do either solo shots or they go for group shots together as a team. And of course, none of this would be possible without our lovely sponsor, Sony, for providing us all the incredible cameras that we're using at the moment to give you the best quality pictures of our lovely players. Now, this is only one of our stops for the day, so okay, that was a little bit more difficult. I don't know how they're getting the players up here to shoot these pieces of content, but hey, this is another one of the segments that we have here for Media Day, and now I don't want to get down. I have a slight fear of heights, so just hold on, give me a second. Okay, we're good, we're perfectly fine. But yes, one of our many areas here that we use for Media Day, and we want to get the players to be a little bit more creative, give them more places where they can use different kinds of poses and stuff like that. And whew, listen, I'm already out of air. This is crazy. Oh, that's what they use. They have a ladder. I wish I have known this was a thing before. It was only one climb as well. You see, that was the problem. I thought I was a little bit more athletic than this. Turns out, no. So next time, use ladder. Anyways, to the next one. Now we're gonna go on over to the next set, and look at this. Let's get a little sneak peek behind the scenes of what's going on over here. Look at this. Look at these guys. They're getting ready. They're locking in. We're gonna go ahead and see how this interview works, and we'll get back right to you. That's it for now. So why don't we go ahead and take it back on over to the studio, and we'll talk some more about EWC. Vitality just putting up a clinic here today. It was Arena at the start, but Vitality has been performing so well. Don't forget that you can join the Fan Zone experience. It's open through August 11th through the 16th. You can check out all the awesome collaborations that we have with Naruto, with Spider-Man, and you can also earn some rewards. Make sure you log into PUBG Mobile and get some exclusive rewards. But Max, Vitality, my goodness, they just looked like a boa constrictor that just kept squeezing and squeezing and squeezing. Look, me and Kalaris were talking about this game literally from start to finish. We're like, okay, well, this game, you know, Vitality just stay in the warehouse. You're going to be super chill. A very easy game. Warehouse. It was the warehouse by the end. And they decided to just send it to the west side like, no, this is getting a bit boring. How about we get like almost 10 eliminations, then go back to the field finish. But looking at the overall stats from these players for the entire day, an average of over 4 eliminations for the day, then almost 3 for Razy, Razak, and Federales. Insane numbers for literally the entirety of Vitality. It's consistency to a T. I mean, they're doing very, very well right now. I feel like I've been talking about Vitality all day today. I'm like their biggest fan or something like that. But realistically, they are playing well and they're having fun with it. And they get to the point where they can have fun with it because it's feeling like it's going to be difficult to knock them out of that top 5 with where they are playing. But this is incredibly greedy. We have to just look at that. I do like it, but you can be greedy if you are the dragon of the lobby. Exactly. Chat. Exactly. What's And happening, with that chat? said, I mean, with this team, you were saying it's going to be hard to Cut off get them on off the top 5.
The cutoff for 105 Group பாயிண்ட்ல A ரொம்ப was ரொம்ப 88 அதிகம் bro. points, கட் ஆஃப்லாம் Neptune. அவ்வளவு Right வராது. now, it looks like depending on what happens next match, actually, I என்ன need to see the நடந்துருக்கு? overall பேச too at some ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? point, because they might have even already hit that, or they're about to hit that as well. No, I think they might have already hit that, which would be absolutely insane. And you know what a great team to actually have that happen too, right? Because we have seen them be so consistent throughout today. We have seen them just take control of everything all the way from the western side down to the southwestern side, clearing teams left and right. Qualified taker. Out of their Come on chat, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 500 likes guys. Very nice. He gave him the dap up as we see. Just a few more likes for 500 likes. Eliminations as well in the last game, and a big one too is going to be none other than Wolves Esports. Wolves Esports was in 15th place coming up before this match with 13 points. That's going to be pushing him up, and keep in mind you want to be outside of those. ஆனா இந்த மேட்ச்ல வைட்டாலிட்டி எடுத்தாங்க ஒரு டிசிஷன் அந்த சவுத் சைடுல புடிச்சிட்டு as much points as they needed to just keep that momentum going game up onto the last match. But I want to talk about Hora here because this dip is actually incredible for them because you've got the back end of you right there is completely covered. Nobody can see you in there. In fact, when we saw, I think it was 721 GS move in, it was a complete surprise that they were even there. Out in front of you, it's too open. The only place a team can go is within nade range. So actually that was a fantastic dip for Hora to be in, and they were able to get third place because of it with quite a few elims. Come on chat, let's go. That's very correct. I mean, it's a great position to play as well. I think a lot of teams Balsi ama gaadale potu I think Tiamba has a lot left in them. They originally had this spot quite early on but were evicted fairly quickly now. They played fairly decently over PMI, and I think tough group and the domination varadu bro. QZZ was looking fantastic, but where is that now? Neenga andha vishayam yosika maatringale. Been down on the tables for a long time at this point. That's got to change. We've got one more chance to see it through. இந்த குரூப்ல வந்து 4-5 டீம் பவர்டா இருக்காங்க, பவர்டா இருக்காங்க, புரியுதா? அந்த குரூப்ல எல்லாரும் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க, அதனால தான் ரொம்ப க்ளோஸா போச்சு. இந்த குரூப்ல வந்து ஒரு 2-3 டீம் ரொம்ப பவர்டா இருக்காங்க. சோ அதனால அந்த லாபி தான் டஃப். Your game MVP is going to be Razy from Razy and Razak, also known as Ray Ray. That's why I call them. Yeah, we should get that changed. We actually need to get a new MVP card for Ray Ray. Just Ray Ray. My boy Ray Ray. Gordon needs to take 60 eliminations in this match. It ended up back knocked, but you can see that was going up to par with what you're saying, the greediness. And with this squad, if they're going to discover the kingdom like with the Saudi, the greediness getting worse and worse, which is going to make it even more scary for some of the other squads that are outside of the top 5. There are compared some to Group A, comes back into play. My boy Ray Ray. Compared to Group A, tough group. Group A da tough group. Right, that's the way it's got to be. Actually, Group A tough group னு ஏன் சொல்றேன்னா they greeted a res. நல்லா யோசி பாருங்க, Group A ஏன் tough group னு சொல்றேன்னா Group A ல வந்து எல்லாரும் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. ஒரு டீம் 2 டீம் இல்ல, 16 டீம்ல வந்து 14-15 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எடுத்தது. எல்லாரும் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தாங்க. அதனால தான் வந்து அந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து அவ்வளவு க்ளோஸா இருந்துச்சு. Group B வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி அந்த அளவுக்கு எல்லா டீமும் பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. சிமிலர் ஒரு 2-3 டீம் திருப்பி டாமினேட் பண்றாங்க, புரியுதா? அதனாலதான் வந்து இது. ஆனா வந்து 4th and 5th பொசிஷன் ஸ்பாட் கோஸ் டஃப். அது என்னமோ கரெக்ட் தான். ஸோ டஃப்னஸ் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா Group A தான். Group A is tougher, was tougher than Group B. Well, it's not a horrible overcorrection. Cutoff will rise, I think so. No, sorry, I'm just looking at the contradictions here between people on the Twitch chat, because one of them said this group is not strong. The next one was like, this is the group of death. Make up your mind, chat. Which one is it gonna be? It's a group of death la kediyadhu. Adha group of death. Adha ellarume points எடுத்தாங்க. இதுல பாருங்க, வைட்டாலிட்டி, ஹோரா, இஆர்ஏனா இவங்க 3 பேர் மட்டும் தான் அபவ் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மத்த எல்லா டீமுமே வந்து குட் ஆவரேஜ் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அந்த குரூப் பாத்திருந்தீங்க அப்படின்னா யாருமே அபவ் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்காது. 4th ரேஸ் மட்டும் தான் செகண்ட் டேலயும் கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாண்டாங்க. மத்தபடி எல்லாரும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் விளையாடி இருப்பாங்க. Orangutan 6 மேட்ச்ல எடுத்த பாயிண்ட், 12 மேட்ச்ல எடுத்த
பாயிண்ட் வைட்டாலிட்டி 5 மேட்ச்ல எடுத்துட்டாயா bro simply group ஏதா consistent performance இருக்கிற டீம் இதுல ஹோரா மட்டும் தான் அந்த மாதிரி consistent already 27 points difference ஹோரா வைட்டாலிட்டி ஈயரேனா லாங் ஷிப் இந்த நாலு டீம் தான் அது 30 பாயிண்ட் எங்க இருக்கு 80 பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க அஞ்சாவது பொசிஷனே 30 பாயிண்ட் தான் they're currently in 5th place right now tied up at 30 for the defending champions. Do you think they can stay in that top 5? கார்டல் எந்த இடத்துல இருந்தாங்க அத பார்க்காம போட்டாங்க ஏய் கார்டல் என்ன 8வது இடத்துல ஓகே ஓகே அந்த அளவுக்கு இல்ல 4 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினா மேல வந்துரும் expectations for them going into today, to be honest. Okay. ஒரு செகண்ட் அவர் பாக்குறதுக்கு ஜியா மாதிரியே இருந்தாருப்பா. Very well against everybody else, and I'm very excited. ஒரு சிடி போட்டா GodLike 4th or 5th place போயிடலாம். ஆமா. It is you, Shiva. Yeah, great points by the way. Sorry, I got sidetracked here. Ruby அதுக்கு வேஸ்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. DIT going to break 40 most eliminations. I wish we were அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். Come along at a different time because you guys did end up getting eliminated from PMWC at EWC 26. But anything, first of all, how are you enjoying Paris outside of, you know, getting eliminated? I am enjoying Paris. Like, Paris is probably one of the best places I've ever visited. I really love it here, and the venue here is crazy. I've never thought of something like this in my life. Is this guy trying to steal John Allen's goal? I know. I was like, that voice, brother. Hey, if being a player never ends up working out, you can definitely might be looking at something with us working maybe here. But what have you learned from PMWC that you can take on later into the year, right? Because we still got PMGO Season 2. We still got PMGC. Have you learned GodLike 40 points oda earn பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஆமா. DIT ல first qualified ஆயிட்டாங்க. Yes. Dinner needed. That we have learned this. ERNA first match எடுத்த points க்கு நேரம் எழுதிருக்கலாம் பட் அதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ணல. in one spot and teams takes ஆமா அது நம்ம கரெக்ட் தான். ERNA BMIC ல மொக்கையா allow them to give ஆடுனாங்க இப்போ மாஸ். ERNA BMIC ஆடுனானா என்னையா சொல்றீங்க? Yeah, like I said, like ERNA BMIC ஆடுனானா don't give the other teams like which are now. ERNA Thailand bro. BMIC இதுலயும் இருக்கும் bro. 61. நீங்க வேற ஏதோ ஈவென்ட் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's crazy. It is crazy. Honestly, with the way that some of these teams have been performing, it has been scary. Natura, do you have any questions for Chiva from Exports Rejects? I mean, I want to know because I was thinking that there was going to be, you know, some big plays coming in from you guys, but we didn't really see that much coming into the end of, you know, the end of the circles, the end of the games that much. Was there like a rotational pattern that was being cut off by other teams, or what went wrong in the mid phase of your games? I think the biggest problem that we had is that we kept on losing one or two players on rotations, and that already makes your ஏன் bro எல்லாரோட ஸ்கின்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு கன் ஹெல்மெட் பேக் பேக் ஸ்ரீ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro ஏனா அது ப்ரோமோட் பண்றாங்க bro அதனால so if I think you latest-ஆ அந்த ஸ்கின்ஸை ப்ரோமோட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து a really good game BMIC ல only South Korean and Japan teams played ஆமா what we need to fix on is try to have Group B today matches was unpredictable. That's why most teams are not consistent on pushes and holding spots and things like this. That's also a big thing. Hey, bro. Chill. Thank you so much for coming on and just giving us an insight. And I'm hoping we'll get a chance to see you at PMGO Season 2. I'm hoping that we'll get a chance to see you. Come on. Adutha match support vidunga. You know what? I actually want you to take over my job. I want you to say, John Allen, Hot Jukes, take it away. John Allen, Hot Jukes, take it away. Hey, thank you very much, Seven and Shiva over there for that lovely throw. It was great to hear from him, and that is what we talk about so much. Last match, yearly match like this from PMWC, from global level tournaments, getting that information. Wow, and the kadasi match ku and hype ஏத்துறாங்க யா is just so important. Troll irkya even Benjamin. Welcome to the stream, bro. It's beautiful. I love to see it. Let's see him again next year. Yeah, absolutely. By the way, guys, make sure you go follow him on Instagram, shiva.ios. That's what it's all about here, guys. And we're going to Top get 7 into today, the SriOP. last match of No predictions. here and just இன்னைக்கு zone ரொம்ப கோளாரா இருந்துச்சு bro. Agreed bro. Couldn't agree more. மூணு இடங்கள் zone கோளாரான zone bro. They have 88 points. 88 crazy, insane, are you kidding me, points in 5 matches. That is over 17 points a game. Come on chat, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 500 likes நண்பர்களே. 60 more likes needed for 500 likes guys. Yeah.
they're so far ahead of that, they're not even looking in the rear view mirror right now. Double first place. It's flight path கோளாறான flight path இந்த பாத்தும் வந்து லக்கோப் மேல போலாம் bro. என்ன bro இது? Score line of 10th place. I don't know. Well, we need to make a whole new word for first place. I don't know. Hyper Omega first place. I don't know what the heck is going on here. Wait, we should rename second place to be first place, but not Vitality. Don't worry about it. That's right. Yeah. Exactly. This is absolutely insane, folks. That's why they will be first on their limbs alone. Yeah, you're right. With just eliminations, they would still be in first place. This is unreal. It's literally an unreal performance. That's why we just keep on top. Axel is kaye rezaka. Rendu players bro, top players. Vitality la irundhu sneaking himself into there. We got a much more tried and true playing path here. Opozo is going to be still out of range. Appa top players most damage 3 players Vitality la. Numbers are insane. Yeah, we're not going to be seeing E-Arena too much anymore. I imagine that they are going to start to drop off. This is a full slate of damage dealers from Vitality, and they are doing a lot of work for us. 59 point போயிட்டாங்க. On the east side here, gonna leave El Pozo maybe a little bit hard. Guardal loss எடுத்துடுவாங்க. ஏய் தயவு செஞ்சு சர்க்கிள்ல Guardalக்கு சாதகமா போடுங்கடா. Circle fairly chill, centering up west of Picardo. என்ன guys, எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பவர் கிரிட் சர்க்கிள்னு தோணுது. பவர் கிரிட்க்கு லெஃப்ட்ல இருக்க பாருங்க. பவர் கிரிட்க்கும் மாண்டினியோக்கும் நடுவுல. அந்த சைடு தான் அதுதான் வந்து எண்ட் ஜோன் தோணுது. உங்களுக்கு என்ன தோணுது சொல்லுங்க chatல சொல்லி விடுங்க. Yeah, not going to happen this game. And now we got it seems like a normal game. VLT pure domination. Because we thought the 5 matches, 61 kills. Okay. And it goes to the one open field in that whole side of the map, which is just unbelievable. But no crazy hot in the match, no drop fight. So it does look like teams are going to be avoiding it. They don't want to be dealing with any of those shenanigans. And that's the right play. I mean, guys, this is the last game. You have quite a few squads that have done a ridiculous match here, and now we're going to go ahead and take a look at some teams just trying to rotate and make the right plays. Hey, if you're talking about rotating, right, that's something that you could be doing on the lucky spin, right? That is what left you're going to be trying to look for, right? Getting those south side rotations. As we all know, spinning is just lateral level end zone. Okay. It's a beautiful segue. Trust me, I did it. Those skins on board because they are looking mighty fine. The desk was talking about them earlier. Make sure you're looking. Zone, by the way, Picardo and Chulsara. Zone between. Okay. And they're looking real good. Oh, Obscure, was that a still I just saw? It was, yeah. I love it. I like that. It's my favorite gun sound in the game. It really is. To me, suppressed M24. It's just so nice. That I'm not even gonna try it. I actually did try it. Yeah. Go on, Obscure. Give us the gun sound. Give us the gun sound. Pop a shot. Go on, you know you want to. Pop that lever. Let's go. Oh, he's not for it. What a spoil sport. Alpha 7 currently in 7th place. They did get pushed off that 5th place spot at the end of that last match by Yangon Galacticos and actually by S2G as well, who now sit ahead of them. But it is still very much all to play for. We were talking about the difference between the teams. I think most of the players are 5-finger players. For Hustler Crew, very possible for them with a big chicken dinner to jump up and pass that 30-point margin, right? They're on 8 points, putting them 22 points behind. That is a 12 elimination game in terms of differences if you're able to get a chicken dinner. So whilst they haven't shown their capability to get that just yet, it is possible. It's within their wheelhouse. Absolutely. I think for me when it comes to Group B and this whole lobby is just looking at how heavy the top of the leaderboards are, you know, and besides obviously we talked about Vitality enough, you just look even further on down, you got Aura, EA, Nongshim. If Nongshim Red Force get a good game here, I mean, we could be looking tomorrow at 1 slot left. How insane. Chat, come on, live பாக்குறவங்களா லைக் படம் பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. 5 more likes for 450 likes நண்பர்களே. A lot of these teams to look to try and close that இந்த மேட்ச் ட்ரக் எடுக்கறாங்க. But again, it does rely on performance carrying over to tomorrow. So, I mean, for me, Vitality, they've already done so favorite much teams today. won't be making it to final. Godal substitution பார்க்கலாமா நாளைக்கு? It's pretty much done. Chance இல்ல. PMWC ல substitute ஆட விட மாட்டாங்களாம். இவனுங்க போயிட்டு PMWC ல substitute change பண்றாங்களாமா. அது சரி. Cooler minds prevail. You got to list BMPS, sorry, BMWC சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Don't get carried away. Sure, they're almost water bottle linka. Yeah.
But for me, Decathlon la vaanganam bro adu. Finals that I'm going to be watching for tomorrow. You're right because you know this is the best practice you can get on the planet, you know. Adukku etha madriye break poringa. When you have such a ridiculous performance like Team Vitality, I mean, more water points is literally enough for them to வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையுமே வராது bro. Be top 5. Like it's you will be 100% busy there in the finals, right? Yeah. So with running to restroom back and forth. That gives you V8 இன்னிக்கே குவாலிஃபை ஆயிட்டான். ஆமா. Tomorrow to fix any problem that you have going into the finals, and that's especially important for a team like Team Vitality because when it came to PMGO Season 1 in their own home turf, they did solid when it came to the group stage, right? Group stage, they popped off. We thought that, oh man, come finals. Janda podunga edana team ku. It wasn't really what they wanted to do. NS எனக்கு பிடிக்கும் அதனால NS வேணாம். EAவும் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால EA வேணாம். YG போடு. YG பயங்கரமான டீம். Hopefully YG மாதிரி ஒரு டீம் உங்களால பார்க்கவே முடியாது. Hopefully not 107 points. இந்த வருஷம் அவங்க தான் அகைன் சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க போறாங்க. Group A Vitality. ஆனா இப்ப பாருங்க நான் இன்டென்ஷனலா போறேனா வொர்க் அவுட் ஆகாது. Just saying they could break that century, they could surpass them. போன் எங்க bro வைப்பாரு 10 ஃபிங்கர்னா. Well, it would be difficult. It would be difficult, right? Dude, that'd be wild though. It would need a 19 elimination check. V8 இன்னிக்கே 40 beat பண்ணிடுவாங்க. Elimination check. Bro, அந்த லாபி வேற இந்த லாபி வேற. திருப்பி சொல்லுங்க. Yeah, I think it would be. So that's actually very doable for them. So if they win this match, it's ஜப்பான்ல இருந்து ஒரே டீம் தான் வந்திருக்கு. டோப்னஸ் அவன் எங்க இருக்கான் பாருங்க. 12வது இடத்துல இருக்கான். Over the 12 matches that they played, but that is a big ETS 7 நான் சொன்னேனா ETS 7 to 1 பாட்டம்ல இருப்பாங்கனே. ஹஸ்லஸ் ப்ரோ எப்படி ஆடுவான்னு தெரியல. ஹஸ்லஸ் ப்ரோ பாட்டம்ல இருப்பான்னு சொன்னல. ஓவர் ஹைட்ரேட் ஆனாலும் பிரச்சனை தான் ப்ரோ. ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது ஸ்வெட் எனக்கு ஸ்வெட்ல வந்துரும் ப்ரோ. கார்டியோ பண்ணும்போது ஸ்வெட்ல வந்துரும் எனக்கு. சோ அதனால கொஞ்சம் அதிகமா குடிப்பேன். But you know what, when it comes to military, when it comes to Miramar, right, we're going to possibly see some of that. Hey bro, Rashid got in and amongst it with Hora Maratha performance in local Pakistan tourney la ara la ipo maadittu irukanga to be dealing with this. Carrillo's only got an S12K. What happened? I'm not entirely sure. They must have, I mean, they dropped out from the plane over towards the north side. Maybe they were just really slow on grabbing those vehicles and trying to get out west, which seemed to be their approach, but they've got stalled, stymied over in these crater fields locations, and it's not looking super good. They do need to get on towards El Pozo and probably crater fields male edukrangala. Thought that's exactly where they crescent yaar eduthirukanga bro. 400 meter thalli poravarukku ivar enada nu paatha away with that mini, making some great shots down range, trying to catch Alpha 7. Saktil saaptiya bro, thanks for asking bro. saaptam bro, neenga saaptingla? Shri bro, why India la mattum two teams so important to have such a regional நம்ம கொஞ்சம் இப்ப strong ஆயிட்டு இருக்கோம் bro. நமக்கு வந்து 3-4 ஸ்லாட் ஃபியூச்சர்ல கொடுத்தா கூட ஆச்சரிய படுறது இல்ல bro. ஏனா viewership இருக்கு, மார்க்கெட்டும் இருக்கு இங்க. You can afford to make mistakes here. bro பயந்துட்டேனா ஏயா? Next zone about to pop. Let's see where it decides to go. இல்ல எல்லாரும் பயன்டன்ற கிஷோர் குமார் பாலாஜி ரோக் Vitality ஹரிஷ் தாக் ஏன் பயன்ட்டீங்க? அவ்வளவுதான் godlike zone finally godlike zone 2-2 split எடுக்கறாங்க பாருங்க, ரீக்ரூப் பாருங்க. Wow, I mean that is actually a really big shift for Vitality. They are going to be okay na Monty power grid zone னு சொல்லிருந்தேன். ஆனா சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் சும்மாக்கு நடுவுல தூங்கிட்டு இருந்தவன் பதறி எழுந்து இருப்பாங்க. என்ன கத்திட்டேனா அதாவது west side and try and cut in beneath them, but they have Los Leones to try and block for any pushes coming from that east side. They might just want to get a little bit more central with it, but yeah, I think for Vitality this is great. Godal settiche sutti ella side opponent ya. Probably at least a 4-point game here. I think which is pretty nice. 12 points for them would be needed to get to 100, break that century. avanga irukradhu itheneko low ridge nenikiren monumental. hold pananum enna ona varanga bro sandwich ya. With the arena kicking us off with a only huge zone supported Godal. Vitality saying hold my beer, we're going for more. Yeah, let's make some moves here. What a crazy day here. Let's look at this though. It's Hyunbin, the man, the myth, the legend, all by himself. Hyunbin clutch adipara. He's got the stairs. But, he has to jump. He hits the headshot and thirst. But gets சரியான அடி அடிச்சாரியா. Okay Hyunbin மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பரவாயில்லை பாத்துக்கலாம். without taking someone with me.
Hey, that looked real pretty. தும்முனீங்கல bro அப்போ saw that nade come in and he was like, தும்முனதா ஆமா தும்முனது கொஞ்சம் ஹார்ஷா வந்துச்சு. Straight out immediately puts him in the grave. The flush comes through. இங்க பக்கத்து ரூம்லயே கேட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இங்க அது சாத்தி இருக்கு. They have the buildings. They have that defense. This is so loud ன்னு சொல்றாங்க. Okay okay. Hey, just a quick little handshake. Just said all right. Hey, you know. Bro last match ஆமா. Good job. See you nice later. try Unbin சரியா வச்சாரியா அந்த knock ஆனா எகிரி வெடில மஜாவா knock வச்சாப்ல Unbin godlike at center zone bro yep பாப்பா ஆனா யூசுவலி godlike இருக்கிற ஸ்பாட் வந்து கொஞ்சம் கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் bro லோரன்ஸ்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அவங்க குயிக்கா ரீக்ரூட் பண்ணிட்டு இந்த சர்ச் பில்டிங் எடுத்துக்கலாம் சும்மா சார் ரைட் சர்ச் players getting taken out on rotation அப்ப சும்மா சார் அந்த சர்ச் கீழ பில்டிங் அதுவா அந்த சர்க்கிளா are going to get blessed here towards the end pass up 4 thrives 2 crazy days in just one single day of matches. That is a huge thank you on this. Actually, in Indonesian again. Or is it terima kasih, right? Well, so we were over there before. Like I say, that's what they want to be saying towards the end. And right now, on the southeast side, they've got a really good spot on the west border of Los Leones to potentially hold this one out. I'm slightly worried about some of the buildings further out to their east. They might be vulnerable to that, but the next circle is going to be coming through fairly soon. The north side, definitely more chaotic. But it looks like that's where we're going. Okay, Godel place was down church. They get the circle once. Godel once again zone support பண்ணிருக்கு பாப்போம். So you know what? Okay, we'll get it a little close to you, but ஐடா Godel மேல ஷாட்ஸ் எடுக்கறாங்க. If you want to etch your name into PUBG Mobile history even further. Marvel who is your favorite Spider-Man? When you have such a crazy performance like this, it really kind of puts a lot of expectations on your shoulder, right? So bro நீங்க எந்த ஒரு பிறந்த திருச்சி வளர்ந்தது வேற இப்ப சென்னை bro keep the same energy, right? Not just going into tomorrow, but also going into the finals here. But who else is going to make it to the finals? That is the question. Wolves are saying, BGMS Tamil casting இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro இல்ல bro BGMS Tamil casting இல்ல from the bottom to at least 11th place. That is a much more comfortable position to be in. They would love to rocket launch themselves at least into that top 5, and it is possible. I mean, top 5 from all the way down to 11th place, that's only what, 9-point difference? That's pretty wild. So these leaderboards can definitely shake up here on that bottom mid-pack area, but Elementrix is forced bro iPhone ko headphone sollu bro why do expect apps here? Baton jumps on out the vehicle. He's hit connector vaanganum bro neenga appiya dodging these shots. He's moving back and forth. Sky now starting to get some return fire on him, and he goes down. He's burning him with a disco inferno there, dancing around those bullets, and there is nothing you can do about it. Sleepy will be edge sama fight guys. Chat hold பண்ணிக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போறேன் மூரமா போகுது பயங்கரமா ENC எப்போ bro நவம்பர் மாசம் from the sight of that pack of wolves. Gotta get moving. Yeah, the wolves, man, they were doing that dancing with wolves right there. We like to see that. But now we're going to see Alpha 7. Oh! Mighty close to S2G. Carrillo ends up getting popped out the vehicle by Hemsuji. Guazao tries to get in the building, but S2G has a set play for them. Alpha 7 falling apart here. That's Rebel eliminated. It's just Obscure. Last one up for A7. If we're going to see them in the finals, they're going to most likely have to make it happen tomorrow. Something happened to Alpha 7 on this drop. Illa bro, okay, web series partla. They got stuck in with horror. They didn't seem to have much loot on board. They've been out of the loot for ages. Now they've slammed into S2G, broken their noses on the brick wall. S2G versus A7. Obscure trying to have to skirt through the alleyways around them, but now the Wolves are going to have firing lines. A7 மட்டும் முழுசா செத்து இருந்தாங்க. The NA squad will be the ones to deal with top 3 finals சொல்லிரலாமா towards Alpha 7. The Wolves have problems of their own towards the south side. On the foothills now. Over towards the rest of the circle. Things are a little bit more disparate now, a little bit more settled. Slightly worried in the south edge. I think Dopeness and Vitality is the engagement that's the closest to maybe happening, but even then, they're sat across the road from each other. Next circle. Wow, God, look at the circle. Far less dramatic than this whole dang day, dude. These zones have been toxic, and then finally, it's just like, all right, time to relax, okay? Good old central zones here.
finally starting to play as predicted. Screw clarity பக்கத்துல இருக்காங்க. இப்போ ENC range not inform அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது bro. roster lock in பண்ணிட்டா அதேதான். Craziest first match ever and then ஜூலை மாசம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினா ஜூலை மாசத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவோம். ஜூன் ஜூலை மாசம் முன்னாடியே கொடுத்துருவோம். லூஃபாவோ ஸ்னைப்பர் என்ன குளோபல்ல ஸ்னைப்பர் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. out of the game with a nice little headshot from Lufa. Headshot. Needs to pick that one back up. Nice, right, Sabar. We're seeing these snipers a lot more. And I'm Velurla enga bro irundinga vaaniyambadi bro. Unfortunately the Winchester doesn't seem to be amongst them despite sounding OG madri dinara theriyile enna Tianba Enjon வரைக்கும் இப்படியே விழுந்தா நல்லா இருக்கும் bro. ஸ்லாம் அடிப்பானுங்க bro கண்ணா பின்னானே. டியான்பா பாருங்க இப்பவே வந்துட்டான் பையன் நடுவுல. மிலு நாக் யார் வெச்சாங்க நாக் மிலுவ. ஐயோ கில் ஃபீட் பார்க்கலாம் நானு. அச்சிங்க வெல்டார் கீழ மேல இருந்து கீழ. ஓ அடிமினோ சரியான செக்யூரியா. நூலலே கேப்ல அடிச்சிட்டாரு அடிமினோ. More knock over towards Tianba, isolating them just to the longhouse now. Oh, you're going to see shots ringing all over the place. The Wolves are starting to get beat up. That's QCC. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கில் ஃபீல்ட்ல படிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டியான்பால ஒரு பிளேயர் நாக்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Go ahead and try to pick him up. Looks like he should be able to get that. ரோனா கூட ஆங்கிள் இருக்கியா சுத்தி அடிக்கிறது. Fighting it up with TT Project tries to get the shots through the window and gets denied. TT Project finally starting to put some points on the board. They were in the bottom 3. Now in 12th place. Napa Chinese teams a little bit more comfortable here, but they still got a long way to go. Tianba edum பண்ணல 10th இடத்துல இருக்காங்க. GodLike with a pretty decent split on this compound, Jukes. This is going to be a tough position to try and get across the board, especially with Vitality holding out on your east side. The south approach is currently stymied by all of these teams trying to leave from Chumasera. It makes that ground pretty difficult to move around, not to mention non-ship Red Force taking that compound that overlooks the approach. So for now, GodLike are being chilling. Beautiful negative waves தான். Chilling right now. For example, 7th place 27. bro நீச்சல் அடிக்க போறீங்களா அப்படிங்க நீச்சல் அடிக்க போறேன் அப்படி சொன்னீங்கன்னா முத வாயில வர்றதே விழுந்து செத்துற போற அப்படினு வந்துரும். முழுகி செத்துற போற அப்படினு வரும் எங்க வீட்ல வாய். அப்படிலாம் இருக்கும்போது நான் எப்படி போயிட்டு ஜரிக்கட்டு போறேன். Really relying on that first game here. That was 39 points in one match. ஒன்னு பண்றோம்னு சொன்னா அதன worst case scenario ஒன்னு இருக்கும்ல அதுதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் வரும் எங்க வீட்ல. So they're still in 3rd place with 58. That's a great super bro Sabarish GG up to them. Now 2 have already passed them. பாப்போம் காடலுக்கு நல்ல சர்க்கிள் டியான்பாவை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி விளையாடலாம். That's all you want to see. That's all you Lufa கையில பாருங்க ஸ்னைப்பர். I want to hear the crowd start chanting, right? One more snipe. One more snipe. K9. Yes. Let's get it done. And then to send the bite to be as big as the bark on that. Seen it a couple times. Maybe we'll be treated to it. Garden pakka setting la irukanga now. Just waiting the next 5 seconds to find out where the next zone enga veetliyum same Where is it going to go? Okay. Oh, thirupi gardenukku da zone. This is good for GodLike. This is good for Vitality. Vitality are going to have Hustler Crew trying to put pressure on, but Hustler Crew don't Kandravi எனக்கு தெரிஞ்சு road ABCD partition zone னு நினைக்கிறேன். It's S2G, TT First time ABCD பாப்பேன். அப்படி ஒருன்சனா 4 teams are going to have to figure out who's going to get the chance. பக்கத்துல இருக்கிற டீம் அடிக்கணும். எங்க வீட்லயும் அப்படிதான் bro. எல்லார் வீட்லயும் அப்படிதான். Right. That's the right word because we're going to see some teams get shredded trying to just find any kind of spot in this next circle. There is that little hillside. ட்ரிப் போறேன்னு சொன்னாலே தண்ணிக்கு குதிச்சு அடிச்சிட்டு போயிரும். W zone finally ஒரு மேட்ச் zone நல்லா வந்துருக்கு பாப்போம். Looking for the tiniest little pixel to shoot at. BGMS finalsல தமிழ் ஸ்ட்ரீம் இல்லையாம் அப்படியே bro. இல்லையா இருக்கா? BGMS finalsல இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு BGMSல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் ஸ்ட்ரீம் Absolutely. குஜராத்தி தான போட்டாங்க போன வருஷமே குஜராத்தி தான் போட்டாங்க. Happy to play in the shadow of the bigger tree that is GodLike right கண்ணாப்பினா புஷ் கமிங் போல பாப்போம். ஓகே गाइस chat நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல்லா 5th மேட்ச் ஆச்சு இல்ல bro கடைசி மேட்ச் bro இன்னசென்ட் நிஸ்ஸி Yangon Galacticos on the western side. This is that பாப்போம் गाइस மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன் அதனால chat ஸ்லோவா பண்ணுங்க. ABCD னா bro பார்ட்டிஷன் bro to 2 players alive and Yangon Galacticos ஜோனுக்கு நடுவுல ரோடோ ஒரு ரோடு ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சது அப்படினா அது வந்து AB 3 ரோடு 3 ஒரே ரோடு 3 பார்ட்டா ஜோன் பிரிச்சதுனா ABC அந்த மாதிரி 4 பார்ட்டா பிரிச்சதுனா ABCD ரோடோ இல்ல நதியோ இல்ல second and third place are gone.
That is a huge thing for this lobby. Nongshim Red Force are down 1. S2G is still in the mix though here. Meanwhile, TT Project வந்து இந்த மேட்ச் நல்ல மேட்ச். ஆனா YG கிட்ட அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. Gonna have to make a play here. 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச். Up for his team, throwing out some nades that actually did a little bit of damage there, but now here comes S2G. There, this fight happening. தெரியல bro, அவங்க ஏதோ ட்ரை பண்றாங்க. They are starting to get peppered though from other teams. That's gonna be Nongshim Red Force. Ooh, Kamikaze. Oh! A little bit of coverage by that hill, and he does find it. I like this. I like this from S2G. They've read this fight is going to get a little bit stuck, and they're moving ahead of it. Instead of trying to get stuck straight in, they are prioritizing zone. They know that Nongshim have great oversight onto any position that they would third party from. So instead of going for the third party on the Yangon TT fight, they are going to go instead and put pressure onto that position. சரியான நோக்கடா இப்ப எஃபெக்ட் வச்சது. Because they are stepping. Come on chat, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 500 likes நண்பர்களே. Effect just blind shooting through. Godel என்ன பண்ண போறாங்க? He'll take that all day long. Meanwhile, Young Galacticos with 3 players up, gonna try and. ஆனா YG நல்ல வேளை இந்த ஸ்பாட் அவுட் TT ப்ராஜெக்ட் விட்டு போறாங்க. TT ப்ராஜெக்ட் உள்ள வரட்டும். Nongshim Red Force was just waiting. என்ன அடிக்குறாங்கயா YG? Yeah, S2G after losing a player sent straight ahead. NS 2 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. Hyunbin மட்டும் eliminated NS ல. Probably a good read here, but Nongshim Red Force now have bigger fish to fry. Tianba கிட்ட ஐடா வந்து குத்திட்டாங்க bro. To step forwards now, they've crashed onto the Tianba position. The shadow no longer. அடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு ETSH வந்து கார்டன் சைடு குத்த போறாங்க. Take up the mantle and both in purple. Tianba காலி. That's QZZ getting eliminated there. Tianba just not able to do what was expected of them at the start of day 1, but it's kind of காடல் பொறுமையா இருக்காங்க. Absolutely insane. Nongshim Red Force had the high ground, but this is at the edge of this circle. They're not going to be able to hold this position for much longer. But they eliminations here. Oh, almost catching lost on the way to that tree, but he is able to find that little piece of coverage. Meanwhile, Romeo catching TG Project. Vitality in the match, 2 elimination point, 4 பேர் அலைவு zoneலயும் இருக்கான். All over the place here. Nongshim Red Force looking to clean this up. Yeah, 3 players now alive as Hyunbin Godel ஒரே பாயிண்ட் தான் எடுத்துறாங்க. Nongshim Red Force, TT Project full. They were able to do a lot of work into this last game though today. They got 9 China எந்த டீம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? Tianba up into 12th place. They should be happy with the performance they were able to find in the fighting from Chumasera. But now it's Nongshim to try and solidify themselves towards that top 5. Mania ETSH ஸ்பீட நாக் பண்ணிட்டாரியா நேட்ல. அப்படினா ETSH வந்து மானியாவோட செட்டில்மென்ட் வந்து ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. Yeah, let's see right now. ETSH நார்த் சைடுல இருந்தாங்க. அவ்வளவுதான். NS கடைசில வந்து ஒரு 2 டீம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க bro. பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. இதுவும் எடுத்துறாங்க. அப்பா ETSH அழகா முடிக்கலாம். இதுக்கே இவங்க இங்க நின்னு இருக்காங்க. ஓ ஓகே, S2G கமிகாசேக்கு நல்ல ஆங்கிள் இருக்கும். This is a big opportunity for GodLike as well, right? On this position, they have got all 4 of their players. Etch is currently putting pressure on. Not too many other teams are going to be pushing towards this compound. Could potentially third. பாருங்க S-Power கொஞ்சமா போறாரு அந்த சைடு. Making this crossing is going to be NS எடுத்துறாயா ஃபகிதாவோட ஃபினிஷர். They've got a side swipe on the approach as well. Moving through this compound is going to be so difficult. The question is how many points are GodLike going to get for this hole? Because if Nongshim just take them all, that's a little bit of a drought. Yeah, let's see. We're taking a look there. இல்ல GodLike தப்பு பண்றாங்க. அந்த சைடு இப்போ இந்த செட்டில்மென்ட் வழியா புஷ் பண்ணலாம். ஆனா கவருக்கு ஒரு பிளேயரை நிறுத்தி வச்சிருக்கான். ரொம்ப டஃப் ஆயிடும் அப்புறமா. Power's got that nade. He's cooking it. NS அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் மேல இருந்து. Waiting to see the approach from ETSH. But so far, nothing. This is both these teams are in the circle right now. And they know that if they do fight this, the chance Malaysia team இருக்கா. நான் நோட்டீஸ் பண்ணதில்ல. நான் பார்த்து சொல்றேன். செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். I'm not surprised to see them just play this a little slower for now. I mean, you say it's pretty high. I feel like a full squad third partying this is probably fairly unlikely. I mean, the most likely is Hustler Crew, but either are playing as a duo. Do they want to leave that longhouse? Probably not. I think it might just be a straight up back-to-back fight, but with Nongshim ETSH push பண்றாங்க Godel. Diverted S2G now. It's go time for Etch. அப்பா சரியான மாட்டோட. ஓ 2 knock bro Godel. Push straight on through and speed is there. அட்மினோவே S-Power knock ஸ்டாரியா. அப்பா ஒரே நேட்ல 2 knock இந்த டீம்லயோ. GodLike what a 1v3 bro admino. Crazy. 1v2 actually. Nice and hyped up for that one. As they nice yeah eliminations கடிச்சிச்சு 4 பாயிண்ட்.
நாலு பேர் இப்ப ரீசெட் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா கார்டலுக்கு பயங்கரமா கத்துறாங்க உள்ள. Position to go for it. Ida not going. Nongshim Red Force in the meantime took down S2G. ETSH முடிஞ்சியா. Do end this match currently in 5th place, but that is under threat from GodLike now on that north side. The difficulty, they have to move. Push to the long S2G Malaysia confirm towards the crossroads. Get to safety. Get S2G in a position Malaysia to put your team ready for this chicken dinner. Problem is you still got Team Vitality up on top of the leaderboards. S2G and they are Turkey still illa in the mix. As we look at GodLike, 4 eliminations, they are there. Dopeness are still here, and that's a team that definitely Turkey they do have that coverage, but this is outside of circle. The problem with the zone is that there's not a lot of spots left to take. The only way to really make this win happen is you're going to have to make a push, and you're going to have to get it done the hard way. Yeah, it's really tricky now to make ground in this one. The reason Dopeness can't push up full the team road reset side there out to their west is because of Nongshim Red Force and 721 GS. Right? Both of those two teams have the angle to control the roadside. If that fight goes poorly, if the players start to drop Lufa பாருங்க bro அந்த இடத்துல ஸ்னைப்பர் வச்சு அடிச்சிட்டே இருக்காரு bro back to back. You got to get a pick on the Razy. That's also S2G Turkey தான். Let's get it. Lufa ஒரு செகண்ட் சந்தேகம் ஆயிடுச்சு. Making it happen in the end game. I love to see it. Nongshim Red Force looking to possibly get their 3rd chicken dinner on the day. That would be huge for them. Dizzy having to make a play though. Here comes 721 GS with the buggy. He's got the shotgun. S12K popped through the ரெண்டு சைடு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அடிச்சாங்க. He's going to have to support him. Oh, so easy. ரெண்டு நாக் ஸ்டார் bro. Nongshim Red Force doing a great job of stiff arming this team. ஐயோ ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. யாரோ does go down, but he does enough damage to make it difficult. But now Malik has found a pick onto the off angle and Nongshim Red Force. வா ஏடி இவ்வளவு நேரம் மூச்சே உள்ளே செட்டில்மென்ட் விட்டு வெளியே வரலையே. ABCD zone bro. ஆமா. A little bit mucky on the western edge. There's no longer the pressure from that side. Let's go, and Nongshim Red Force finally eliminate that threat behind them. They have their Nongshim Red Force 10 point yeah and soak up some of these eliminations. But like you mentioned, Dopeness utilizing their time, pushing up, but they got the lobby. Hustlers crew இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலி bro. They're trying to get away. They say no, we don't want to deal with this. சரியான ஸ்ப்ரேயா ஆக்சல் தானா. ஆனா Nongshim Red Force Dopeness-ஐயும் முடிச்சிட்டாங்க. 13 finishes Nongshim Red Force. Well for you there. 2 players alive. That's all they need on the crossfire. Being hounded. ரெண்டே பேர் so easy TC. 13 ஃபினிஷியா கொரியன் பிளேயர்ஸ் they're looking to play with the big dogs here. ஐடாவை புஷ் பண்றாங்க காடல். நல்ல வேளை ஹஸ்லர்ஸ் crew வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வைட்டாலிட்டி கூட எங்கேஜ் ஆறாங்க. காடல் இந்த டைம்ல வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஜிஜி ஓபனா கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க காடல். ஐடா தான் இப்போ த்ரெட். ரீட்டா வேற கிரேனேட் குக் பண்றாரியா. In one day alone. Let's take a look though at GodLike Esports. Wow, GodLike சூப்பரா டாஷ் பண்ணாங்க பானா. குயிக்கா மேலே ஏறி ஓடி வந்துட்டாங்க. Mania pulling the pin. Psych! Putting it right back for now. ஓய்யோ S power knock. Oh yeah, S power getting knocked. That's going to make things a little bit more difficult. Another nade being cooked now for Rita, Manya and Same on that angle. The backstop's there. A little bit of damage and S power now. என்னடா இது ஐடா ரெண்டு பேரா ரெண்டு இவ்வளவு வித்த காட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓஹோ நல்ல வேளை. ஐயோ bro செத்ருவார் bro இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல S power. I think it's going to stick here. As Salme keeps his nerve up into the building, and nade being cooked in response now for Admino to try and take down this duo from Ida. This is the step that they need to take now. S-Power with another nade, but the shotguns. Oh yo! And it is vicious. It is brutal. A second one into the mix. Fuck, Godale வெச்சு பிரிச்சாங்க bro. ஐடா ஆனா எப்படியோ முடிச்சிட்டாங்க Godale. But Darkin still giving it a good go. Godale எப்படியோ முடிச்சிட்டாங்கயா. ஐயோ zone இல்ல Vitality third party. Admino the last guy. Admino 5 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். அவ்வளவுதான் Admino eliminated. Vitality சரியான third party bro. நான் 100 பாயிண்டா Vitality. Come on chat 400 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாய்ஸே போயிடுச்சு பா கத்தி கொஞ்சம் லைக் போடுங்க guys. 500 லைக்ஸ் போலாம். Vitality looking so solid. Nongshim Red Force. வா என்ன பெரிய ஆடுறாங்களே. Come on guys, let's score 2 more likes for 460 likes. Surprise வச்சாங்க பாரு ரைசி. Sneak in பண்ணிட்டு வந்துட்டார் bro. Vitality bro. Get the double digits on the evenings and burn your Vitality to the ground. Back to back chicken dinners. Live on top of the tables and beating a 2-day performance from Group A. Are you BTR Indonesian team no reaction needed. Innadi Vitality are your monsters here in Paris.
What a shot. Godel 5th வந்துட்டாங்களா? And 8. Top 5 GG. 6 matches. Nobody is going to top that. We thought we'd seen it all. A 39-point game Points at the start guys. of the day from the arena. We were thinking, how's anybody going to top that? Well, 42 days la edutha point vitality ore day la edutanga ana and lobby tough bro in the lobby oda. Daddy Maka said, thank you very much. These guys finally GodLike வந்து top 5 குள்ள வந்துட்டாங்க எப்படியோ. GG ஐயோ on day number 1, but man, the expectations ஐடா ஆனா கதி கலங்க வெச்சிட்டாங்க யார் ரெண்டே பேர் GodLike ஆங்கிள் அப்படியானா tomorrow and you know what, as a matter of fact, forget tomorrow dude, right? நாளைக்கு அவங்க பாரிஸ் சுத்தி பார்க்க போலாம். That's where your eyes got. நாளைக்கு அவங்க மேட்ச் ஆடலனாலும் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. Doesn't go crazy tomorrow. I want tomorrow to be their day. அவங்க 5 மேட்ச்லயே குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க bro. chat லைவ் பார்க்கறவங்க ஒரு லைக் போடிங்க அப்படினா 460 லைக் போயிடலாம். நம்ம வந்து அப்படியே 500 லைக் நோக்கிய பயணத்துல இருக்கோம். கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்துங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. BTR absolutely. இந்தோனேஷியாவில இருந்து வந்த ஒரு அணி குளோபல்ல போட்டு பொளக்குறாங்க பிரிக்கிறாங்க. To that 5th place position at the end of that last match. Inadi compound, really heavy stuff coming through. Little difficult. Come on chat, let's go for 500 likes. Top 3 top 5 round of match la kill points வேணும் bro. ஆமா நாளைக்கு round ரொம்ப முக்கியம். Don't know if you're going to be playing against those shotguns, those nades can come out of nowhere. ஏனா 5th position க்கு இன்னுமே competition இருக்குதா செய்து. To get rid of a duo. Yeah, and that's the thing is that you நாளைக்கு have to make sure you play it perfectly. நம்ம கேம் bro, நம்ம கேம் one at a time. You got to play. இல்ல bro, vitality perfect third party பண்ணிட்டு வட்டான் bro அவன். With how much time அவன் ஹஸ்லர்ஸ் க்ரோ புஷ் பண்ணும்போதே அவன் அந்த கராஜ் புடிச்சிட்டான். அவன் கராஜ் பிடிக்கும் போதே தெரிஞ்ச நினைச்சிட்டேன் நான். எனக்கு தெரிஞ்சு சப்பே அவன் third party வந்துருவான். மான்யா ஃபுல் choke bro-வா. ஏன் அதான் விளையாடாங்க #5ல இருக்காங்க. bro zone இன்னைக்கு கஷ்டம் bro. We got all the fans right with us here behind us in the booth. zone கஷ்டம் யா இன்னைக்கு ஃபுல்லா. ஏல 3 இறங்கல் மேட்ச்மே GodLike ஏத்த zone கிடையாது. So well, ஒரு zone கூட இல்ல 3 இறங்கல் மேட்ச்ல. I didn't think we were going to even compete with Group A. VLT tomorrow also 100 points எடுத்தா என்ன ஆகும்? You want to see confident GodLike tomorrow கொஞ்சம் பயத்துல இருக்காங்க. 18 point average. பாப்போம் என்னன்னு. வந்தாங்க எப்படியோ நாளைக்கு நல்லா டாக்கிள் பண்ணலாம். இன்னைக்கு எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வெச்சு. BTR அவன் தான் பிரிஸ்டான்டா எப்பா. I mean, it's breathtaking. BTR பிரிச்சதனால இன்னைக்கு GodLike கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு. விக்கி ஓகே bro, டன் bro. நம்ம எல்லா ஃபைட்லயும் டீம்ல நாக்ஸ் விழாம முடிக்கவே இல்ல. ஆனா ஒரு இடத்துல கூட மேன் லாஸே கொடுக்கல அவங்க. You walk away with that. I hope everybody watching பாருங்க கத்திட்டு இருக்காங்க மாத்தி. This is a performance. டோப்னஸ் யார் அடிச்சா? என்எஸ் அடிச்சா. டோப்னஸ் பிரிச்சு அடிச்சாங்க டோப்னஸ். But you know what? Yes, அவன் எதுக்குடா இன்டர்வியூ எடுக்கறீங்க? போய்ட்டு BTR எடுங்கடானா. Much guys, I've got Revo here from Alpha 7 Esports. Group B. அவரே விருப்பமே இல்லாம நிக்கிற மாதிரி நின்னுட்டு இருக்காரு. ரெவோக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர். Currently sitting in 9th place. நான் மைக்க குத்து நிக்க வச்சிட்டாங்க. நான் வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நின்னுட்டு இருக்கேன் அப்படினு. So what were the issues that you were encountering today? And you know, apart from the last match, all 5 other matches first zone border la kuda got so difficult for any team for bro. I don't follow if you remember, but I told you the beginning that the team vitality would be Renuka Sharma. If you remember, I don't know if you remember. Yeah, that's fair. Just so Rocco is on standby. But GG, if you have said up dina GG. You know, Rocco's just there just in case we need him. So more அப்ப specifically, இப்ப என்ன கொரியன் இந்தோனேஷியன் regions தான் இருக்கறதே strongest regions you had to do a big wrap through the blue zone, and then as you came back into பாகிஸ்தான்ல அவங்க ஒரு டீம் தான் இருக்காங்க fourth place. Was that just kind of bad timing, bad execution? Bye bro, Balsi. What happened? Yo, எல்லா மேட்சும் ஓவர் ஆயா. மேட்ச் எல்லாம் ஓவர். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்தா நான் முடிச்சிடுவேன். We need to join the zone. We need to try. So we like said, let's gonna crash and let's try to fight. We saw them. But it happens. We made a better execution again, so that was the problem. And yeah, it's. Come on, chat. Let's go. Subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க. Subscribe பண்ணிக்கோங்க. Honestly, for those of you watching at home, அப்படியே பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. மறக்காம ஸ்ட்ரீம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹைப் பண்ணி விடுங்க. சேனல் அப்பதான் joining the desk earlier this week. You had a chat with Seven and the rest of the gang. You said that there's been quite a few strategies you guys are changing, some internal things you're changing as well, because this year hasn't exactly been the best year. Have you been implementing some of those things, and what's working, what's not working?
Yeah, we are trying. We did like many changes, but we are like still studying which one gonna work, which one not gonna work. We see that today, and we're gonna fix that for tomorrow and do better. That's good. So I mean, if there's any day to have not the best day, it's whoa, today. I really appreciate it. Best of luck to Alpha 7 Esports tomorrow because they've got அவரு எதுவுமே பேசலதால பக்கத்துல. Don't go anywhere because we're staying right here on the stage and we're heading over to Kalaris with another interview. That's right, thank you very much, Barney. Bow down to your South Korean overlords, all right? Because I've got Hyungbin here, as well as Maddox, to do the translations and ask a few questions about the whole day. So you didn't have the easiest of starts, but after those first two games, back-to-back chicken dinners, looking amazing in this last game as well. Between Game 2 into Game 3, was there any kind of discussion in the team or kind of change of pace that you might want to kind of talk to us about? 일단 현빈 선수 일단 첫 번째 질문은 사실 오늘 첫 두 경기가 그렇게 순탄하진 않았는데 그래도 세 번째 매치부터 2연 치킨을 먹고 또 마지막 매치까지 또 2등을 하시면서 굉장히 또 좋은 마무리를 했습니다. 그래서 이 매치가 끝난 이후에 좀 어떤 점을 좀 얘기를 했고 좀 어떻게 분위기를 전환하셨는지 일단 궁금합니다. 현빈이가 잉글리시 잘하다. தெரியா다. 일단 1, 2매치가 잘 안 됐는데도 저희 팀은 분위기를 최대한 살리려고 좀 같이 텐션 높여가면서 했던 것 같고 저희 팀원들이 너무 잘해서 마지막 매치까지도 잘해서 점수 잘 먹은 것 같아요. Yeah, even though we're like 1 or 2 points. ஆமா கூட இருந்த குமார் அவரே. I mean, we're not down yet. I mean, கூட இருந்த குமார் அவரே. Try to bring our tensions up as much as possible. Like அகிரா நாளைக்கு பாப்போம் bro. Get spice up with everyone. God #5 then முன்னாடிலாம் டர்க்கி ரீஜன் தான் ஃபைனல்ஸ் டீம் குவாலிஃபை ஆகும். So I think that டர்க்கி பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆறாங்க. We had a really good team. பட் டர்க்கில இருந்து யார் ULF S2G பாப்போம். In case தமிழ் டீம் போனா தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருப்பாங்களா? நம்ம ஆளுங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலனா தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருப்பாங்க. Biggest fan, and I want to know, he believes that ever since you came onto the international scene as a young player, you've been unbelievably consistent with your performance. Is there any secret spice to that, or what do you think from your perspective? நிறைய foreign players க்கு இங்கிலீஷ் 사실 또 중계석에 있는 맥스맨 캐스터가 사실 현빈 선수의 또 굉장한 팬이거든요. 그렇기 때문에 또 현빈 선수가 어린 나이에 국제무대에 처음 와서 அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் தான் அதிகமா பேசுறாங்க. 무엇인지 궁금합니다. 아직 제가 막 잘한다고 생각하는 선수가 아니라 더 잘하려고 노력하는 선수라 더 성장하는 것 같아요. நீங்க ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? அவங்க யாருமே ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கூட பேசல bro. பேசல. However, I'm trying to being good at it. So I think the consistency of keep trying and the continuity of being an effort player. So I think that's what makes me a really good player right now. Staying humble and looking amazing whilst doing it. Kamsahamnida Hyunbin, thank you very much. And that does it down here on the stage. Standing by. Thank you, Kalaris and Barney with those bro, நம்ம ஆளுங்க இங்கிலீஷ் தெரியும். ஆனா வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது பேனிக் ஆயிடும். எய்ம் கார்டு மாதிரி. ஏன் எய்ம் கார்டுன்னு பேர் வச்சீங்க? 8 கில் எடுத்தல எய்ம் கார்டு. In the first game of Group B. We also got Vitality to outperform 4 Thrives from Group A. In Group A, in 2 days, 4 Thrives was able to get 107 points. Here today, Vitality was like, we can beat that in 1 day because they ended up getting 108. Blank was also checking in the background, checking out with their PMGO Season 1 performance for the side of 4 Thrives in the finals, day 1 of finals. They got 82 points, blowing out the water. 2 records in 1 day from 4 Thrives, and Team Vitality make it happen. 108 absolute madness. 71 point elimination. 60. That's right. Not only just that, look at the bigger gap that they even have to 5th place and 6th place. Tomorrow, Vitality is going to end up showing up, Lace, and be like, we can do whatever the heck we want. What do we say? Don't hot drop on Vitality. I mean, you got it on the desk there. But look, every single decision they made, every team that they encountered, they had the strategy and obviously the brute force to be able to do that. And plus, Axel 23 kills, Razy 18, and Razer on 17. They are your top kill leaders across the entire board, which is absolutely insane. So it's like all 3 players
fighting for that MVP. You remove their placement points, they're still number 1, by the way. they're still up That's there. some good maths there. Yeah, they got an 11-point difference right now, but really good to see Nongshim Red Force, Hora Esports, E-Arena, GodLike Esports also going to be up there, so it clearly is just a very SA and also South Asia focused run out on this overall leaderboards. But man, we were scared looking at GodLike a lot of today, right, Nipcho? Like, okay, the hot drop is getting very scary. We had that one big hot drop happening in apartments with the side of Hustler Crew. Yeah. The planes were really good on Miramar. They couldn't really make it to La Cobreria. It goes to show the hot drops are just not it. GodLike Esports, they get into the late game. Boy, putting up a decent amount of eliminations, really, especially for a team that, unlike Orangutan, have never played globally before. Yeah, no, I really, really like this. I mean, we've been talking so much about Team Vitality, Hora, E-Arena, all of those teams, that the teams that are actually doing very well and actually playing very normally for a group stage day 1, I mean, they've got 37 points. That's a decent amount of points. Sorry guys, mic தெரியாம ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். ஃபார்ம் ஜோன்ல விழுந்தா ஈரேனா பக்காவா விளையாடுவா bro. பயங்கரமா விளையாடுவாங்க. Looking at teams that were looking very good. They won first page, second page, and teams not looking really good, unfortunately. ETSH, 721 GS Esports, and Vitality 2 days சேர்த்து 1 dayல பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். EA 6 மேட்ச் சேர்த்து 1 மேட்ச்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். Their previous events globally, I was like, okay, they've got some potential, maybe middle of the pack, but bottom 3, that is brutal. It is brutal, and also அதனால தான் இந்த solo teams எல்லாம் பயங்கரமா single teams எல்லாம் பயங்கரமா dominate பண்றாங்க. Some of the other squads were able to do it earlier in the day to சரி ஓகே chat நானும் சாப்பிடணும் போய் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளும் பார்த்துட்டோம். நல்லா அருமையா விளையாடுனாங்க டீம்ஸ் எல்லாரும். சோ காடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா விளையாடி இருக்காங்க இன்னைக்கான டேல. சோ இத்துடன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். சோ லைவ் பாக்குறவங்க நாளைக்கு 4 மணி கரெக்டா வந்துருங்க. 3:55க்கு வந்து 4 மணி கரெக்டா வந்துருங்க. 3:55க்கு டைமர் போட்டுருவேன் நானு. Well, with that being said, இன்னைக்கான டேவை வந்து நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு டே வந்து பார்த்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming. ஏதாவது சொல்லணும்னா குயிக்கா சொல்லுங்க சாட்ல. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வந்து பெஸ்ட் பை. குட் நைட் குட்டிவாதி ப்ரோ பை, டெக்ஸ்டர் ப்ரோ பை, மாதரா ப்ரோ பை, பீஸ் ப்ரோ பை, சேஜ் பை, கேஆர்கே ப்ரோ பை, டெக்ஸ்டர் பை, Madhura OP bye guys, bye. Good night, okay, good night, peace out, good night. எல்லாரும் வாழ்க்கையில வந்து நல்லா தண்ணி குடிங்க, கனவோட இருங்க, கனவு நோக்கி ஓடுங்க, கனவு கண்ணியை நோக்கி ஓடாதீங்க, கனவை நோக்கி ஓடுங்க, புரியுதா? நன்றி ஐயா, பை, குட் நைட், பை. ஏசவனுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட், பட் இங்க டீம் போச்சு. Bye bro, love you bro, love you all. Thank you, take care, tata, bye, good night and peace out guys, okay? நாளைக்கு மறக்காம வந்துருங்கப்பா. Echoes in the endless light, stars align the path untold, dreams of futures pure and bold, magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. New seasons like green leaves, synced with modern silver seas, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords in cosmic fields, every note a shield it builds.